ఇప్పుడు అందరు చెప్తున్నారు కదా నేను ఇలా స్టార్ట్ చేశానంటే, నేను కూడా స్టెప్ బై స్టెప్, ప్రతి స్టెప్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, కానీ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఏదైతే మనం ఫైనల్ గోల్ ఉందో దానికి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ప్రతి దగ్గర పనిచేశాను. అండ్ యాజ్ ఎ హెచ్ఆర్గా పనిచేసి 13 years. Then I started Jeevashri Ayurvedic Wellness. Now we have 5 centers. We offer Ayurvedic services and treatments. And also, as you see, EmpowHer is a Women's Day event. WEAIM, Mart co-founder ka nenu Saumni chestunnam anamata idi. So again, సో వామ్ వెల్కమ్ ఎందుకు చెప్తామంటే అందరూ ఇక్కడ చాలా వామ్గా ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళండి. అండ్ విషింగ్ యూ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎండీవర్స్. థ్యాంక్ యూ. Can we continue? Last 2 minutes and we are done. Inkerana migilperande who want to introduce yourself to this room? Can we have the mic? Please raise the hand so that the mic is sent to you. Akkada last one. Yeah, just check. So please, so another 10 minutes, we are gonna get our guest on the dais. Please excuse for the delay. They were badly stuck. So can we have there? Akadandi mic, they're asking. The extreme right, the last one. Please take an opportunity to tell about yourself and your organization. A very good morning to everyone. I'm Dr. Sameera Reddy. I'm a naturopathy yoga physician with 24 years of experience working in India and USA. We have come down to India to establish here so that we can serve our nature and our hometown. So we established Maitri Yoga Nature Cure Center in Mancherial. And now we have spread across 20 acres of Sattva, retreat of nature cure, yoga, and Ayurveda, which is 40 kilometers away from Mancherial. So I'm glad that I'm in this profession, and I'm glad that this is my passion as well. We heal the patients from the root cause so that they can heal completely without having anything back, including the emotions. So we heal patients from the root level. So we have been working. When I say we, my husband is also included in this. My husband, Dr. K.N. Sukumar, he is also a naturopathy yoga physician. So we both have been inspiring and motivating thousands of people across the rural districts and around Mancherial so that they can become aware of their health and become healthy. I have been working as medical officer in PHC as well from the Department of Ayush and Government of Telangana, but I have voluntarily resigned and I have taken this as my passion and as a purpose, and we are working to educate the people to be healthy, not after becoming sick, but so that they can do something before they become sick and they can remain healthy forever. Thank you so much for this opportunity. And I appreciate for very this platform. Interesting. Thank Very, very glad that you are here today with us. Yeah. Even men can do the introduction, no problem. Right. This is Ramesh from CA Brain Educational Institute Private Limited. So along with my wife is came. She is a director in that company. So we are the our thought is we will inspire lot of business people. That is our vision. So like that we are working together. So happy to see here. Thank you. What business is it? CA Brain Educational Institute Private Limited.
So we can give the guidance to the business people, Okay, like okay, how to very start the correct. business, if business started, how much investment is required, and what business it is suitable for you based on your experience. So like that we can guide you. That is our inspiration. That's Thank you. very nice to know. Done. Anyone more? Last 2 minutes and we are done. This is the last 2 minutes and we are done with this. Yeah, I'm Dr. Sukumar. I'm a naturopathy and yoga physician. So my wife is here. So we have established Maitri Yoga Nature Cure Center, and we have been treating a lot of patients in Manchuria. And in North Telangana, recently we established a Nature Cure Yoga Ayurveda retreat, where we can conduct a lot of health-related programs, retreats, so that we all can be healthy. So today we are here so that we can share. Being a woman, she has established 2 centers. So we are here to share our knowledge and also to get more knowledge from this workshop. Bye. Yeah, thank you. Thank you very much. That's all. So thank you, Annie. Thank you very much. So now I request, we are going to have a small walk to celebrate this International Women's Day today. So can we have, Madam, you please lead this. I would request you, if you come, your students will obviously come onto the dais. So it's a small walk for this International Women's Day. Please step onto the dais. And we are going to have other entrepreneurs as well. Please. Ravalande. Whoever wants to show up their pride, their achievement, oksari stage meda, andar koda. And can we have the music ready, please? Yeah, that's the spirit. Can we have a clap for all the women? That's the spirit. Oh yeah, I'll tell you what you want to hear. We need more, come on. Yeah, please come. It's never the right time. Oh, that's a big number. Thank you. So what we will do, we'll start. Let the music keep playing, and I request you all can start walking there, and we can have the video over there, so that everyone can be accommodated. Can we have some good music for a walk? Yeah, please. Can we have a group picture? Otherwise, again, we won't get this opportunity. So have a group picture. Request the organizers to please step forward. Swabni garu, Fanishri garu, okkasari. And then you can again, because they have gathered, we have a good group picture. Yeah, please, ma'am.
Happy Women's Day. Yeah, can you do that? Ratnaprabha ma'am, just వచ్చేసారు. Would like to begin the big day, International Women's Day, which is celebrated on 8th March worldwide, commemorating the political, social, and economic achievements of the women. So over these decades, the objective of Women's Day celebration has evolved, and we have embraced the culture and ethnicity to emerge as a celebration of appreciation, respect, and love towards women.
We would really like to thank all the women who is present here, who have given their time and who have continuously strived throughout making their career, making the career of their family and the surroundings so well. So, over the past decades, I just wanted to thank and give immense gratitude on behalf of everyone and wishing a great happy Women's Day to all courageous and incredible women. So, with a huge round of applause, we start this big event. And any event, when it starts with a good dance vibe, there's no words to say, only a woman and a child, baby Tanuja, who is trying to bring in a very talented 12-year-old who is born with a congenital deafness, but she took as a dramatic challenge and a turn, and she underwent a life changing implant surgery at Ma ENT hospitals, followed by a year of dedicated auditory verbal therapy. So Ma ENT is also one of our sponsors, thanking for such taking such good causes. So right now, Tanuja presents been her rock, providing unwavering support and encouragement throughout her journey. Their dedication and perseverance has played a huge role in Tanuja's progress. They have also helped thriving her academics and co-curricular activities, and also in her sixth class student excelling in academics and co-curricular activities. Her passion for classical Bharatanatyam has earned her training and recognition, and her determination and spirit will inspire all. So nice to know, beta, and really we are all eagerly waiting to see that. And also I thank my ENT for taking such great cause and doing so great for us. Thank you. Please come.
Just few minutes. Thank you. That was so nice. Thank you very much, Tanuja. Just a couple of minutes. So the request, the organizers want you just express some gratitude and thank you for giving you a small crash prize. Okay. Take it. So she can leave now, madam? Okay. Thank you, Tanuja. So we are going to do that during inaugural. Again, you have to come back. Thank you. And a huge round of applause for herself. Okay. So now it's time the women to introduce the women behind all these women who has been striving so hard since weeks to get all these women entrepreneurs under the same roof, and the organizer who is an agri catalyst and a strategic entrepreneur. So Dr. Swami Sunkara, the founder and the managing director at Agrigo Services Private Limited. So we'll just take 1 minute to introduce Madam, and we'll be very happy to hear great words from her sooner. So Dr. Swaminiji is a techie by education and a social entrepreneur by choice, and her passion towards development sector helped her to have a strong footing in both worlds of science and business. She has an instinct of entrepreneurial attributes with a backing of sound academic and networking capabilities. She never left any stone unturned, which proves her ability in converting every opportunity into business with an assured value creation to all her clients and stakeholders. So Dr. Swamini Sunkara, an agricultural professional holding a PhD in biotechnology with over 2 decades of experience in research and management of various national and international projects related to rural value chain, farmer producer organizations, entrepreneurship, and seed sector. So she has completed her PhD thesis in agricultural biotechnology, and her enthusiasm and desire to create an impact for rural livelihood, especially in agricultural sector across the value chain, never wavered, and it grew stronger over the period. She's also started by being a designated partner of ABY Farmers. She's also a co-founder and managing director and Women Energy Association of Incubators in Manufacturing, WEAIM. She's also a promoter and ex-chairperson in Grama Bharati National Farmer Producer Company Limited. Also a co-founder and managing director in WEAIM Mart Private Limited. So she has does pro bono volunteering, being associated with pharma communities in Grama Bharati, NGOs, Telangana, and she is working towards natural farming, village development activities, to be very particular, across Telangana state. Really great to know, and with a huge round of applause, we welcome her to please give the welcome note and few words addressing all. Ma'am. Thank you, Krish, for this warm introduction. It gives me immense pleasure to invite all the beautiful women and also the men who has been like our backbone support on the occasion of International Women's Day and WEAIM 8th anniversary. We are happy to announce our EmpowHer Season 1. A warm welcome to all distinguished guests, partners, women entrepreneurs, innovators, and change makers. On this occasion of 8th anniversary, it's our privilege to host EmpowHer 2026 Season 1, a national ecosystem platform dedicated to empowering women through entrepreneurship development programs, leadership, and collaboration. EmpowHer has been envisaged as a dynamic national platform that connects women-led MSMEs, startups, industry leaders, policymakers, and ecosystem enablers to share knowledge, build networks, and create opportunities for growth. Through curated masterclasses, panel conversations, and post-event boot camps, the initiative aims to empower women with practical insights, market linkages, and strategic partnerships needed to scale their enterprise confidently.
Our aim is to strengthen women's participation in India's economic development by nurturing leadership, innovation, and enterprise development. The objective of EmpowHer is simple: to build a sustainable ecosystem where women entrepreneurs gain access to knowledge, policy support, investment readiness, and collaborative networks, enabling them to transform ideas into impactful ventures. We also extend our heartfelt gratitude to all our associate sponsors, both ICS, CDAC, and also My NT Hospitals, for helping us to stand before you. Thank you, both of you. And we also have so many support partners who is just standing beside the stage, but they are our backbone. And thank you, one and all, for joining us. I'll hand over to Krish. Thank you, ma'am, for your message and your welcome note today. So we have another organizer request Fanishri Kotegaro to please step onto the dais. Ma'am, Aruna, ma'am. So I take the privilege to introduce a very renowned HR professional by chance and an entrepreneur by choice. Over 13 years of experience in handling human relation. She's a certified soft skill trainer with an exposure of handling many corporate level trainings in conducting soft skill trainings, an NLP practitioner, and a OPA yoga teacher. With an MBA degree and career in HR, there was a constant requisite to emphasize on employees across various geographies and consistently maintaining the service levels. With this challenge of adhering to deadlines and various demands, with continuous efforts, not only this, she is also good at yoga, Ayurvedic, and usage of natural ingredients in the daily life, and the appreciation of such methods have influenced her results, by which she started a chain of Ayurvedic thing. With this vision, she started Arogya Bharatam for attaining a healthy India, and she ventured into Jayashri Ayurvedic Wellness in November 2016, and then she started her entrepreneurial journey. So congratulations, ma'am, and she gained a lot of experience. Not only that, today she's also a co-founder of WEAIM, the Women Energy Association of Incubators in Manufacturing, and she supports the fellow women entrepreneurs in establishing and building their entrepreneurship journey. Ma'am, just your 2 minutes will be great. Please step onto the dais. A very warm welcome to everyone around here. Good morning. WEAIM stands for a simple belief. When women manufacture, economies grow. WEAIM, Women Energy Association of Incubators in Manufacturing, is India's first ecosystem-driven association dedicated exclusively to empowering women in the manufacturing sector. Many women-led manufacturing ideas fail to progress due to the absence of structured support, technical guidance, finding access, and clear pathways to market. So we have started Scale It and Mart, funding, investment and scheme linkages, branding, packaging and go-to-market strategy, capacity building and skill development ecosystem, and mentorship and advisory services at WEAIM. And once again, very warm welcome to everyone present across the hall, and wishing you all a very happy Women's Day. Thank you. Thank you very much. So just moving ahead, really thank you for all the guests of honors and special guests today that you are here today with us on this International Women's Day. So request to begin with, we request Srimati Ratnaprabha Madam, the IAS retired and former President Ubuntu Consortium, to please step onto the dais, and we request huge round of applause for Madam. Thank you very much. So, Madam, we all know that you have been a former Chief Secretary of Karnataka. Post then, she has done many initiatives. So, we request the organizers to please welcome Madam.
So always she stood with us. I still remember last year you were so supportive for a couple of CSR activities with Gandhi Hospital and NIMS. So always I give a lot of gratitude for that. Thank you, ma'am. Request Dr. Swamini Garu to please present the plan to madam. And now I request Murli sir, Murli Ankunagaru, IAS retired and the chairperson for Telangana Education Commission to please step onto the dais, and we request to give a huge round of applause. And sir, from bottom of heart, so thank you for your time today, Request ma'am to please present the plant. So I take the privilege to introduce K. Ratnaprabha Madam IAS, former Chief Secretary, Government of Karnataka, ex-chairman, Karnataka State Skill Development Authority, founder president, Ubuntu Consortium. It's a global platform for women entrepreneur associations, co-founder, advisor, and global ambassador of ABWCI, the Association of Business Women in Commerce and Industry. Trust me, madam is so helpful and always been a mentor and guide for hundreds and thousands of women to guide always to think. So huge round of applause for madam once again. She has an exemplary record in public services spanning over 45 years, ranging from IT industry, commerce, infrastructure, and skill. She's from 1981 batch of Karnataka cadre, and she is retired as a chief secretary. And with the upliftment and empowerment of women beginning early in her career as an officer for the government, she was the first lady assistant commissioner from Bidar, special deputy commissioner for Chikmagalur, deputy commissioner of Raichur, in divisional commissioner of Kalburgi, and many more. Her vast experience is tremendous, and really, I just took some data from this Google. If I start reading it, the time won't be sufficient. So many acknowledgements, so many things. She has been instrumental also in attracting global MNCs like Microsoft, Deloitte, Cisco, Honeywell, where she has been very instrumental, playing a key role in Hyderabad to bring them along with the chief ministers of AP when it was united. And then later she founded and chaired Ubuntu. It's a consortium of women entrepreneurs, first of its kinds, and it's a platform where women entrepreneurs, they all have their huge success stories. They build and they inspire each other. Not only this, she was a national commission for women where she has done an action for declaring called Beti Bachao and Beti Badao. She was also proposition of establishment of one-stop crisis centers and many more acknowledgement for women to do it. So ma'am, thank you very much for your time. Out of your busy schedule, you're there. So now I would request madam to please, address this gathering. How you're here, or shall we get the mic, ma'am? Yeah. Just few minutes, whatever you're comfortable. I am the anchor. Okay. So good morning, everyone, and thank you, Chaitanya and Dr. Saumini, for calling me today to this wonderful event of Empower Her. It's a very good initiative. And little bit about myself, otherwise you'll wonder who I am. So how many minutes do I have there, Chaitanya? How many minutes? 5, 10? 2, 3 minutes, at least 10. Actually, I belong to Hyderabad. I'm born in Hyderabad, had my education in Hyderabad, studied in Women's College, Koti, and then Osmania University, and then appeared for the civil services. And in 1981, I got allotted to Karnataka cadre.
So now it's nearly 45 years since I joined service. So one is Janma Bhumi, of course, Hyderabad, and Karma Bhumi is Karnataka. So sometimes when people ask me, where do I belong? I really don't know where I belong to. I can say I'm an Indian. That's all I normally say because I worked for 15 years in combined Andhra Pradesh, combined Andhra Pradesh as the IT secretary. This whole high-tech city, I had the privilege of laying the foundation stone for the entire high-tech city during Chandrababu Naidu's time and Rajshekar Reddy's time. Mainly during Rajshekar Reddy's time, he was the CM, I was the IT secretary, and I could contribute a lot. But coming to my story and my journey, welcome to Mrs. Aruna Bahuguna, the first lady IPS officer from Andhra Pradesh. And Aruna has been my school captain also. Fondly recollect my memories of seeing her as a school captain. Both of us studied in St. George's Grammar School, which was an Abbot's, a very prestigious school in those days. I think only it was grammar school and St. Anne's Secunderabad Public School, Begumpet and Vidyaranya. These were the only 4 good schools at that point of time. So coming back to my own story, I don't know, when I joined service, in my second posting, I would like to just mention about that. I'll quickly try to put everything into 5 to 6 minutes. I was posted in Chikmagalur, which in 1985, as the development commissioner for under the DRDA, which is, now the Zilla Panchayat. So the day I took charge, there was one school teacher who came to visit me. His name was Kashappa. He was from a village called Giriapur. So this Kashappa told me that, ma'am, I'm a small person because I'm a teacher and you're an IS officer. I don't know whether I can advise you. So I said, no, please tell me. We are all fresh in service. Then he said that in those days, very few women used to come into service. Now, of course, 30 to 40% are women officers. So I said, very few women come into service. But when they come, they work like men and go away. So who will do something for the women? So since you are a woman officer, you should do specifically something more for women. I think that advice came to me at the right time. And I was posted as the special DC DRDA. And the new project called Dwakra had just come as a pilot project to Chikmagalur. So Dwakra was in Chikmagalur and Bijapur, and in Andhra Pradesh it was in Kadapa and Adilabad. So these are the 4 pilot projects which had come, and I started working with women entrepreneurs. I don't have to tell you, making those groups, giving them loans through banks and all that. So that point of time, I asked the banks, what are the loans you are giving? Then they said, papad, pickle, this, that, the usual. So I said, no, we won't do papad and pickle for women. We'll do something different. So that's how, we started poultry, rabbit rearing, carpet making, bedsheet making, sari weaving and all that for women. And I asked the DC, the collector, there we call deputy commissioner, he is a collector, to give lands for women in coffee plantation. Because Chikmagalur had coffee plantation. So women started growing coffee. That's how my association with women started in 85. And once this thing went into my head that I should do something for women in every posting, then my entire journey, I started working specifically for women. When I was collector Raichur, I gave auto rickshaws to women, made them entrepreneurs. And I read that Mr. Dayachari, who was collector Vishakhapatnam, had given autos to women. So I said, let me also do it. Raichur is a very backward district, like our Adilabad in those days. So our Srikakulam, it's a very cornermost district. But then when we gave autos, so many women came forward to learn auto rickshaw driving. And then we had this Devadasi system, which is called Jogini system in Nizamabad and other areas. So we did a very big rehabilitation program for women, Devadasis, by giving them lands, agricultural lands. And then the literacy program was there.
Raichur and Bidar when I worked. So we did a lot of literacy movement for women. And that is how, my entire career doing the regular collector's job, I did specifically something for women and then came to Andhra Pradesh on deputation. My deputation was done during Mr. Chandrababu Naidu's time. But when I took charge, Mr. Rajshekar Reddy was the CM and I was posted as IT secretary. And then this whole area, I had an opportunity to lay the foundation stone. Now I can't recognize how much development has happened when I came back after 20 years. I didn't realize so much of change has happened. But during our time, we had the Microsoft, the Infosys, all of them coming there. Then I introduced a policy for women in the IT policy of AP. I was lucky to do two policies, 2005 policy and 2010 policy. So both the policies, we could do something for women. Then I was revenue secretary. I introduced 1% discount for women if the lands are registered in their name. And there was a big negative, this thing from the male bureaucrats. They kept on telling CM, sir, ఆడవాళ్ళకి concession ఇస్తే అందరూ ఆడవాళ్ళ పేరుతోనే భూములు రిజిస్టర్ చేస్తారు అని. సో రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నారు చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆడవాళ్ళకి భూములు వస్తాయి, అధికారం వస్తుంది, మీరెందుకు అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు అని. సో హీ ఓవర్రూల్డ్ ద బ్యూరోక్రాట్స్ అండ్ women were given 1% less to be where the properties were being registered in a name. What I wanted to say is in every department, I used to think what I can do for women. And that is how when I went back to Karnataka and took charge as industries special CS, by then I had become special CS, I realized that the industrial policy did not have anything for women. So I brought a chapter for women. We gave industrial parks, we gave them concessions, we gave them incentives, took them abroad, sent them to exhibitions, and that's how the industrial policy was done. I came in contact with a lot of women entrepreneurs, associations, brought them on a WhatsApp group. We did Invest Karnataka. Karnataka came to #1 position during my time. I'm proud to say that, but when I took charge, it was only in the 13th position. Then I brought it to 8th and then to the 1st. And when I was being posted, all the male officers went and told CM, sir, we can't have a lady heading the industries because women can't deal with industrialists. But I think I did a good job, brought Karnataka to #1 position. And then when I became chief secretary, I introduced the gender budget. Today, the Karnataka budget is presented. That time when the budget was presented, every department had to reserve 30% for women. So that is how my journey with women entrepreneurs was there for 37 to 38 years. And on retirement, these women who are on the WhatsApp group said that don't leave us. You have brought us to this level. So we registered them as an NGO called Ubuntu. And we call it a consortium of associations. Ubuntu is a very beautiful African philosophy. If you Google, you will see it is, I am because you are. And you are because we all are. In other words, no human being can live alone. If you are happy, then I can be happy. My happiness lies in your happiness. So we thought it's a very good philosophy of women entrepreneurs. That is, together we grow, together we nurture, mentor each other. And now we have 65 associations spread across 12 states. And we have about 30,000 secondary members with us. And today I'm here proudly to, and the title, Empower Her. And Madam Saumini told me that they're working for digital marketing for women entrepreneurs. From last 3 years, we have covered nearly 4,000 women entrepreneurs to do digital marketing through their mobile phones. So, and many of we have very interesting success stories. And I would, now I think the Anjali ma'am must have, she's on the way. So thank you very much for giving me this opportunity, Chaitanya, to address all of you. And especially on the occasion of the Women's Day, which is on the 8th, all of us have come together. So the only one message I would like to give, that we women should support each other. We should be there for each other.
don't expect any man to come and do something for you. If he does it, well and good. We want the support of men, but whoever has come up a little bit in life should help another 5 or 10 to grow. And that is how the women empowerment will take place. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Such a great message and inspiring words. Thank you. So, just for your knowledge, there are scientists, there are professors, we have women entrepreneurs here. We have women entrepreneurs from a background like vegetables nunchi kuda. So we request to please use a mix of English and Telugu for everyone for better understanding and all that. But really, thank you, ma'am. You are here, and we all acknowledge your presence, and we will listen more. Madam is also a panel speaker in our next topic. So thank you, and let's have acknowledging Aruna madam. Aruna Bhaguna Madam, the former DGP Sardar Vallabhbhai Patel, National Police Academy. Ma'am, thank you very much. You are here. We welcome you onto the dais. Please step forward. And I request Meghna Narsimha Garu to please step forward to welcome ma'am and present the plant. Yeah? Ma'am. Sir, your speech. చప్పట్లండి గట్టిగా ఈ చప్పట్లు మీకోసం and all these women on the dais are doing extremely great supporting the women community. Thank you. Now I take the privilege to introduce our very special guest of honor, Mr. Murli Ankuragaru, who is a rural development professional with over 40 years of expertise, and he has served just 25 years plus in the social sector in various development department agencies like SHG and their federations, cooperatives, building SBOs, and many more. So, sir, his contributions are very widely recognized in rural development sector. He served as a torch bearer due to his engagement from conceptualization to implementation in key projects like South Asia Poverty Elevation Project, supported and implemented by UNDP, District Poverty Initiative Project, supported by World Bank, implemented by autonomous agencies, Andhra Pradesh Rural Poverty Reduction Project, supported by World Bank, implemented by an autonomous agency again, National Rural Employment Scheme, which was supported by the government and implemented by Rural Development Department, and many more such accolades. Not only that, sir was a vice chairman for Telangana State Seed Development Corporation, Telangana Oil Seed Grower Federation, Telangana Agros Industry Corporation. He was a collector and a district magistrate, and Jayashankar Bajpali post-retirement. He is now currently engaged as a advisor to government in the Department of Education and Government of Andhra Pradesh. So thank you very much, sir, for being here with us. We request your few words addressing all the women over here. You want the lamp? We are waiting for one more guest. Sir, thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. మీ అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంతమంది మహిళల్ని ఒకేసారి ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్లో చూడడము. కొంతమందికి ఫస్ట్ టైం అయి ఉండొచ్చు ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడము. బట్ డెఫినెట్గా ఇది మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఆర్గనైజర్స్ డాక్టర్ సౌమిని గారు, సో ఫణిశ్రీ గారు, మిగతా టీం మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అండ్ ఇంత మంచి మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నందుకు మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. సో మహిళలకు సంబంధించి అనగానే మనకు చాలా 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 సమస్యలు కూడా గుర్తొస్తుంటాయి. ఇంట్లో ఫైటింగు,
బయట ఫైటింగు. సో ఎక్కడికి పోయినా ఫైటింగే, ఎక్కడ పోయినా కానీ ఒక డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. సో అందులో నుంచి మీరందరూ పెద్ద ఎత్తున ఈదాలి సమస్యల సుడిగుండాలలో. సో మన మన దేశంలో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఇంకా. సో అది హైదరాబాదులో ఇందాక మేడంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే మిగతా సిటీస్లో కంటే మన హైదరాబాదులో కొంత తక్కువనే మహిళలకు సంబంధించిన పారిశ్రామికవేత్తలు అంటామా, ఎంటర్ప్రెనర్స్ అంటామా, సో బిజినెస్ పీపుల్ అంటామా, తక్కువ మన దగ్గర ఇప్పుడే మనకి కనబడుతున్నారు ఎక్కువ రావడము. సో మీరు ఇందులో నేను ఇందాక మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నేను కొన్ని విన్నాను. చిన్న చిన్న వ్యాపారాలతో మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, పెద్ద బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు, ముఖ్యంగా మనం బెప్మా సభ్యులు కావచ్చు, మన ఎస్సీఆర్పి సంఘ సభ్యులు కావచ్చు. సో మీరు పెద్దగా ఆలోచన చేయండి. సో ఇప్పుడు చిన్నగా ఉండొచ్చు గాక, బట్ చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి, చాలా పెద్దగా ఆలోచన చేయాలి, పెద్ద ప్రణాళికలు వేయాలి. సో చాలా కాన్ఫిడెన్స్తోని ముందు అడుగులు వేస్తే విజయం మీదే డెఫినెట్గా. కానీ ముందు చాలా కష్టాలు ఉంటాయి, తప్పదు. సో ఆ కష్టాలు వస్తాయని ముందే ఊహించుకుంటే మనకి టెన్షన్ తగ్గుతుంది. సో కష్టాలు ఏమీ ఉండకపోవచ్చు, అన్ని స్మూత్గానే ఉంటుందేమో అని ఊహిస్తే కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవుతాము. సో అందుకనే కష్టాలు వస్తాయి, మనకి ముందున్నదంతా కూడా ముళ్ళబాటనే. అయినా కానీ ముళ్ళనన్నీ ఏరుకుంటూ ముందుకెళ్తాము అని ముందే అనుకుంటే అది పెద్ద సమస్య అనిపించదు మనకి. సో నేను స్వామిని చూస్తున్నాను గత 10 సంవత్సరాల నుండి. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా ఆమె కష్టపడుతుంది నిజానికి. చాలామంది అనుకుంటారు కదా ఏదో చాలా స్మూతింగ్ ఇదంతా అనుకుంటారు, అంటే వాళ్ళ టీం అంతా కూడా నేను చూస్తున్నాను లాస్ట్ 10 years నుండి. సో ఇలాంటి స్టేజ్కి రీచ్ కావడం అనేది కూడా చాలా చాలా సమస్యలతో కూడుకున్నది. ఇంట్లో చాలా కోఆపరేషన్ ఉన్నా, ఇంట్లో చాలా సపోర్ట్ ఉన్నా, అయినా కానీ కష్టమే అందరికీ కూడా. మరి ఇంట్లో సపోర్ట్ లేని వాళ్ళకి ఇంకెంత కష్టం ఉంటుంది. సో ఉంటుంది, పర్లేదు, ఏం పర్లేదు. ఐ థింక్ ది లైఫ్ ఈజ్ డిజైన్ లైక్ దట్. మన జీవితాలని మన ప్రకృతి ఇట్లాగే డిజైన్ చేసింది అంతే. సో దీనికి ఇంకేం వేరే షార్ట్ కట్స్ ఏమి ఉండవు. సో అందుకనే మీరు ఛాలెంజ్గా తీసుకోండి మీరు ఎంచుకున్నటువంటి ఈ మార్గం అంతా కూడా. సో అయితే ఈ మార్గంలో కొంత ఈజీగా ఉండడానికి ఈ మధ్య కాలంలో మనకి చాలా చాలా ఆల్టర్నేటివ్స్ వచ్చాయి, అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి. సో ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో లేటెస్ట్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మనకి చాట్ జీపీటీ వచ్చింది, జెమినీ వచ్చింది. సో ఇట్లా ఒక 5, 6, 10, 15 చాలా వచ్చాయి ఇందులో. అయితే మనం అందరం ఏమనుకుంటామంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా సో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి, సో ఎక్కువ దాని మీద పట్టున్న వాళ్ళకే ఇవన్నీ అని అనుకుంటాము, కానీ కాదు. సో మీ అందరికీ ఈ రూమ్ వరకు వచ్చారు అంటే మీరందరూ చాలా చక్కగా ఎక్స్టెన్సివ్గా మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అది చాలా ఉపయోగము. ఇంకోటి ఏంటంటే దానికి ఏదో చాలా ప్రాపర్గా మనము ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయాలి అనేది కూడా ఏమీ లేదు. మీరు వాయిస్ మెసేజ్లో చాట్ జీపీటీలో కానీ ఇంకా వేరే ఏఐలో కానీ నాకు ఈ సమాచారం కావాలి, ఉదాహరణకి మీరు నేను ఇక్కడ విన్నాను సమ్ డ్రై పేపర్ ప్లేట్స్ తయారు చేస్తున్నారని. సో పేపర్ ప్లేట్స్ తయారు చేయడానికి సంబంధించి కూడా నేను పేపర్ ప్లేట్స్ తయారు చేస్తున్నాను, దీనికి సంబంధించిన ముడి సరుకులు నాకు ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి, దీనికి సంబంధించిన వ్యాపారం నేను ఇంకా ఎక్కువ అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి సూచనలు మీరు నాకు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అని ఊరికే వాయిస్ మెసేజ్ ఇవ్వండి అందులో. సో మీకు చక్కగా అది మంచి సమాచారం మీకు ఇస్తుంది. సో ఇట్లా ఏదైనా కావచ్చు. అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటామంటే ఇవన్నీ పెద్దవి ఉంటాయేమో, ఇందులో చాలా పెద్ద విషయాలు మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తారేమో అనుకుంటాం. కాదు, ఎంత దరఖాస్తులు అందుబాటులో ఉన్నవి, ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ ఉన్నవి, ఏదైనా అడగవచ్చు మీరు, ఏం మొహమాట పడాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని. సో మనకి ఇంకా లక్కీ ఏంటంటే అందరి ముందు అడగం మనం. సో ఓన్లీ ఇట్స్ లైక్ పర్సనల్ థింగ్, 1-to-1. సో నేను నా యొక్క స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్, మీరు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుకుంటే మీ బిజినెస్లో తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది బిజినెస్లే కాదు, ఈవెన్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా మీరు కొట్టి చూడండి, దాంట్లో అడిగి చూడండి, దానికి మీకు రకరకాల సొల్యూషన్స్ వస్తాయి.
సో నెక్స్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో అన్ని రకాలుగా దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను. సో ఎంత మేరకి అసలు డెప్త్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి. సో ఇది నేను ప్రత్యేకంగా మీరు అందరినీ నేను నా సలహా చక్కగా వాడండి దీన్ని. ఇది కాకుండా మీకు మామూలుగా ఇండియా మార్ట్ అని మీకు మామూలుగా మీకు ఈ పాటికి బాగా పరిచయం అయి ఉంటుంది. సో దాంట్లో కూడా మనకి చాలా సమాచారము ఈ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌కి సంబంధించిన సమాచారం కూడా మనకు దొరుకుతుంది ఇది. సో అట్లాగే ఇంకొక నా సలహా ఏంటంటే మన దేశంలో కొంచెం కల్చరల్గా మనం డిఫరెంట్గా ఉంటాము. సో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకరి మీద ఒకరిని నమ్మం మనం. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే అంత ఈజీగా నమ్మడానికి ఉండదు, నమ్మం కూడా. అది మన ఇన్బిల్ట్ అట్లా వచ్చేసింది అది. సో దీనికి ఒక చిన్న మంది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఫెమిలరైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఉదాహరణకు ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, సో ఒక్కసారి వెళ్తే సరిపోదు, 2 సార్లు వెళ్తే సరిపోదు. మీరు ముందే అనుకోవాలి, ఒక 10 సార్లు నేను పోవాల్సి ఉంటుంది అని ముందే అనుకోవాలి. సో వాళ్ళకు కూడా మీరు ఒక్కసారి వచ్చారనుకోండి, మీ సీరియస్నెస్ ఏమర్థమవుతుంది వాళ్ళకి. సో నిజంగా కూడా మీరు సీరియసా అని వాళ్ళు కూడా పెద్దగా ఏమీ అనుకోరు. ఫస్ట్ టైం వింటారు, ఊరికే క్యాజువల్ వదిలేస్తారు. సో రెండోసారి వస్తే సరే చూద్దామన్నట్టుగా ఉంటారు. మూడోసారి 4సారి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ కానీ ఆ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ కానీ సో లేకపోతే ఇంకా గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి వేరే ఇంకా అధికారులు కానీ ఒక ఎక్కువ సార్లు పోయినప్పుడు ఓహో ఈ అమ్మాయి చాలా సీరియస్గా ఉంది, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అనే దాంట్లో వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తారు. సో అందుకనే మనకు పనులు కావాలంటే విసుగుపడకండి, పోవాల్సి వస్తుంది. ఇదంతా కూడా బిజినెస్ ప్రమోషన్లో భాగం అనుకోవాలి మీరు. అంతేగాని నాకు ఏదో కష్టపెడుతున్నారు వీళ్ళు అని అనడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇంతే, ఇట్లాగే ఉంటుంది ఇది. సో మనం ఎంత బాధపడ్డా కానీ, ఎంత కోపగించుకున్నా, ఎంత అసహనంగా ఉన్నా కానీ దాని రిజల్ట్ ఏం రావు మనకి. సో ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఏంటంటే రిపీటెడ్లీ యూ గో అండ్ గో. సో పెద్ద విషయం కాదు, అది ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది హోల్ ప్లాన్ అని అనుకోవాలి మనం అంతా కూడా. సో మేబీ మీరు దీనికి సంబంధించిన ఇంకొక చిన్న సలహా ఏంటంటే బాగా డెప్త్కి వెళ్ళండి, దాంతోనే ఉండండి. ఏదైనా ఒక బిజినెస్ పట్టుకుంటే ఎంబడే ఒక 1 monthలోనే మీకు నష్టం వచ్చేటట్టుంది, ఒక 1 yearలోనే నష్టం వచ్చేటట్టుంది అని దాన్ని వదిలిపెట్టొద్దు. సో అసలు ఏంటి దీని సంగతి తేల్చుకుందాం అనే దాంట్లో ఉండాలి. సో జపాన్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసే బిజినెస్లో వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ ప్రణాళిక చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు మనకి థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ అంటారు, తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలియదు కానీ, అంటే ఎంత కాలానికి మన బిజినెస్ నష్టాల నుంచి న్యూట్రల్కి వస్తుంది, న్యూట్రల్ నుంచి లాభాలకు వస్తుంది అనేది ఒక పీరియడ్ పెట్టుకుంటారు. సో ఆ పీరియడ్ అనేది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ వాళ్ళు ఎక్కువ పీరియడ్ ఉంటుంది, చిన్న చిన్న బిజినెస్ వాళ్ళు తక్కువ పీరియడ్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు. సో ఆ బిజినెస్ దట్ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ అనేది మీరు కొంచెము ఎక్కువ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటే ఎక్కువ పెట్టుకోండి. సో ఎందుకంటే ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు మీకు దాని అవకాశాలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. సడన్గా మీరు ఆ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ దాటడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అది కూడా క్లియర్గా మీరు ఎంత పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనే దాని గురించి కూడా ఆలోచన చేయండి. సో మరొకసారి మీ అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ బాగా జరగాలని, మీ యొక్క బిజినెసెస్ కూడా డెవలప్ కావాలని, మీరు చాలా ఎంపవర్ కావాలని ఆశిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. Sir, thank you, sir. Thank you very much for your message. Huge round of applause for Murli, sir. And now we request a very special guest honor, Major Jayasudha Madam, to please step on to the dais. Madam is a dynamic NCC officer, presently working as a director for Kasturba Gandhi College and also a national volleyball player. Request the organizer to please present the plan. So Madam in the center, ma'am. Just one picture in the center, and we present you a small token of huge round of claps and salutes to Madam. Thank you very much. So I would request Aruna Bhaguna Madam, IPS retired former DGP, Sardar Vallabhbhai Patel, National Police Academy. Madam has joined the IPS batch in 1971 and she is the first women IPS officer of the United Andhra Pradesh. And now Madam is running her own NGO called Roti Bank in Hyderabad, which cooks and serves meals every day for 200 people. So great to know, ma'am. Thank you. Ma'am, request you to please step forward. Thank you, Chaitanya, for that very glowing introduction. Good afternoon, everybody. Dignitary is on the days and all the guests who are gathered here. I would like to take off from where Ratna Prabha started, what she was saying,
there was a Secretary of State, Madeleine Albright, and she said that there is a special place reserved in hell for women who don't help other women. So I think those of us who are privileged to be in this whatever position we are today owe it to other women who are lesser privileged than us to help them and pull them up from whatever situation they are in. So it's not that we are doing them a favor. I think it is our duty because we are more fortunate and we have to do it. Today we see the world is driven by war and hatred. There are riots everywhere. There is unrest in many places. And of course, we all know about the war which is going on in very close, not very far from us. And in this situation, what is the role of women? And what is the position of women? We find in most of these countries, when the politics of it takes over, the armies take over, it is always the men who are doing it all, and the women are left at home. So what is the position and what do women have to face? I have seen innumerable riots in our own state, both in Andhra and Telangana. When I joined, it was a united state. And then later in some parts of the north, northeast, and the northwest. Now what happens is while the men are out fighting, it is the women who are left at home who have to look after the family, look after the home, look after the children. How do they do this? On their own resources. They are left very often without any income. It is then that they suddenly have to get into the act, find some way to earn some money to feed the mouths at home. So these are the places where I think we need to concentrate and make sure, as Ratna has also said, as the other speakers also I'm sure have said, it is very important for women to be entrepreneurs, to be on their own feet. When I was in service and at that time around 1986, for the first time, Indira Gandhi was the Prime Minister and she introduced a lot of laws to empower women. I'm talking, when I say empower women, I'm talking of the criminal side of it. You know, earlier, like domestic violence, treatment, silent treatment at home. Now, today we have the acts which say that Domestic Violence Act, even if you're given the silent treatment, you know, mother-in-law and husband and in-laws are not talking to you, they ignore you. While you are sitting there among them, they ignore you and, you know, continue the conversation. Even that amounts to an act of cruelty. So many times at that time, women didn't know that to be beaten, to be assaulted was an offense. They would think that it is the right of the husband to beat us. It is the right of the husband to assault us. So at that time, these sections were brought out where if a woman dies within 7 years of marriage, the onus of proving their innocence is on the husband and the in-laws. So all these made a huge change in the attitude of men towards women. They realized that we better treat them right, otherwise there are laws which will come which can act against us. Now when these came into force, a lot of the time there were women. First, of course, we had to increase awareness to show them that what is an offense, what are their rights. They can go to the police, they can go to the police station, call up 100, make complaints. But a lot of the time what would happen is after giving the complaint, then what? Because the in-laws now are against you. They find that either they go to jail, even if they don't, the fact that you have gone to the police against them is a big blow for them. And then what do the women who have given the complaint do after this? They have nowhere to go. The government homes, as you know, for women, either they are full, they are crowded, they are not very suitable for many women, don't find it conducive to their conditions, what they are used to. So if they don't have an income, if they don't have any money to fall back, financial independence to fall back on, they have nowhere to go. So these are the places where I feel seminars like this, gatherings like this, it is very important for women to have an independent financial background. And unless they have this independence, somewhere where they can go, where they can take their children, otherwise we find that they are driven to suicide. I mean, there were innumerable suicides which I saw in rural areas especially, and all would be written off by the police as acute stomachache, acute sickness, acute illness, and both the parents and the in-laws would be happy with this to just close the case. So it is very unfortunate that even today,
I think the position of women has improved hugely, drastically. I mean, women coming out to work in the first place, coming out to work at night, women, the kind of dress. When I joined in the late 1970s and the early 1980s, it was only sari. So it was uniform or sari. Women didn't have the option of wearing anything else in our state. Today we find the freedom of dress. Women on two-wheelers, women commuting at nights, either by metro, by public transport. So we have come a long way. But as we know in the poem says, there are miles to go before I sleep. So unless women take into, their own now, when we find that now girls studying, and everybody talks about 30% reservation, 33% reservation. Unfortunately, at least in the police, it has not yet come. People talk about it, but we are still a very small percentage. So unless women come out and work and then help other women, like I say, women who are in the police, helping other women in society, unless we do that, women are not going to progress. We constitute more than 50% of the population. And unless this percentage of the population is represented, is strong, is firm on its feet, society is not going to move forward. I think people, the policy makers, have also now realized that they're trying to push women forward. So I request all of you, in whatever way possible, first stand on your own feet. As they tell you, when you go on a flight, when they tell you about the oxygen, they tell you when it is first put it for yourself, then put it on your child. So the same thing stands for us in society. Unless we are able to look after ourselves, take care of our own health, take care of our own mental well-being. There is a concept called me time. Me time is every day, whether it is early morning or afternoon, at night, when the rest of the household is asleep or is doing something else, take some time to do something for yourself. Whether it is a hobby, whether it is meditation, whether it is listening to music, whether it is reading a book, do something for yourself. It is very important to develop your own inner core. Unless you are happy inside, you will not be able to spread any happiness outside. If you are weak, if you are unhappy, if you are always cribbing and always, looking at your own sorrows, you will not be able to look after others. You will not be able to give any strength to others around you. So first, strengthen your own core by giving some time to yourself, developing your own strengths. There is, what you call strength, opportunity, weakness. Look at what your opportunities are. Look at what your weaknesses are, how you can get over your weaknesses, how you can convert those weaknesses into your strengths. So I wish each of you, as we approach Women's Day, I know this is one time of the year everybody focuses on women. The rest of the time they are kind of forgotten. So actually every day is a Women's Day. And every day is a day women should be celebrated. So celebrate yourself. Don't wait for others to celebrate for you. Celebrate yourself, strengthen yourself. Take every opportunity that comes your way, grab it, and make yourself independent, strong enough to stand on your own feet, and then you will be able to help others around you. So I wish all of you happiness, not just today, but for every day, and success and strength and prosperity every day and in everything that you do. Your personal life, your professional life, your home life, your outside life. Make yourself happy in all that you do. Make yourself successful in all that you do. Thank you for this opportunity, and I wish everybody the very best. Thank you very much for such a wonderful message on this international occasion. So now I request, without any further delay, for 2 minutes, a message from Major Jayasudha Madam, a dynamic NCC officer, national volleyball player with many, many more accolades like Platinum Book of World Record Excellence, Global Peace Award by Peace Foundation, National Unity Award by Telangana Citizen Council, Best Support Services from many more, Platinum Book of World Excellence awardee, Khel Ratna Puraskar from wing of JCI, Global Peace awardee by Peace Foundation, and there are many, many to read with a huge round of applause. Ma'am, please step forward. I think all the mics have to be straight and big. Yeah.
Good afternoon, one and all. And my special morning, all the guest of honors are here. Respected sirs and madams, good afternoon. And future India, ladies, good afternoon, one and all. చాలా సీరియస్గా వింటున్నట్లున్నారు అందరూ. మిగతా వాళ్ళందరిది కూడా చాలా మీ అందరికీ సీరియస్గా ఉన్నట్లుంది. చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు. ఉమెన్స్ డే అంటున్నారు, మరి ఇంత సీరియస్గా ఉండడం ఏంటండి? కొంచెం నవ్వండి. నా ముందు మాట్లాడే గెస్ట్లు అందరూ కూడా చాలా సీరియస్గా మీరు బిజినెస్ ఎలా ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్పారు కదా. సో దాని మీదే ఉంటుందా లోపల మొత్తం? రేపటి నుంచి వేసేసేయాలి ఇంకా బిజినెస్ మొత్తం అన్న దానిలో విధంగా అంత సీరియస్గా వింటున్నారు. చేద్దాం బిజినెస్, మనకు మనం కూడా ఫస్ట్ సంతోషంగా ఉన్న తర్వాత బిజినెస్ చేద్దాం. అవునా? ఓకే, నాకు స్మైల్స్ ఒకటి రెండే కనపడుతున్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో my special thanks to EmpowHer team for making me and giving me this opportunity. Thank you so much, ma'am. Soumi ma'am and Funny ma'am, Funnyshri ma'am, thank you so much. సో బిజినెస్ అంటే నాకు నిజంగా రీసెంట్గా నాకు ఒక ఫ్రెండ్, మా జాబ్ యూనిఫామ్ ఫోర్స్లో ఉంటుంది, నేను యూనిఫామ్లో ఉంటాను. ఒక ఫ్రెండ్ అడిగారు నన్ను, ఈరోజు ఈ డిసిప్లిను ఈ జాబ్ ఇదంతా కొంచెం హెడేక్గా ఉంది, విల్ షిఫ్ట్ టు ద బిజినెస్ అని చెప్పేసి నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ ఒకరోజు ఫోన్లో రీసెంట్గా అడిగారు. నేను నా బాడీ మెంట్ ఫర్ ద డిసిప్లిన్, ఐ కెనాట్ డూ ఎనీ బిజినెస్ విత్ మై బాడీ మై డిసిప్లిన్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక తత్వం ఇస్తాడంట దేవుడు, మీరు ఇదే చెయ్యాలి, మీ డెస్టినీ ఇది, నా డెస్టినీ ఇది అన్నట్టుగా. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక తత్వం ఇస్తాడు. అలాంటి తత్వం నాకు వచ్చిందేమో. నన్ను బిజినెస్ చేయమని చెప్పినా కూడా నేను చేయలేను. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 years కిందట ఒకసారి ట్రయల్ కొట్టాను ఆల్రెడీ. మా హస్బెండ్ బిజినెస్ చేస్తారు, లాజిస్టిక్. ఒక 1 month లీవ్ పెట్టేసి బిజినెస్కి వెళ్దాము అని చూస్తే, ఆ లాజిస్టిక్ అంటే డ్రైవర్స్తోని ఈ కొంచెం లేబర్ వాళ్ళతో వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏంటి అంటే సండే వస్తే హాయిగా తినేసి తాగేసి పడుకుంటారు, మండే మార్నింగ్ డ్యూటీకి రారు. రానప్పుడు మాలాంటి యూనిఫామ్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా? వాళ్ళని గన్ ఇచ్చేసి వేసేయమంటే రెడీగా అనమాట. అలాంటి వాళ్ళతో మనం డీల్ చేయడం కష్టం రా బాబు అని 1 month లీవ్ పెడదాం అనుకున్న దాన్ని 10 days లీవ్ పెట్టేసి ఆపేసి మళ్ళీ పోయి నా ఉద్యోగంలో నేను జాయిన్ అయ్యా. సో బిజినెస్ ఎంత టఫ్ ఉంటుందో నాకు అర్థమైనప్పుడు. సో మీరందరూ ఎంత టఫ్గా ఇక్కడ ప్రయాణిస్తున్నారు అనేది నేను చెప్పగలను. అంటే మీ టేస్ట్ నాకు ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేశా. సో ఆ టఫ్ లైఫ్ని నడిపించాలి మనము అని చెప్పేసి వచ్చారు ముందుకు. చూడండి, నేను ఏదో సాధించాలి, నేను ఏదో ఒక పేరు తెచ్చుకోవాలి, నాకు ఐడెంటిటీ ఉండాలి అని చెప్పేసి మీ ఇంట్లో పనులు కానివ్వండి, మిగతా ఫ్యామిలీ వర్క్స్ అన్ని చూస్తూ కూడా నా ఐడెంటిటీ నాకు కావాలి, మా హస్బెండో నా ఫ్రెండ్సో నా ఫ్యామిలీనో ఇస్తే కాదు, నా ఓన్ ఐడెంటిటీ ఉండాలి, నా బిజినెస్ ఉండాలి, నా సంపాదన ఉండాలి అని ముందుకు వచ్చారు. చూడండి, మీ అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. అలాగే ఎండాకాలంలో మనం జనరల్గా వేడి ఎక్కువ ఉంటే సూర్యుని తిట్టుకుంటుంటాం, చాలా ఎండ ఉంది అని చెప్పేసి. అదే వర్షాకాలము చలికాలంలో ఎప్పుడు సూర్యుడు వస్తాడా అని చూస్తుంటాము. అవునా? అదేవిధంగా మన్ని కూడా ఎంతోమంది తిట్టుకొని ఉంటారు. మన జీవితం ఎట్లా ఉండాలి అంటే, ఎవరైతే మన్ని తిట్టుకుని ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం సమాధానం చెప్పాలి. మీ అందరిలో కసి ఉందా? చాలా కొంతమంది కనపడుతున్నారు నాకు ఆ కసి ఉన్నవాళ్ళు. సో సూర్యుడిని తిట్టుకున్న వాళ్ళు ఏ విధంగా సూర్యుడిని మళ్ళీ సూర్యుడే కావాలని చలికాలంలో అనుకుంటారో, సో మన పాత రోజుల్లో మనకు ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కావచ్చు, మన జీవితంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, అలాంటి అన్నిటిని కూడా మళ్ళీ మనల్ని కావాలనుకునే విధంగా మనము మన ఐడెంటిటీని మనం తెచ్చుకోవాలని ముందుకు వస్తున్నారు కదా. మీ అందరి ప్రయత్నానికి ఇలాంటి వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి గైడెన్స్ ఇచ్చి, సార్ చెప్పారు ఇంతకుముందు బిజినెస్ ఎలా చేయాలి, ముడి సరుకులు ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఏంటని చెప్పారు. ఇలాంటి వాళ్ళందరి గైడెన్స్ని మీకు ఇప్పిస్తూ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా మనం చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడో ఉంటామో కొన్ని మనకు తెలుస్తాయి, తెలియదు. మీ అందరికీ జయసుధ ఎవరో తెలియదు, ఇక్కడ కూర్చున్న మేడమ్స్ ఎవరో కూడా తెలియదు. కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని చూపించడానికి కూడా తీసుకొచ్చేసి, అంటే మీకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ చూపిస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు మనకి ముందు తీసుకెళ్ళడానికి ఉన్న వాళ్ళు కూడా దేవుడు ఇలాంటి వాళ్ళని పంపిస్తుంటారు మనకి. నాకు టైం ఉందండి, ఇంకో 2 minutes మాట్లాడొచ్చా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అవునా? నిజంగానే అర్థమవుతుందా? సార్ తెలుగులో మాట్లాడారు నా ముందు. ఓ చిన్న స్టోరీ చెప్దాం అనుకున్నాను. ఒక చిన్న పిట్ట ఉంటుంది. ఆ పిట్ట పేరు, చాలా చిన్న బర్డ్ ఏంటో తెలుసా మీకు? చిక్కుముక్కు పిట్ట.
దాని పేరు. చాలా బర్డ్స్లో అతి చిన్నదైన పిట్ట. సో ఆ పిట్ట తన గుడ్లన్నిటిని కూడా సముద్రం ఒడ్డున దాచిపెట్టుకుంది. రోజు ఒక గుడ్డు పెట్టేసి ఒక సముద్రం ఒడ్డున దాచిపెట్టుకుంది. ఇసుక కింద పెట్టుకుంటూ వెళ్ళింది. తీరా వాళ్ళ పిల్లలు బయటకు వచ్చే స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత సడన్ గా అలలు వచ్చి మొత్తము ఆ గుడ్లన్నిటిని కూడా సముద్రంలోకి తీసుకెళ్లిపోయింది సముద్రము. ఆ పిట్ట అనుకుంటుంది, ఇన్ని రోజులు నేను కష్టపడి ఈ గుడ్లను పెట్టేసి ఇంత పొదుగు చేసుకొని ఈ విధంగా ఉన్నాను, త్వరలో 2వ రోజులో 3 రోజుల్లో నా పిల్లల్ని నేను చూసుకోవాలనుకున్నాను, ఇలా వచ్చి ఇట్లా మొత్తం ఒకటేసారి నా గుడ్లన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి నా పిల్లల్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయకుండా తీసుకెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి కూర్చొని బాధపడుతూ ఉంటుంది. ఈ లోపల బాధపడుతున్న టైంలో ఇంకొన్ని పిట్టలు చూసేసి అరుస్తూ ఉంటాయి. బాధపడ్డామంటే మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా అందరం కలిసి, అలా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ పిట్టలన్నీ ఒక గ్రూప్ అయిపోయి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా జరిగింది అని చెప్తే, సార్ నువ్వు ఇంత బాధపడకు, మన అందరం కలిసి మన బీక్ తోని ఆ వాటర్ని ఒక్కొక్క డ్రాప్ని బయట వేద్దాము అని చెప్పేసి ట్రై చేద్దాము అనుకుంటారు. ఒక పిట్ట తన బీక్ తో ఒక్కొక్క డ్రాప్ తీసేస్తే ఓషియన్ ఎప్పుడైపోవాలండి? అవుతుందా? పిట్టతో సాధ్యమా? ఇంత చిన్న పిట్టకి సాధ్యమా సముద్రాన్ని బయటికి తీసుకురావడం? సముద్రంలో ఉన్న గుడ్డును బయటికి తీసుకురావడం పిట్టకి సాధ్యమా? అవ్వదు. మనం అందరం కూడా అనుకున్నా కూడా అవ్వదు. కానీ ఇలాంటి పిట్టలు కొన్ని అన్ని గ్రూప్ కలిసి అనుకుంటున్న టైంలో మొత్తం ఆ పిట్ట జాతి మొత్తము బయటకు వచ్చేసింది. ఆ అడవిలో ఉన్నటువంటి పిట్ట జాతి మొత్తం బయటకు వచ్చి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఇన్ని పిట్టలు ఉన్నాయి, ఇన్ని వేలు లక్షల పిట్టలు ఉన్నాయి, ఈ పిట్టలను ఎందుకు వచ్చాయని చెప్పేసి అడిగితే ఇది నా పరిస్థితి అని చెప్పేసి చెప్తుంది. చెబితే అన్ని పిట్టలు కలిసి ఒక్కొక్క డ్రాప్ని తీసేసి బయటికి తీసేయడం జరుగుతుంది. ఈ లోపల పిట్టలకి రాజు గగుర్మంతుడు వచ్చేసి పైనుంచి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఏం జరుగుతుంది, ఇన్ని లక్షల పిట్టలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, అసలు ఏం నడుస్తుంది ఇక్కడ, నా పిట్టలు ఎందుకు ఇంత బాధలో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అడుగుతారు. అడిగితే సమాధానం చెప్తే, వీళ్ళందరూ ఇంత బాధపడుతున్నారా, ఒక్క పిట్టగుడ్ల గురించి ఇంతమంది బాధపడుతున్నారా, సో వీళ్ళకి అలా కాదు అనే గగుర్మంతుడు ఒక్క మాటతో మాయం చేసేసి ఒకసారి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని వ్యానిష్ చేసేస్తాడు. వ్యానిష్ చేస్తే గుడ్లన్నీ బయటికి వచ్చేస్తాయి. వాటర్ని ఇటు సైడ్ జరిపేస్తే గుడ్లన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి. అప్పుడు పిట్ట చాలా సంతోషపడుతుంది. అంటే పిట్టకి సాధ్యం కానిది సాధ్యం అయినది ఒక పిట్ట తన గుడ్లని బయటికి తీసుకోగలిగిన సాధ్యం అయినప్పుడు మనకెందుకు సాధ్యం కాదండి మనం సక్సెస్ కావడానికి? ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే సక్సెస్ చేయడానికి మనకి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, గవర్నమెంట్లు లాంటి వాళ్ళు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మన బిజినెస్ ఎందుకు సక్సెస్ కాదు? సో ఈ విధంగా సక్సెస్ కావడానికి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మన వెనకాల మన ముందు ఉండి మనని నడిపిస్తూ మనందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సో మనందరం కూడా అదే విధంగా పిట్టలాగా ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా సాధిస్తామా లేదా? సాధిస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఎంపవర్ గ్రూప్కి, అలాగే మేడమ్స్ ఇద్దరికి, మరియు ప్రొఫెసర్ కృష్ణ చైతన్య గారికి, మీ అందరికీ ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. సో thank you ma'am, and without any further delay we request, we acknowledge Murli sir to please come on to the dais. So we will lit the lamp. Madam parente? Okay. We request our panel speaker and another guest of honor, Nutan Madam IPS, to please step on to the dais. Request Aruna ma'am, Ratna Prabha ma'am, organizers, Major Jayasudha ma'am. Singing Rupashri and Madhurima, please on to the dais. Thank you, ma'am. Is it okay? Perfect. Yeah.
शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः गपनि स गरि स नि पप गप गरि स दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपेन साध्यते सर्वं प्रज्ञादीपनमोऽस्तु ते दीपेन साध्यते सर्वं प्रज्ञादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. Thank you very much, ma'am. Yeah. Thank you, Annie. That was so well sung, and thank you for all the guest honors to lit the lamp and grace this occasion, International Women's Day. Request baby Tanuja to please come on to the dais. It was a so nice welcome dance by you. She is a challenged girl with lot of challenges, and so thank you once again, Ma ENT, for supporting. So she's a deaf madam. Yeah, and she did a wonderful dance where the organizers want to present her with some cash prize. It's done. So she performed the welcome dance at 11 a.m. It was so wonderful, and she's challenged with deafness, madam. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లండి for baby Tanuja. See, baby Tanuja, everyone stood by you now. We have Aruna madam, we have Major Jayasudha garu, we have Ratna Prabha ma'am, we have Utana ma'am. Thank you everyone. Thank you Parimila Nuta madam for stepping forward. So we would request immediately, ma'am, please stand there only for next 2 minutes. Request the organizer to please start felicitating. Let's begin with Ratna Prabha madam, the former Chief Secretary, Karnataka government, and also the founder of Ubuntu. Request Aruna ma'am to join it. Major Jayasudha madam, Parimila Nuta madam also to join the honors, please. So thank you very much, ma'am. You are here today with us. Madam is also a co-founder and advisor, global ambassador of AW, Association of Business Women in Commerce and Industry. Thank you, ma'am. That's very nice to know.
So now we request to please do the honors for Aruna Bhaguna Madam, IPS, retired. Murli sir, please, one more time on the dais. Thank you, ma'am. You are doing excellently great job through her NGO initiative, Roti Bank in India, in Hyderabad, serving over 200 people per day. Now we request Major Jaisudha madam to please step forward. Yeah, in the center. A dynamic NCC officer. Recently, I saw one of the book, Powerful 256 Women in India, and she was part of that. So one page was dedicated for her. Absolute great to know. Presently serving army officers. Salutes, ma'am, for you. And now we request Srimati J. Parimala Nutan, madam, IPS officer for Women and Safety Wing, to please do the honors for madam. Thank you very much. Huge round of applause for ma'am. So madam is also a panel speaker. We will know more about madam, and we're gonna hear from Parimala Nuta madam more in the next panel discussion. Now we request Murli sir to please step forward one last time onto the dais and request all the women on the dais, the senior dignitaries, to please do the honors for sir. So K. Murli, Ankunuri Garu, a rural development professional. His contributions are widely recognized in rural development sector, and presently sir is a advisor to the Department of Education in Government of Telangana. Thank you, sir. It is also very important, last 2 minutes, madam, and we are done. We should always acknowledge the sponsors who have been doing so great and supporting this event. We request the Ma ENT Hospital representative, Dr. Praniti ji, to please Pranit Garu, to please step onto the dais. Dr. Garu, thank you for being supporting on such a good event. Yeah, Ratnaprabha ma'am is very happy to acknowledge you and your contribution. Request everyone to be in the picture. So they have started in 2001. My ENT has created a Clove, has a most conscientious ENT hospitals with excellent premium technology, a proficient team of doctors and affordable services. With 100-bedded hospital along with 6 OP units in Hyderabad, Ma also expanded its services in Kolkata and Mumbai. Ma has completed 750 cochlear implant surgeries and couple of lakh ENT-related successful surgeries, and they found a place among the best ENT hospitals in India with a success rate of 100%. Okay, sir, chapatlu, because he's doing an absolute great job for the deaf kid also. Really appreciated, sir. We all are with you, and all the blessings from the women. Thank you very much. Now we request the last 30 seconds, ma'am, please bear with us. We have ICIA, the another sponsor, where Indraveni Garu, please, I request her to please come onto the dais. The Information Security Education and Awareness Program, an initiative of Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. It's a national level capacity building and awareness program, and madam has been rigorously working it to develop the cyber aware digital Nagris while enhancing the institutional capacity. In line now, her initiative for Center of Development of Advanced Computing has a project management and many more to do it. Thank you very much for supporting this event once again. And last but not least, IPEN. Okay, sir. IPEN, ma'am. So we have Meghna ji doing the last thing, and I'm so thankful. Thank you, Krish. And it's my privilege to read the bio of the Krish. And Professor Krishna Chaitanya Palampeti is presently active with Sanwas Rail Tech as VP Corporate Relations.
Capstone Services at advisory level, and G. Pullareddy College of Pharmacy, Hyderabad, and also advisory association with IBMR Group of Institutes. He is an empanel trainer and motivational speaker for many organizations. Now, he was a former Dean Academics for IIPM Business School, Hyderabad, and also an associate professor and director at Alliance University, Bangalore, and also stood as an ambassador for Kingston University, London, and a research scholar and scientist at GlaxoSmithKline R&D, London. And this is a short bio. You gave me a couple of pages, but I made it short. Thank you very much. Thank you very Making me much. part Thank you. of such a good, great event, Women's International. And I'm very happy always to get repeated accolades from Ratna Prabha ma'am, Aruna ma'am, if you're, yeah, Major Jayasudha ma'am, always in the front. Murli sir, thank you very much. For empowering women. No, not at all, ma'am. And yes. Yeah, thank you very much. Yeah. So I once again thank all the guests who have spared your time, and with a huge round of applause, ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ for all the sponsors, the guest of honors, for their time and for their wonderful, inspiring words. So we will immediately proceed for the panel discussion. So request Aruna ma'am, Murli sir, Major Jayasudha ma'am, we all now we will not call you one more time. We will not trouble you again and again. Thank you, sir. Yeah, please. Ratna Prabha ma'am, thank you very much once again. Yeah, you can be here. Aruna ma'am was running short of time. She was very busy, but still you are here. Thank you very much, ma'am. Thank you. Request Major Jayasudha madam to be with us for another few minutes. So madam was so busy with one of, I think it was a center program which was organized by the army people. So this panel discussion we are going to have for next 45 minutes. And sharp 1:30, we are going to break for the lunch. So I take this privilege, we call it as We Lead India panelist. So this panelist, Ratna Prabha madam, we have already, she's there on the dais. We take the privilege to welcome Madhukar Babu sir, the Joint Director, Department of Industries, Government of Telangana, to please step onto the dais. Plant. Request Swamini madam to please step forward and present the plant. So just to introduce K. Madhukar Babu Garu, he's a District Youth Welfare Association. He's the Executive Director of BC Corporation, Project Director for DWMA Nizamabad, Project Director DRDA Nizamabad and East Godavari. Sir is also a District Industry Center Head for Peddapalli. He's the Executive Director for REMAP and EGMM, Joint Director for MSME for almost 4 years with lot of experience and exposure. Sir is there today as one of our panel speaker. Thank you very much. Now we also acknowledge Srimati J. Parimala Nutan Madam, IPS, batch 2010. The Joint Commissioner, she has worked in administration, she has worked as a DIG in CID, and presently she is with the Women's Safety. Thank you very much. With huge round of applause, we welcome you, madam, and we present you, a plan for you, yes. Mani Pavitra. Okay. So we request our another esteemed panel speaker, Dr. S. Glory Swarupa Garu, the former Director General, the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprise, to please step onto the dais. Request madam to please present the plant and welcome her.
Madam is a passionate professional in the field of management, entrepreneurship, and skill development, science and technologies. Over 3 decades of experience in entrepreneurship and skill development. She's an alumni of NIT, and also she has secured a second rank and worked with 5 union ministers and served in sectors like plantation, environment, entrepreneurship, MSCP, fisheries, and skill development. Really great to know that, madam, and today you are part of this panel speaker. We are blessed. Now we request Dr. Mani Pavitraji, the founder of Creatorverse, to please step onto the dais, and we welcome madam. So Dr. Mani Pavitraji, we request you to please welcome her. Madam profile, madam profile. Show me her profile. Thank you, ma'am. So we also welcome Professor J. Devi Prasad, the director of CGG. Please step onto the dais. Thank you very much, sir. Sir is currently the director at Center of Good Governance, Hyderabad. Professor Devi Prasad ji has done his BSc Agricultural at AP, Agriculture University in India, MS in Agriculture and Management degree. He has 3 decades of experience in agricultural research, teaching, and consultancy. Thank you very much, sir. Now we request our last but not least the panel speaker, Srimati Indraveni Garu, to please step onto the dais, the Associate Director and Scientist F at CDAC. Yeah, thank you, madam. Who is the moderator? Yeah. Thank you, ma'am. Now we request Fanishri madam to please moderate. Step onto the dais and moderate this. Take forward the panel We Lead India. I don't know, this is... Good afternoon, everyone. So we have invited various dignitaries in different verticals here. I can see a very different, diverse dignitaries sitting in various backgrounds. So my questions, I will be just throwing some topics. Please, I will also direct them to certain topics like from IAS or IPS. Please pick up and we can take it as in a discussion forum, okay? I hope everyone is comfortable. Yeah. Yes. Can I hear you? No, we will do this, sir. I'll do it. Thank you. Already we have been introduced. So I think Ratnaprabha ma'am, you can answer this. Drawing from your experience as an IAS or a coach, what key leadership quality has been most transformative in overcoming your professional challenges? Are you talking of entrepreneurship or generally? Ma'am? Generally or about entrepreneurship? No, professional challenges ni మీరు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు మ్యామ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో? తెలుగులో మాట్లాడాలా? తెలుగులో చెప్పండి మ్యామ్. అంటే ప్రొఫెషనల్ ఛాలెంజెస్ అనేది మన మైండ్లో ఉంటుంది నా ప్రకారము. నేను యాక్చువల్లీ ఎక్కడ పనిచేసినా ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ లేడీ టు గో దేర్.
సో నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు దట్ ఐ హావ్ సక్సీడెడ్ ఆల్ మెన్ అండ్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ లేడీ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఐ వెంట్, బట్ ద పీపుల్ హూ వేర్ వర్కింగ్ విత్ మీ, అంటే పొలిటీషియన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే జూనియర్స్ అంటే ఆఫీస్లో ఉండే సబార్డినేట్స్ ఉండొచ్చు, పబ్లిక్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక కొత్త మార్పు వచ్చింది, ఒక లేడీ ఆఫీసర్ వచ్చారు, హౌ దిస్ లేడీ ఆఫీసర్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యుయేషన్ అని వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటుంది. సో మనకేంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అందరికీ కంఫర్టబుల్ చేయాలా, అంటే నేనేదో లేడీ నాలో ఏదో ఏంటి ఐ నీడ్ స్పెషల్ అటెన్షన్ అనేది ఆ ఫీలింగ్ మనలో రాకూడదు. అకార్డింగ్ టు మీ వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ ఐ జస్ట్ వెంట్ ఇన్ టు ద పీపుల్, స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు దెమ్, స్టార్టెడ్ రిజాల్వింగ్ their problems, and I worked much more a man could work. Like I was first posting, though I was unmarried, first 2-3 posts, so I was working from morning till evening. So I think when you start, the apprehension is on the other side. The apprehension is on the side of the people, the politicians, the press, our juniors. So we have to make them comfortable, and we should not give a impression that I am a lady and I need a special treatment. I am one amongst you. I am a human being, and there's no difference between a man and woman. And initially I think they have a discomfort, because to tell you, when I went to be there as the first AC, assistant commissioner, as you call, sub collector here, in the entire Hyderabad, Karnataka area, I was the first lady to be posted, because nowadays all women are being posted in all districts. Yes, yes. But in those days, the women used to be posted around Bangalore, Mysore, Ramnagar, that kind of a thing. So when I went there, it was very fascinating for them to see a lady for the public. And for my subordinates, it was very uncomfortable. In fact, my staff, my PA could not even say, madam, because he was so used to saying sir, 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 sir. So he was so hesitant to say madam. And he used to come to me and say, and then start talking without knowing how to address. Yeah. Then slowly, when the public started saying AC Saab, because it has an Urdu connection, Bidar, because the lot of Muslim population is there. Then they started calling me AC Saab, AC Saab. Then he also started calling me Saab, Saab. So I'm just saying these kind of small, inhibitions will be there. And later on, I never felt there was a hurdle. I worked as I wanted to work. Maybe the others felt that dealing with women might be difficult, but our job is to make them comfortable. That's all. Thank you. సో మీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆల్ ఇన్ ద మైండ్, అంత మనలోనే ఉంటుంది అనేది స్టక్ అయింది మ్యామ్ మాకు. It's in the mind, and we should not think that we are a woman and we have, we need to have some concessions from the public or from our subordinates or from the politicians, and we just deal with them as one human being to the other. Then they'll also start respecting us and dealing with. Ultimately, it is our work which delivers, and our work which gives us the respect. According to me, seeing the present generation, decision making is the key. It is the decision making is the key to administration and success. I find a lot of files pending for years. People don't take decisions, but I am known to be taking spot decisions. My what do you say, is it you say EQ or whatever you use the word, no, that is it, only decision making. I take very quick and fast decisions. That's Thank you, ma'am. I think that's important. Thank you, ma'am, for throwing light on the topic. Ma'am, Nutan ma'am. So as leaders in public service and coaching, like what common barriers do women face in stepping into high impact roles? And how can we dismantle them collectively? తెలుగులో అడుగుతాను, మీ అంటే అందరికీ అర్థం అవ్వడం కోసము, మీరు ఇంకా హై ఇంపాక్ట్, చాలా ఇప్పుడు ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే చాలా మందికి ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అనే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన సందర్భం వస్తుంది కదా మ్యామ్, అప్పుడు మీరు ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటారు? మీకు వచ్చే అవరోధాలని ఎలా మీరు అధిగమిస్తారు? మనకి ఇంట్లో నుంచే అలవాటు అవుతుంది ఒక ఛాలెంజ్ని ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అనేది. ఎవ్రీడే మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఒక హై ఇంపాక్ట్ చెయ్యాలి అని అంటే దానికి ఒక ప్రాక్టీసో లేకపోతే ఒక ప్రొసీజరో ఒక ప్రణాళిక అవసరం లేదు. అది లార్జర్ పబ్లిక్కి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అని అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ డెసిషన్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అలోన్, ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కొంతమంది నిన్ను వ్యతిరేకించవచ్చు,
కొంతమంది సపోర్ట్ చేయొచ్చు, అసలు ఎవరు సపోర్ట్ చేయకుండా కూడా ఉండొచ్చు. యూ మైట్ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అలోన్ ఫర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. ఈవెన్ దట్ టైమ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ టు మేక్ అ గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్. సో ఐ బిలీవ్ హౌ టు మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్ అంటే, ఇంపాక్ట్ అనేది లార్జర్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు చూసినా మనకి ఒక్కొక్కసారి ఇన్స్టెంట్ కంటే స్లోగా వచ్చేవి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఇంపాక్ట్ వన్ అండ్ మేక్ అ చేంజ్, that change can be a ripple effect for many. Yeah. So one small udaharana nenu cheptanu which impacted me and which I follow even today, and I would follow the next few years of my service definitely. ఒక స్మాల్ స్టోరీ నేను చదివినప్పుడు, ఒక చిన్న అబ్బాయి ఒక సీ షోర్లో స్టార్ ఫిష్ ఏరుతూ ఉంటాడు. ఏరి మళ్ళీ తిరిగి సముద్రంలోకి వేస్తూ ఉంటాడు. అవేమో మళ్ళీ అలలకి ఒడ్డు మీద కొట్టుకొని వస్తున్నాయి, మళ్ళీ దాన్ని తీసి వేస్తున్నాడు. సో పెద్ద ఒక ఆయన చూసి, వీడికి ఏం పని లేదు, దినమంతా టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ తీయడము వేయడము దాంట్లో ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా, అసలు ఎవరికైనా మేలు జరుగుతుందా అని చెప్పి అనుకొని ఆ పిల్లని పిలిచి అడిగంటాడు. చాలాసేపు చూసి 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 విసుకొచ్చింది కదా పెద్ద ఆయనకి. ఏమ్రా నీకేం పని లేదా, స్కూల్ లేదా, లేకపోతే ఇంకా ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చొని ఈ స్టార్ ఫిష్ తీసి సముద్రంలోకి వేస్తున్నావు, నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా, ఒక అల వచ్చినప్పుడు అంతా కొన్ని వందలు కొట్టుకొస్తున్నాయి, నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎన్ని తీస్తున్నావు నీ చేత్తో, మాక్సిమం 2 తీస్తున్నావు వేస్తున్నావు, ఏమైతుంది అని అడిగాడంట. ఏం చేయగలుగుతావు, సేవ్ చేస్తావా వీటిని అన్నిటినీ అని. దెన్ ద బాయ్ రిప్లైడ్, ఆ అబ్బాయి చెప్పాడంట, సార్ మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్, కానీ నేను అలసిపోకుండా కనీసం 2 అయినా సముద్రంలోకి వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా చూడండి, ఆ రెండిటిలో ఒకటి బ్రతికినా కానీ కూడా ఐ హ్యావ్ మేడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇట్స్ లైఫ్, దానికి నేను లైఫ్ ఇచ్చిన వాడిని అవుతాను, అది లోపలికి వెళ్ళి ఒకవేళ సర్వైవ్ అయితే దాని జనరేషన్స్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది అని. సో మన ఇంపాక్ట్ ఒక్కొక్కసారి చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి పెద్దగా అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి రెవల్యూషనరీ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ అ లార్జర్ గ్రూప్. సో ప్రతి చిన్న ఇంపాక్ట్ నుంచి పెద్ద ఇంపాక్ట్ పుడుతుంది. అంటే ఆల్వేస్ మనకు పెద్ద సక్సెస్ రావాలి, మొత్తం ఒకటేసారి ఇంతమంది ఉండాలి, వాళ్ళ మధ్యలో నేను నిలబడితే నాకు అందరూ చప్పట్టు కొట్టాలి, లేకపోతే నేను చేసిన ఈ ఇనిషియేటివ్ తో ఇంతమంది ఒకటే రోజు బాగుపడాలి అంటే అవ్వదు. మేము అదే ఆలోచనతో ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ వాళ్ళు రేపు మేము ఒక ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, దాని పేరు స్టాండ్ విత్ హర్. ఉమెన్స్ డేకి సందర్భంగా మేము అది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. స్టాండ్ విత్ హర్ అంటే మహిళలే అనుకొని మార్చాలి అనుకుంటే మనము ప్రతి ఉమెన్స్ డేకి ఇట్లా మైకులు పట్టుకొని మాట్లాడితే తప్పించి పెద్ద గొప్ప మార్పుని చేయలేము. మనము ఎప్పుడైతే మెన్, ఇఫ్ దే థింక్ దే ఆల్సో హ్యావ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత ఉంది విమెన్ సేఫ్టీ కొరకు అని ఆలోచన వస్తుందో, అంటే మైండ్ సెట్ చేంజ్ కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నేను ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకొని చెప్తే ఇక్కడ వచ్చిన 10 మంది మగవాళ్ళు ఏమన్నా ఒకరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారేమో, కానీ మేము ఇయర్ లాంగ్ చేసినప్పుడు కాలేజెస్లో, స్కూల్స్లో, తర్వాత వర్క్ ప్లేసెస్లో, దెన్ సర్పంచుల దగ్గర డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్తో మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా దెర్ విల్ బీ అ చేంజ్ ఇన్ ద లాంగర్ రన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఆ ఉద్దేశంతో మేము చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనము ఇంటి నుంచి అది ప్రారంభించాలి. మైండ్ సెట్ చేంజ్ అనేది స్కూల్లో టీచర్ బాధ్యత, ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల బాధ్యత, వర్క్ ప్లేస్లో ఒకవేళ అధికారి కింద పనిచేస్తుంటే అధికారి సైలెంట్గా చూడకుండా మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ రోల్. సో ప్రతి చిన్న మార్పు ఒక పెద్ద మార్పుని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ నూతన్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. గ్లోరీ మ్యామ్, మీకు ఈ క్వశ్చన్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ యూ ఆన్ వేరియస్ రోల్స్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్ సో మెనీ పీపుల్. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోే టాపిక్ మార్పు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది తేవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మ్యామ్. ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఉమెన్ వస్తారు, వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్కి రావడం అనేది ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఒక మార్పు. ఆ మార్పుని తీసుకురావడానికి మీకు లీడర్షిప్ రోల్లో మీకు ఏం ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నారు? పర్టికులర్గా
ఉమెన్ తోటి. బికాజ్ ఉమెన్ మహిళల గురించి మనం మాట్లాడితే చాలా ప్రతి స్టేజ్లో మహిళలు వేరే విధంగా ఆలోచిస్తారు. నాకు ఇప్పుడు ఓకే పెళ్ళి అయిపోయింది, పిల్లలు పుట్టారు, ఇప్పుడు నేను ఉద్యోగం చేయాలి, బిజినెస్ చేయాలి. ఆ మార్పుని తీసుకురావడానికి మనం ఏ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు? అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఛాలెంజెస్ ఏమొచ్చాయి దానిలో? Yeah, it's all about challenges. So thank you, Fanishri. First of all, happy International Women's Day 2026 to all powerful, beautiful and wonderful women here. We are celebrating, right? Yes. Are we celebrating? Yes. Are we all happy? Are we celebrating? Yeah. Yes. It is a panel discussion. Kan anta serious ga undalsina avasaram ledu. Let us be happy. We are celebrating, and I am so honored because my immediate junior in school, Nutan, and my super duper junior, Dr. Saumini. So we are all from Fatima Girls School, Kazipet, Warangal. So let us say Fatima Girls School. Hip hip hooray. We used to say in the school that. Yeah. Hip hip three of hooray. us are from Fatima Girls School. Oh, okay. Yeah. All right. Any more from Fatima Girls School? Yeah. Even now it's a good school. All right. Challenges. There are several challenges. Like in motivating the women and, while extending, the benefits or the provisions or the support, the schemes from Government of India to the women, especially in the MSME sector. There were several challenges like during COVID, like everything was shut down. So when we wanted to offer the space for the women entrepreneurs in the campus, I have taken that decision. They cannot go to their workplace. English is okay or Telugu? Telugu? Okay. So వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళి వాళ్ళు పని చేయలేరు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదు, ఏమీ లేదు. క్యాంపస్ అయితే సేఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. బికాస్ కొన్ని మెషినరీ ఉండినాయి, స్పేస్ ఉంది, సేఫ్టీ ఉంది. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ కోవిడ్ నార్మ్స్. సో అందుకని వచ్చి చేసుకోవాలి అంటే కూడా there were internal challenges and external challenges. So campus లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమనేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళతో మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందేమో. సో బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా దెన్ వెళ్తే అక్కడ ఎలా ఉంటుందో. సో దేర్ ఫ్యామిలీస్ దే వర్ నాట్ రెడీ. కానీ వచ్చి చూసినప్పుడు దే వర్ హ్యాపీ. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ వన్. మా దగ్గర ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ది చాలా మంచి ఎక్విప్మెంట్ ఉంది. ఒక గర్ల్ హోమ్ సైన్స్ కాలేజ్ నుంచి, ఇప్పుడు ఐ థింక్ కమ్యూనిటీ కాలేజ్ అంటారు, అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక గర్ల్ షీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ and she wanted to do all latest baking items. సో అది చేయడానికి తనకి పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ లేదు, ఒక బేసిక్ ఉండేవన్నమాట. తను ఏం చేసిందంటే షీ పార్ట్నర్డ్ విత్ వన్ మోర్ ఫ్రెండ్ స్టూడెంట్ని చేసుకొని దెన్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంతా తెచ్చి క్యాంపస్లో పెట్టుకొని దెన్ ఛాలెంజెస్ వర్ లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ స్మాల్ డెమోస్. కానీ ఆ పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ రన్ చేయాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ కమర్షియల్ పవర్స్ సప్లై. అది క్యాంపస్లో లేదు. బట్ somehow we negotiated with local authorities and got that. So now they have reached such an extent, they have started a cloud kitchen. So madam maaki idi saripodu ante I have given more space, but there were a lot of resistance internal kuda. Aa space vallaki iste ela? So I used to tell that, see, this is a public institution, it is meant for the country to do this. So vallu oka cloud kitchen start chesi you can go through that. Funnel Hill Creamery. The brand name is Jubilee Hills. They have established an outlet. Yeah. Yes. So a campus nunchi they are supplying to many cloud kitchens and many bakeries. Yeah. Cloud kitchens start chesaru. Atla there are many challenges, and when we take the challenges positively and we work with diligence, ఎవరికి భయపడకుండా, నేనైతే ఓన్లీ దేవుడికి భయపడతాను. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ డూ రైట్ థింగ్స్, గుడ్ థింగ్స్, నేను ఎవరికి భయపడను. సో భయపడకుండా చేస్తే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ అట్లా మెనీ ఉమెన్కి హెల్ప్ చేయగలిగాము, ఇన్నోవేటర్స్కి గ్రాంట్స్ ఇవ్వగలిగాము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి హ్యాకథాన్స్లో. ఒక గర్ల్ షీఈ్ వర్కింగ్ ఆన్ అనలాగ్ మిల్లెట్ రైస్. మనకి సౌత్ ఇండియాలో లైక్ అన్నమే తినాలి కదా, మిల్లెట్స్ ఎంత చెప్పినా కూడా. సో తను మిల్లెట్స్ అన్ని కలిపి బియ్యం లాగా చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అది మార్కెట్లో ఉంది ఆల్రెడీ. అలా సో కొన్ని ఉమెన్కి అన్ని చేయగలిగాము. ఒక ఉమెన్ షీ గాట్ 3
crore grant through our institute. Ramoji Film City దగ్గర వాళ్ళు హనీ ప్రాసెసింగ్ కి సర్టిఫికేషన్ టెస్టింగ్ దాని అన్నిటికీ ఒక ల్యాబ్ పెట్టుకోగలిగారు. అట్లా సో మెనీ ఉమెన్ కి there were several challenges. Even I used to go to Delhi and sit with the secretaries and commissioners, because self-financing institution running itself was a challenge further to help these women. And we could establish clusters, ready-made garment cluster in Maharashtra near Pune. First jackfruit processing cluster in Karnataka, all operated by women, 2000 women. Then Sindhudurg coir cluster, ఆ coir cluster లో women కి అయితే హిందీ కూడా మాట్లాడడం రాదు, ఓన్లీ మరాఠీ మాట్లాడతారు. So no literary skills. So ఇలా there are so many things, but it gives great satisfaction because we are serving our own sisters, mothers, and we are serving the nation. So that gives great మెంటర్ satisfaction. చేసిన మనము దారి చూపించిన వాళ్ళు ముందుకెళ్తుంటే మనకి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది మ్యామ్. అండ్ ఐ హావ్ సీన్ మెనీ ఉమెన్ డూయింగ్ దట్ ఇన్ యువర్ లీడర్షిప్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ సార్ దేవి ప్రసాద్ గారు, ఈ క్వశ్చన్ సార్, మనం మెంటర్షిప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మెంటర్షిప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వాట్ రోల్ డస్ మెంటర్షిప్ ప్లే ఇన్ సమ్వన్స్ ఆంటర్ప్రినరల్ జర్నీ ఆర్ ఎనీ జర్నీ విచ్ దే వాంట్ టు టేక్, కెరియర్ జర్నీ? మెంటర్షిప్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సార్? అండ్ హౌ ఇట్ ఫ్రేమ్స్ అ ఉమెన్స్ రోల్ టు బికమ్ అ లీడర్? కెన్ యూ త్రో లైట్ ఆన్ దట్ సార్? Good morning, everybody. First of all, International Women's Day greetings to everybody, to my co-panelists as well. Mentorship, of course, we have been talking since morning, empowerment, women, academic empowerment. Particularly when you talk about academic empowerment, mentorship is very, very important. Yes, sir. We have not realized in the past, but particularly in the recent years, there are a lot of opportunities being given to women platforms, communities. Mentorship has been playing a very important role. Here I would like to give an example. The governments, corporates, they have to really encourage this mentorship, particularly when you would like to empower the women economically. Yeah. In this aspect, the government of Telangana recently has taken a great initiative called Indira Mahila Shakti, where the mentorship is very, very important. And a special program, we at Center for Good Governance, we extend technical service support to this Indira Mahila Shakti program, where I'm sure many of you know, 1 crore women are to be made entrepreneurs. Gone are those empowerment, just giving education or giving job, equal pay and domestic violence, all these things are gone. It's gone beyond now. Women have to be made entrepreneurs, and for that mentorship is very, very important. And government platforms, government organizations, we started doing that. It plays very crucial role for encouragement, for results-oriented approach. అంటే మెంటర్షిప్ అంటే చాలా మంది చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తారు సార్. అంటే నాకేం మెంటర్ అవసరం లేదు, నేను నేర్చుకుంటాను. కానీ మెంటర్షిప్ వల్ల చాలా తప్పులు చేయకుండా ఉంటారు కదా సార్. కొంచెం తొందరగా వాళ్ళ గమ్యానికి రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ వస్తుంది mentorship. Can I add 1 or 2 points? Because Yeah, it's working. Because I'm working with women entrepreneurs. Mentorship అనేది women entrepreneurs కి చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే చాలా మందికి చాలా ఐడియాస్ ఉంటాయి, చాలా ప్రోడక్ట్స్ చేస్తారు, కానీ అది ఎలా మార్కెటింగ్ చేయడము, ఎలా దానికి బ్రాండ్ చేయడము, ఎలా దానికి లేబుల్ చేయడము, ఎలా పబ్లిక్లో దానికి విజిబిలిటీ తీసుకురావడము, మళ్ళీ ఎలా మీకు ఏమంటారు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా రావడము, ఇదంతా ఏంటంటే మెంటర్షిప్ ఉంటే కొంచెం ఒక లేడీకి ఒక బిజినెస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు ఒక గైడెన్స్ లాగా, ఒక గైడ్ లాగా ఉంటుంది. సో మెంటర్షిప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక ఇప్పుడు మనము ప్రస్తుతం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ విమెన్ త్రూ మొబైల్. సో ఇంట్లో కూర్చొని ఒక మహిళ ఆమె ప్రోడక్ట్ ఫేస్బుక్ మీద, ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద, లేకపోతే గూగుల్ మీద షీ క్యాన్ పుట్ హర్ ప్రోడక్ట్. ఇంటర్నేషనల్ విజిబిలిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు మన ఊర్లో ఉంటే ఊర్లో పక్కన ఎవరైనా ఉంటే మన ప్రోడక్ట్ కొంటారు, లేకపోతే ఏదో సంతలో వెళ్ళి సేల్ చేస్తారు ఆర్ ఎగ్జిబిషన్. బట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేసినప్పుడు ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఎక్కడి నుండి కానీ రావచ్చు. అది రావాలంటే మనకి మెంటర్షిప్ అవసరం. ఎలా నీ ప్రోడక్ట్ కి నీవు ఎగ్జిబిట్ చేస్తావు, ఎలా ప్యాకేజ్ చేస్తావు, ఎలా బ్రాండ్ చేస్తావు, హౌ యూ సెల్ యువర్ ప్రోడక్ట్. సో ఫర్ దాట్ మెంటర్షిప్ అవసరం. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 6 months to 1 year till that lady picks up.
ఒక్కసారి నువ్వు పికప్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మెంటర్షిప్ అవసరం ఉండదు. కానీ నేను అనుకునేది అంటే లేడీస్ మాకు మెంటర్షిప్ వద్దని అనరు, వాళ్ళకి కావాలా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరైనా గైడ్ చేస్తే వెరీ హ్యాపీ. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ లో మెంటరింగ్ లేదు, ఏదో ఆఫీసర్స్ కి టైం లేదు మెంటర్ చేయడానికి. ఇంతమందికి లోన్ ఇవ్వండి అంటే లోన్ ఇప్పిస్తారు, లోన్ మీద చేస్తారు, కానీ ఇండివిజువల్ గా ఏంటంటే ఒక ఉమెన్ కి చేయడం కష్టము. సో ఐ థింక్ mentorship is important. Thank you for throwing few more points on that. Manipavitra. I also want to add mentorship మీద. సో ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇప్పుడు మనం ఒక్కళ్ళే కష్టపడి చేస్తే ఏదైతే 2-3 సంవత్సరాలు పడుతుందో, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంటెంట్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ ఇన్ జస్ట్ less than 2 to 3 days women are able to do 100+ videos. వాళ్ళు ఒకవేళ సొంతంగా చేసుకోవాలంటే సేమ్ థింగ్ మినిమం 2 to 3 years. చుట్టుపక్కల అందరూ ఏమనుకుంటారు, ఏం చేస్తారు అనే భయం అనేది ఉంటుంది. At Creativers, which is India's biggest content factory, what we have seen is ఒక community of people, different entrepreneurs in same line లో ఉన్న వాళ్ళు కలిపి వచ్చి, you have a right mentor in the room. It's very easy for them to overcome all their mental barriers and all the obstacles in the shortest amount of time. True. So the next question again relating to that, Manipavitra garu, in today's fast changing world, what is that one skill or mind shift you want to urge for the aspiring women entrepreneurs and for them to take the next step? So I think the most important thing which is needed for women right now is to take fast action. As women, మనందరికి చిన్నప్పటి నుంచి we were raised, జాగ్రత్తగా ఆలోచించు, చూడు, మాట్లాడు అలా చెప్తా వచ్చారు. నో, స్టాప్ థింకింగ్, స్టార్ట్ యాక్టింగ్. బికాస్ మనం ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏం లేదు. ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ అట్ క్లిక్ ఆఫ్ ఎ బటన్. బట్ ద పర్సన్ హూ ఎగ్జిక్యూట్స్ రియలీ ఫాస్ట్, ఎంత ఫాస్ట్ గా మనం అనుకున్న ఆలోచనని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతామో, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ సూపర్ పవర్, రైట్? సో ఫెయిల్ ఫాస్ట్. ఏదైనా పని చేస్తే సక్సెస్ అవ్వాలి అనేది పెట్టుకోదు మైండ్ లో. ఫెయిల్ ఫాస్ట్, ఫెయిల్ ఫార్వర్డ్, సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ బట్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్. ఎస్, మనం ఏదైనా మొదలెడితే అంతా ఆలోచించుకుని పెద్ద ప్లానింగ్ చేసుకుని ఏదో అనుకుని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసరికి ఇట్ విల్ బి ద ఐడియా ఈజ్ ఆల్రెడీ బికమ్స్ అబ్సల్యూట్, రైట్? సో వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ ఇస్, మీరు ఒక్క పని చేయాలనుకుంటే ఆ పనిని 100 సార్లు చేసేసేయండి. సో 100 times చేసేసాక ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశమే ఉండదు. సో వర్క్ ఎట్ 100x స్పీడ్ అండ్ డోంట్ ఓవర్ థింక్, బట్ do massive action. Take massive action at great speed. Then why will success not come to you? There is no choice, right? Thanks for showing light on that. Madhukar garu, ఇప్పుడు మన లైఫ్ లో వెల్ బీయింగ్ అనేది కూడా ఒక టాపిక్ ఉంటుంది కదా సార్. సో పర్సనల్ వెల్ బీయింగ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఛాలెంజెస్ రెండు ఉంటాయి మనకి. ఆ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు? మీరు మీ ఉద్దేశంలో మీరు చాలా మందికి మోటివేట్ చేస్తుంటారు, మీరు చెప్తుంటారు యాజ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ లో గ్రో అవ్వాలని ఒక సైడ్ అనిపిస్తుంటుంది, ఇంకొక దగ్గర పర్సనల్ వెల్ బీయింగ్ లో తక్కువైపోతారు. ఇది ఇంపార్టెంటా అది ఇంపార్టెంటా అని డిస్కస్ చేసుకుంటారు, డిసైడ్ చేసుకోలేరు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి సార్? థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు పర్సనల్ వెల్బీయింగ్, ప్రొఫెషనల్ వెల్బీయింగ్ రెండిట్లో బ్యాలెన్స్ ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీగా ఉంటుంది. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం బాగుంటేనే మనం ఏమైనా చేయగలుగుతాం, ఎవరికైనా చెప్పగలుగుతాము. సో ఫస్ట్ వెల్బీయింగ్ అన్నది అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ. ఇందాక ఎన్సిసి ఆఫీసరు బహుగుణ మేడము చెప్పినప్పుడు ఫ్లైట్లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఆక్సిజన్ మాస్క్ మీరు వేసుకుని తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అంటారు. సో లైఫ్లో కూడా అదే, ఫస్ట్ మీరు బాగా ఉంటే మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళని బాగా చూసుకోగలుగుతారు. బాగా ఉండటం అంటే హెల్దీగా ఉండటం, డెఫినెట్లీ ఫిజికల్గా హెల్దీగా ఉండటం, అదేవిధంగా మెంటల్గా యాక్టివ్గా ఉండటం కూడా అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ. దాన్ని ఏ రోజు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి, ఫాస్ట్గా ఎలా యాక్ట్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ మెంటల్లీ వెరీ వెరీ యాక్టివ్.
సో దాన్ని ఏ రోజు కూడా మీరు ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. నాకంటే ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళు మనం 100 ఒక ఐడియా ఆలోచిస్తాం, దాన్ని ఇమీడియట్గా అమల్లో పెట్టకపోతే వేరే ఎవరో దాన్ని ఐడియాని అమలు చేసేస్తారు, మనం వెనకబడిపోతాం అనుకుంటాం. కాకపోతే నా అభిప్రాయం ఏంటి అంటే, ఒక ఐడియాని అమలు చేయటం 100 మార్గాలు ఉంటాయి. మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఈరోజు వ్యాపారంలో ఉన్న అన్నీ ఏమిటి అంటే, మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నవి తిండి, బట్ట, గూడు, వీటి చుట్టే అన్ని తిరుగుతున్నాయి. వీటిని ఫెసిలిటేట్ చేయటం కోసమే మనం వివిధ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. సో కాబట్టి మన ఐడియా ఎవరో కాపీ చేశారు అంటే అది ఒక మార్గం, అదొక పద్ధతి, అదొక అవకాశం. దాని నుంచే ఇంకా బోల్డ్ అనే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో మీ ఇండివిజువల్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నమ్ముకోవాలి. దాన్ని ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా కానీ ఏదో ఒక ఆలోచన ద్వారా, ఏదో ఒక అభయహస్తం ద్వారా మీకు బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎన్సిసి ఆఫీసర్ చెప్పారు, చిన్న చిన్న పిచ్చుకలు ఏవో ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాయి, ఆ ప్రయత్నం చేశారు, కానీ దానికి తోడుగా పైనుంచి గరుకుమందరు వచ్చి హెల్ప్ చేశారు అన్నట్టు మీరు మీ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే మీ స్ట్రెంగ్త్ మీద మీరు నిలబడగలిగితే, మీకు మీ కోర్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద నిలబడగలిగితే, దాన్ని మీరు నమ్ముకుని నిలబడగలిగితే మీకు సహాయం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. డెఫినెట్గా ఇటువంటి అవకాశాలు ఇంకా చాలా వస్తాయి. సో పర్సనల్ వెల్బీయింగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, followed by the consistency to stand or improve your core strength. అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ తో మనం ఏం చేసినా అది మనం పర్సనల్ వెల్బీయింగ్ కి తోడవుతుంది తప్పించి, సో వెన్ వీ డూ ఎనీ ప్రొఫెషన్, ఏది చేసినా మనం మనసు పెట్టి చేస్తే అది మనకి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు సార్. సో దట్స్ వేర్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ క్లియర్ ఆన్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ అండ్ దెన్ గో హెడ్ విత్ అవర్ ఫుల్ జీల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షోయింగ్ లైట్. మేడం, ఇప్పుడు మనం చాలా సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి వింటూ ఉన్నాం కదా, ఆన్లైన్ హెరాస్మెంట్ and also cyber stalking. So how do women actually escape from this, and how do they be very careful with not getting a victim? Can you throw light on cyber security, how women can benefit? Yeah, sure, ma'am. So very good afternoon to you all, and also happy Women's Day to everybody. So since morning we have been listening lot of opportunities for entrepreneurs and all, and I am coming from CDAC, and on behalf of ISIA, I wanted to just share with you certain things from how do we securely do our business. Like madam said, there are so many attacks. మోసాలు అయితే చాలా ఉన్నాయండి. మనం ఫిజికల్ గా చూసే మోసాలు ఒక ఎత్తులో ఉంటే, ఈ రోజు మనం మొబైల్ ఫోన్స్ లో, ఫేస్బుక్ లో మేడం అన్నట్లుగా మన బిజినెస్ ని మనం ఫేస్బుక్ లో వాటిల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం. అది చాలా మంచి విషయం. అయితే అలా తీసుకెళ్లే టైంలో మనం సైబర్ ఫ్రాడ్స్ గురించి తెలుసుకోకుండా, ఎలాంటి మోసాలు జరుగుతున్నాయని తెలుసుకోకుండా చేస్తుంటే కనుక మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మనం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు అంతా కూడా పోయిన కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. మనం రోజు ఎంతమంది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని వింటున్నట్లుగానే చాలా కేసెస్లోని అలాంటి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ మనీ లూస్ అయ్యి వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా చాలానే వచ్చాయి. సో సైబర్ స్టాకింగ్ ఇలాంటివన్నీ మనం ఫేస్ చేయకూడదు అంటే, ముఖ్యంగా ఉమెన్స్ కి కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్. ఎందుకంటే ఉమెన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ని మిస్యూజ్ చేసి జనాలు చాలా రకాలుగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్లో ఏదైనా వెబ్సైట్స్లోని కంటెంట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోటోగ్రాఫ్స్ని, వీడియోస్ని అలాగే అప్లోడ్ చేయకుండా ఉండాలి. అలానే మనకి ఫొటోస్ వస్తున్నప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఎక్కువగా మ్యాట్రిమోనియల్ వాటిల్లో ఏంటంటే దే కమ్ ఫర్ రిలేషన్, మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అలాంటి రిలేషన్స్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పెడుతున్న ఫొటోస్ ఎంత జెన్యూనో కాదో అనేది కూడా వెరిఫై చేసుకునే బాధ్యత మనకు ఎంతో ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీనికంటే ఎక్కువగా మీకు ఎక్కువ రిలవెన్స్ ఏంటంటే, మీరందరూ ఫేస్బుక్లో వాటిల్లో అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు, వాట్సాప్లో అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు, మార్ట్స్లో మీరు డిజైన్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ని పెడుతున్నారు. ఇలాంటి ఎంటర్ప్రీనర్స్కి వస్తున్న ఎక్కువ కాలమైన ఫ్రాడ్స్ ఏంటంటే ఫేక్ ప్రోడక్ట్స్.
మీరే చేశారని మీరు పెడతారు, బట్ మీలాంటి ఫేక్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా మంది పెడుతుంటారు. సో రెగ్యులర్గా ఎలాంటి ఫేక్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి, నా కంపెనీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ, నేను చిన్న కంపెనీ గురించి మాట్లాడలేదు, వెరీ ఫేమస్ కంపెనీస్ కూడా ఫేక్ ప్రోడక్ట్స్ అమెజాన్లో ఉన్నాయి ప్రతి కంపెనీకి. సో ఫేక్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవటం, మనకు వస్తున్న ఈమెయిల్స్, వాట్సాప్లో చాలా బిజినెస్ జరుగుతుంది. జస్ట్ ఒక మెసేజ్ చూసి ఓకే ఈరోజు నువ్వు నాతో పార్ట్నర్ అయితే మనం అభివృద్ధి చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఎవరైనా అంటే ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించాలి. మనం ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాం, కానీ ఆ దూసుకెళ్లే విషయంలోని కనుక మనం కాషియస్గా తీసుకోకపోతే కనుక ఒక చిన్న క్లిక్, మీరు చేసే ఒక చిన్న క్లిక్, వాట్సాప్ మెసేజ్లు అవ్వచ్చు, ఈమెయిల్ లింక్స్లో వచ్చే అవ్వచ్చు, ఆ క్లిక్ ద్వారా మన ఫోన్స్లో, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా ఫోన్స్లో మనం యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ యాప్స్ అని పెడుతున్నాం. ఏ ఒక్క దగ్గర మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ లాగిన్ అవ్వట్లేదు, ఆటోమేటిక్ లాగిన్ ఉంటుంది. మీ బయోమెట్రిక్ పెడితే ఆటోమేటిక్ లాగిన్ అయ్యి మీ ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది పిన్ అడిగిన వెంటనే. సో వస్తున్న మెసేజెస్ ద్వారా మీ ఫోన్ నుంచి ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. మన ఓటీపీ ఆటోమేటిక్గా రీడ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు ఫోన్స్లో. సో ఈ మొబైల్ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవటము, ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు నేను మనీ పంపుతున్నానా, నాకు మనీ వస్తుందా కూడా చూసుకోండి. అలాంటి చిన్న డీవియేషన్ ద్వారా కూడా చాలా అటాక్స్ జరిగాయి చాలా దగ్గర. సో ఇలాంటివి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. మేము చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ మా స్టాల్లో కూడా పెట్టాము. you are all free to actually access all that information, anta free material, and moreover idi Government of India initiative, it is not that CDAC is doing. Government of India initiative is to bring cyber awareness to the people. ఎందుకంటే చాలా మోసాలు జరుగుతున్నాయి, మనం మోసం చేసేవాళ్ళని పట్టుకోలేకపోతున్నాము, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో ఉంటున్నారు. లా ఈజ్ బియాండ్ అవర్ కంట్రీ అంటే, ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బియాండ్ అవర్ కంట్రీ అంటే లా కెనాట్ గో దేర్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అవేర్నెస్ చేసి స్కూల్ పిల్లల నుంచి ఉమెన్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరికీ కూడా అవేర్నెస్ చేసి ఎలా మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చాలా మెటీరియల్ డెవలప్ చేసింది. వెబ్సైట్స్లో కంటెంట్స్ పెట్టాము, మేము సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్లో కూడా ప్రచారాలు చేస్తూ ఉంటాం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనేది. సో ఇవన్నీ తెలుసుకుని మీకున్న ముఖ్యమైన బాధ్యత ఏంటంటే బిజినెస్ చేసుకోండి, అట్ ద సేమ్ టైం కాషియస్గా ఉండండి. వస్తున్నవి ఫ్రాడా కాదా అనేది తెలుసుకోగలిగిన అవగాహన అయితే ఖచ్చితంగా కావాలి మనకి. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్, మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am, for showing light on that. So on this International Women's Day, I just want you to give a small message to all the young upcoming women entrepreneurs present here. Sir, a short message on the occasion of International Women's Day to every woman entrepreneur who wants to excel in their life. Yeah. Well, first of all, to excel in the life, you have to make use of the opportunities which the government has been providing and the corporates have been providing. Most important is that look for opportunities. Yeah. And catch the opportunities. And as my colleague said, she said that try, definitely you'll achieve success. Yeah. Okay, sir. So look for opportunities. That's all I can tell you. Thank you, sir. Mani. మీకు ఆల్రెడీ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. Don't be the best kept secret in the world. Be the most visible person that you can be in your field, so that you don't have a choice to become an authority in your own field. Okay? మీ నాలెడ్జ్ ని, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎంత కుదిరితే అంత ప్రపంచానికి పంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వద్దన్నా you will excel at your field and you will get opportunities which you deserve. So translate your knowledge into influence, your influence into opportunities, and these opportunities, let it help you create a lasting legacy in this world. That's my advice to everyone. Thank you. Ma'am, is it a message for Women's Day? Yes. Yeah, my message to all the women, వీళ్ళంతా entrepreneurs కదా అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్తున్నాను. మీరు మీ జీవితము మీ ప్యాషన్కి ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలా. దట్ ఈస్ మై ప్రయారిటీ. ఇప్పుడు ఇలా ఒక సెమినార్ చేసామనుకోండి, 4 గంటలు అయిన వెంటనే ఆడవాళ్ళంతా ప్యాక్ చేస్తుంటారు, ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని. ఏంటి ఇల్లు నడవాల్సిందే. మనం ఒక్కరోజు మన కోసము డెడికేట్ చేసుకోవాలి. అది చేసుకోవడం కూడా మీరు రెడీగా లేరు అంటే మన లైఫే మనమే సాక్రిఫైస్ చేసుకుంటున్నాం. ఎవరు మీకు సాక్రిఫైస్ చేయమని చెప్పలేదు. రోజులు మారిపోయినాయి, ఇప్పుడు గ్యాడ్జెట్స్ ఉన్నాయి, ఇంట్లో వంటలు చేస్తున్నారు, పిల్లలు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు, హస్బెండ్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు, ఇష్టం లేకపోయినా చేసుకుంటున్నారు. సో మై మెసేజ్ టు ఆల్ ద విమెన్ ఇస్ ప్రయారిటైజ్ యువర్ లైఫ్,
కీప్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ జీవితం నాది, నేను నాకు ఎలా కావాలో అలా చేస్తాను అంటే నాట్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్, బట్ బేసికలీ మీకు ఒక ప్యాషన్ ఉంది, మీరు బిజినెస్లో ఉన్నారు, ఆ బిజినెస్లో మీరు సక్సెస్ కావాలా, ఆ సక్సెస్ షుడ్ బి యువర్ గురి. నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటాను, దానికి నేను కష్టపడి నేను రీచ్ అవుతానని మీరు మీకోసం టైం పెట్టుకోండి. దాట్ ఈస్ మై మెసేజ్ టు దెమ్, బికాస్ విమెన్ డోంట్ కీప్ టైమ్ ఫర్ దెమ్సెల్స్, దే ప్రయారిటైజ్ ద ఫ్యామిలీ. యు ప్రయారిటైజ్ ఫ్యామిలీ కోసం మనం ఉండాల్సిందే. మనం ఫ్యామిలీకి న్యూక్లియస్, మనం లేకుంటే ఫ్యామిలీ నడవదు. కానీ మీ లైఫ్ ముఖ్యం, అది ఇంపార్టెంట్. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, one small message to the women on the occasion of this International Women's Day. First of all, I wish all of you a happy International Women's Day. Prati Mahila Guda, she can be a catalyst to change. Catalyst Telugulo ఏమంటారో తెలియదు నాకు. మార్పు తీసుకురాగలిగిన చేంజ్ ఏజెంట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయగలుగుతారు. ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ డజంట్ నీడ్ మనీ, ఇట్ డజంట్ నీడ్ పవర్, ఇట్ డజంట్ నీడ్ పొజిషన్. నువ్వు ఏదైనా మంచి చేయాలి అని నిర్ణయించుకుంటే నీ పిల్లవాడిని నువ్వు మర్యాదలో అంటే వాల్యూస్తో, మర్యాద అంటే కూర్చోవడం నిలబడడం కాదు, వాల్యూస్తో ఎథిక్స్తో పెంచాలి అనుకుంటే ఎవరు నిన్ను ఆపలేరు. ఒక తల్లిగా నువ్వు ఆ పని చేయొచ్చు. మరి అటువంటి వాల్యూస్ని ఇన్కల్కేట్ చేయగలిగితే, ఆ వాల్యూస్తో పెంచగలిగితే ఖచ్చితంగా సమాజము చేంజ్ అవుతుంది. యూ కెన్ బీ ఎ గేమ్ చేంజర్. అ ఉమెన్ క్యాన్ బీ ఎ క్యాటలిస్ట్, అ ఉమెన్ క్యాన్ బీ ఎ గేమ్ చేంజర్. సో మనము మంచి సమాజం కావాలి, మన పిల్లలు చాలా భద్రంగా ఉండాలి, స్వేచ్ఛతో ఉండాలి, మనము హాయిగా ఉండాలి అని అనుకుంటే యు ఆర్ ద గేమ్ చేంజర్స్. తల్లితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు పిల్లలు పెరిగేటప్పుడు. సో చిన్నప్పుడు ఏమి విత్తనం వేస్తామో అదే పెరిగి మొక్క అవుతుంది. Thank you, ma'am. Thank you for this beautiful message. Ma'am, on this occasion of International Women's Day, please pass on your message to the women. యా, సో ప్రతి సంవత్సరం ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంకి ఒక థీమ్ ఉంటుంది. చాలా ఎన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత మనకి తగ్గ థీమ్ ఈసారి పెట్టారు. ఏంటంటే గివ్ టు గెయిన్. ఆడవాళ్ళు ఇస్తూనే ఉన్నారు కదా, ఎంతో ఇచ్చారు ఇప్పటి వరకు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ, సొసైటీ, నేషన్, జీడిపి, ఎక్కడ చూసినా ఆడవాళ్ళు చాలా ఇచ్చారు, చాలా సాక్రిఫైస్ చేశారు. ఇప్పుడు దానికి ఒక రికగ్నిషన్ వచ్చింది, గివ్ టు గెయిన్. ఇంకా ఇవ్వండి, ఇంకా పొందుకుంటారు. ఆల్రైట్, గివ్ టు గెయిన్ అంటే అదే. తర్వాత ఆడవాళ్ళు చేయలేదంటూ ఏమీ లేదు. ఓకే, వెన్ మై ఫాదర్ క్యాన్ డూ, ఐ క్యాన్ డూ. వెన్ మై బ్రదర్ క్యాన్ డూ, ఐ క్యాన్ డూ. వెన్ షీ క్యాన్ డూ, ఐ క్యాన్ డూ. సో ఇక్కడ చాలా మంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు స్కై కూడా లిమిట్ కాదు, మార్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే, సో మీ యొక్క గోల్ పెట్టుకోండి, షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ ఏది ఉందో. సో సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నాలు చేయండి. చాలా కష్టపడతారు ఆడవాళ్ళు, చాలా సిన్సియర్గా ఉంటారు, చాలా డిటర్మైన్గా ఉంటారు. సో ఇవన్నీ చేసినప్పుడు తప్పకుండా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. సో మీరు సక్సెస్ అవుతారు అన్న గట్టి నమ్మకంతో ఎప్పుడు చేయాలి. నేను చెయ్యలేను అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. చెయ్యలేదంటూ ఏదీ లేదు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ముందుకెళ్ళాలి. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్. Thank you, ma'am. Sir, we are eager to listen from a man to woman. Please give a nature has created female species much more powerful than male species. అంటే మన ప్రకృతిలో ఆ ఫీమేల్ స్పీషీస్ని సృష్టి స్ట్రాంగ్గా క్రియేట్ చేసింది మేల్ స్పీషీస్ కంటే. మనకు తెలివి ఎక్కువైపోయి దాన్ని రివర్స్ చేసే ప్రయత్నం చాలా సంవత్సరాలుగా చేస్తూ వచ్చాము. మేడం గ్లోరీ గారు చెప్పినట్టు విమెన్ చేయలేదన్నది ఏదీ లేదు. మీ చుట్టుపక్కల చూడండి, దెర్ ఈజ్ నో వేర్ విమెన్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ టు మెన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన సామెత ఉంది, ప్రతి మగవాడి విజయం వెనక ఒక ఆడ మనిషి ఉంటుంది అని. సో అది ఊరికనే వచ్చింది కాదు. సో ఇప్పుడు ఇట్స్ టైమ్ యూ కమ్ టు ద సెంటర్ స్టేజ్ and let men take the backstage. So definitely it's time for you to take the center stage.
Wish you all the best. Thank you so much, sir. Ma'am, please pass on your message on this International Women's Day. Already very great messages has been passed by entire panel members. So I just, from the domain I'm coming, I wanted to just highlight on 3 points rather. Think before you click anything that can in your systems or phones. Next, verify before you pay. You're paying, verify 100 times. Amount, a dot aside also may varies a lot. And lastly, protect your data. That is your utmost. Any product you're making, it's your asset, it's your IP. So how you're making that, what are all the things, protect that particular thing so that you can excel more. I wish you all a very happy Women's Day and healthy Women's Day. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you to each and everyone who has just shared their valuable insights and thoughts and views and opinions on the topic of, women and the change which they are able to get in their lives and to the society. And thank you, thank you is a very small word, and ఇంత పెద్ద వేదిక మీద ఒక్క 10 మంది అయినా ఈ ఒక చిన్న వర్డ్ ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళు మోటివేట్ అయితే అదే ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం. చాలా we feel that we have achieved our goal. If only one woman can take back what we have said and achieve what they want to do in their life. And we all underestimate the power of dreaming. Always dream big and achieve big. Thank you so much. Yes, please go ahead. Yes. I just take this opportunity to present my biography. Recently, someone has written about my life journey to my Fatima girls. Both of them are here. So this is available in Amazon also. Madam Glory, you can just go through that. ఇంకా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు ప్లీజ్. లాస్ట్ ఫ్యూ చప్పట్లు and we are gonna head for the lunch. Ma'am, in the front. So thank you very much. I now request our gracious host, Dr. Saumini Sunkara, to please come forward and felicitate our distinguished guests as a token of our appreciation and request. First of all, I would like to call Mr. Madhukar Babu Garu, Joint Director, Industries Department. Can we clap for him? Ellun. I would also like to call Dr. Glory Swarupa ma'am, former DG, NIMSME. Now I would like to call Dr. Mani Pavitra, founder, Creatorverse. Now it's my honor to call Professor J. Devi Prasad Garu, Director, Center for Good Governance. Now I would like to call Srimati Indraveni Chebolu,
Associate Director and Scientist, FAT CDAC. Ma'am and sirs, we really thank you for your valuable time, and it was an honor for all of us to have your insights. Thank you so much once again. Yeah, sure. So we're going to have a small group picture, and meanwhile, can we have the music? Are we all ready to wave some hands for this Women International Night? Music, please, on the music. Please do head for the lunch. Please make sure you take your lunch coupons. Lunch coupons collect cheskoni. Please head for the lunch. And I also request the guest of honors to please have the lunch. It's already 1:30. Please do not leave without having lunch. And thank you very much for all the sponsors, for all the associate partners, for supporting us. Thank you very much. Through WEAIM and Mart, from aspiration to enterprise, from local to global, from woman to change maker. WEAIM, Mart, and EmpowHer together form a 360-degree women entrepreneurship ecosystem designed not just to inspire women to dream, but to handhold them to start, sustain, scale, and succeed as entrepreneurs. EmpowHer is the soul of this movement, awakening the entrepreneur within every woman. It focuses on mindset transformation, leadership development, emotional and economic empowerment, and building a strong sense of identity and purpose. EmpowHer ensures that women don't just build businesses, they build belief, resilience, and self-worth, becoming a confident decision makers in their families, communities, and markets. At the heart of this ecosystem is WEAIM, India's pioneering women incubator aggregator, where ideas are nurtured, skills are strengthened, and confidence is built. And women are empowered to step into manufacturing, agribusiness, and food processing and MSME leadership. Whether a woman is just discovering her entrepreneurial spark or is ready to scale an existing enterprise, WEAIM provides mentorship, incubation, market readiness, and strategic acceleration. Completing the journey of WEAIM is Mart, the market access engine that transforms women-led enterprises into visible, viable, and valuable brands. From rural to urban, from grassroots to global shelves, Mart connects women entrepreneurs to retail, digital, institutional, and international markets, ensuring that what women produce finds the recognition and revenue it deserves. Together, WEAIM plus Empower and Mart create a powerful promise to every woman. This is not just entrepreneurship support. This is economic freedom, social transformation, and nation building led by women.
On this proud occasion of WEAIM's 8th anniversary, we are delighted to announce the expansion of WEAIM chapters across Pan-India, strengthening a national ecosystem that empowers women to build enterprises, achieve financial independence, and lead India's entrepreneurial growth. We now start with our next panel discussion, which is our very core of every woman, Swasth Nari Vedika, which revolves around the woman's health and the challenges they face in facing the society and the goals what they have built for themselves. So I invite first the moderator, Swapna Sundari, senior journalist, CEO, Suman TV Lifestyle, classical vocalist, influencer, and spiritual seeker. With over 23 years of rich media experience, Swapna Sundari is distinguished senior journalist who has made her mark across television, radio, print, and digital platforms. She has worked with leading media organizations including TV9, Sakshi, Mart TV, iDream Media, and Suman TV, earning recognition for her fearless reporting and powerful on-screen presence. She has covered major national and international political events, bringing depth, clarity, and integrity to her journalism. Today, as the CEO of Suman TV Lifestyle, she leads with vision, shaping impactful digital content in lifestyle and cultural. A trained classical vocalist with several albums and concerts to her credit, Swapna blends artistic expression with professional excellence. She has also acted in films, expanding her creative journey beyond journalism, an influencer and a spiritual seeker. I thought it was too long, so I was just trying That's fine. We wanted to. So it's now my pleasure to invite the panelists on the dais. Dr. Vandana Hegde Garu is a clinical director, Hegde Fertility, a renowned gynecologist and infertility specialist with over 25 years of expertise in women's care. She has received several awards for her academic achievements and also recognized for her excellent work in advanced fertility care. She took over the brand Hegde, known for maternity, with a legacy of more than 45 years now from her mother-in-law, Dr. Vijaya Hegde, a renowned obstetrician and gynecologist of Hyderabad. Welcome, Vandana Garu. I now call upon stage Dr. Satyadeepa. She is an Ayurvedic physician at Jeevashri Ayurvedic Wellness and the founder of Natural Gut Healing Hub with over 24 years of clinical experience. She has been devoted to helping people reconnect with the healing intelligence of their own bodies through Ayurveda. Specializing in gut and digestive health, Panchakarma therapies, Viddha Karma, Agni Karma, and holistic lifestyle guidance, her work focuses on addressing the root causes of disease rather than just the symptoms. Welcome, Satyadeepa Garu. I now welcome Dr. B. Manasa. Dr. B. Manasa, an accomplished family physician at Apollo Clinics with over 12 years of experience in comprehensive and compassionate patient care. She specializes in management of diabetes, obesity, and thyroid disorders and is a strong advocate of preventive medicine, empowering patients to take control of their health before illness takes control of them. A passionate champion of women's health and awareness, Dr. Manasa believes that informed women build healthier families and stronger communities. Welcome, Manasa Garu. It's my pleasure to welcome Sunita Garu on the stage. Sunita Kumar. She's the chairperson, Ma ENT Hospitals, founder, Ma Research Foundation, and chairperson, Ma Institute of Speech and Hearing. Ms. Sunita, a philanthropist and humanitarian by nature, has an empathetic approach towards life. She's a pioneer rehabilitation specialist who paved way for the most sophisticated and successful
cochlear implant rehabilitation procedures in the field of ENT ailment corrective procedural treatments with 100% success among AVT professional procedures as well. A thorough professional successfully leading Ma ENT hospitals as CMD for over 2 decades towards achieving the best ENT specialty hospital fame with her rich experience in hospital administration. Welcome, Sunita Garu. I now invite Rohini Naidu Garu on the stage. Founder and Director of TGF, Certified Post Training Strategist, Government Empaneled Partner, Menstrual Dignity and Gender Equality Advocate. She is the founder and managing trustee of the Girl Foundation and a passionate advocate of gender equity and menstrual dignity. And through structured school and community initiatives, she has directly empowered over 10,000 girls, creating safer and more informed and confident young leaders. Welcome, Rohini Garu. Let's give all a round of applause, please. We are waiting for Dr. Geeta Nagashri Garu. And I now welcome Miss Vani Chugg. She is the co-founder and director of D Chica Essentials, a women's essentials brand focused on designing products that respect women's bodies, comfort and functional everyday needs. She began her career in journalism with organizations such as Star News, IBN and TV Today, and later built experience through marketing, consulting, working closely on brand growth and strategy. Welcome, Vani Garu. Yeah, Dr. Geeta Nagashri will be arriving very soon. We can start the discussions. She informed that she will follow up and join. Thank you, Panisri Garu. So I assume we are all going to speak in English today because most of us, I think, speak both English and Telugu. So I'll mix both the languages as the audience is also mixed. Yeah, I think we'll just go with the flow. So very good afternoon to all of you. Happy Women's Day, Happy Women's Week. A very good afternoon to all our panelists here. I'd like to see how healthy we're all doing here. So can we clap in 2, 2, 1, 2, 3. Just 3 times. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Thank you so much. So I'm very, very glad to be here speaking about women's health. And a topic that needs a lot of attention both at the personal level, at an institutional level, and also at a government level. Let's talk about the various challenges we face as women. We're all pillars of the society. No matter what we, how much we speak about empowerment and equality, I think it's a no-brainer that all of us need to take care of our health, and the rising incidence of various women health issues is alarming. So I have very esteemed panelists here, and let's start speaking with them. I'd like all the panelists to please give your perspective on each of the points that I will raise, and then we'll pass on the mic and then go in for a discussion and debate. So I'll start with you, ma'am, as a family physician, Dr. Manasa from Apollo. You're a family physician. So I'd like to first start, do you see things improving in terms of women and how they take care of their health, in terms of weight loss, in terms of eating right, taking enough rest, attending to the minor body pains that each of us has, even as working women or housewives, and overall as a taking and in terms of self-improvement and better care, self-care? A very good afternoon to everybody. I could not hear what you said either. So There it is very audible. You should hear the question. Yes. ENT gada. Yeah, we need all. Cochlear implant. A very happy Women's Day to all. Coming to your question, ma'am, healthy women leads to healthy generation. So it's not just the family. Once the woman's health is taken care of,
your family is taken care of, your workplace is taken care of, and then leading to healthy generation. In general, compared to the past generations, this generation is ready to take care of themselves better, but still with half knowledge. I see many patients, anemia is our chronic disease. It has been a chronic disease. It is improving, but nonetheless, when I see a patient with a hemoglobin of 6 and I ask, don't you have any discomfort? She's like, it's been there for like this. This is how I am. This is my body. It doesn't need correction. Do you have weakness? Yes. Do you have giddiness? Yes. But those are all because I am stressed, because of lack of sleep. They don't look at their body as a whole unit. That is one thing that everybody needs to know. Low blood finally eventually impacts your heart is a common thing that nobody understands. So don't normalize stress. Don't normalize weakness. It's okay to say no, that you don't have energy to do stuff. So that's where it is. Welcome, Dr. Geeta Nagashri. Andarki Suparishita oncologist. Dr. Geeta Nagashri is very well known in the medical fraternity as well as I think with audiences because she's done a lot of interviews on channels as well. Welcome once again. Okay, audience andaru Telugulo మాట్లాడమంటున్నాం ఇంకా అసలు తగ్గేదేలే అంతే. ఇదివరకు చిన్నప్పుడు మీ అందరికీ అడుగుతున్న ప్రశ్న అండి, అందరినీ అడుగుతున్న ప్రశ్న, ఐ రిపీట్ దట్ ఫర్ యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్. చిన్నప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అందరూ అక్కడే చూపించుకునేవారు. ఇప్పుడు మహిళలకి ప్రత్యేకమైన హాస్పిటల్స్, అందులో కూడా మళ్ళీ సూపర్ స్పెషాలిటీస్తో సబ్ స్పెషాలిటీస్తో వచ్చిన తర్వాత కూడా మహిళల ఆరోగ్యం క్రమక్రమంగా ఎందుకు క్షీణిస్తోంది, ఎందుకు మనకి సమస్యలు కొత్తగా పుట్టుకొస్తున్నాయి, ఎందుకు క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్న వాళ్ళ సంఖ్య ఏటా ఇంత పెరుగుతోంది? సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడే మానస గారు వారి పర్స్పెక్టివ్ ఇచ్చారు. డాక్టర్ గీతా నాగేశ్వరి, మీరు మీ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎందుకు సంవత్సరానికి 20 లక్షల కొత్త క్యాన్సర్ కేసులు వచ్చే పరిస్థితి మనం వెళ్తున్నాం? యా, డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ అంటే ప్రతిరోజు మా క్లినిక్ లో కూర్చున్నప్పుడు పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదే మాట్లాడుతారు, ఎందుకు డాక్టర్ గారు క్యాన్సర్స్ ఇంత విపరీతంగా వస్తున్నాయి అని. అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా బయట ఇలా ఫంక్షన్స్ కి ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా రిలేటివ్స్, చుట్టాలు, ఫ్రెండ్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. దీనికి కారణం ఏంటి అని మనం విశ్లేషించుకుంటే, ఒకటి మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు 1947లో కెన్ ఎనీబడి టెల్ వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ? 50 ఏళ్ళు అంతే, 45 ఏళ్ళు అరౌండ్ దట్. బట్ ఇప్పుడు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత? ఆల్మోస్ట్ 80 years, డబుల్ అయింది. 80 years కూడా పీపుల్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఎలోన్ అబ్రాడ్ అండ్ ఆల్, దే ఆర్ గుడ్. అండ్ యాజ్ ద ఏంటంటే యాజ్ ద సెల్ ఏజెస్, సెనెసెన్స్ వచ్చినప్పుడు మ్యూటేషన్స్ అక్యుములేట్ అయ్యి యాజ్ యూ గ్రో ఓల్డ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ ఆర్ మోర్. అంటే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఏజ్ వస్తున్న కొద్ది. అండ్ ఏజ్డ్ పాపులేషన్ కూడా బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరగటం వలన ఎక్కువయ్యారు. అండ్ అదే కాకుండా అండ్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఉమెన్స్ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువైనాయి. ఉమెన్స్ క్యాన్సర్స్కి వద్దాం. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ 1 క్యాన్సర్ ఇన్ ద కంట్రీ అవనివ్వండి, వరల్డ్ అవనివ్వండి. మన దేశవ్యాప్తంగా కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకున్నా కూడా మొదటి స్థానంలో ఉండేది రొమ్ము క్యాన్సర్. మహిళల్లోకి ప్రతి 28 మంది స్త్రీలలో ఒకరికి వచ్చే అవకాశం ఉందని మన గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. బట్ దీనికి కారణం ఏంటి అని మనం అనుకుంటే, ముందు జనరేషన్ అంటే అట్లీస్ట్ మా జనరేషన్ కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్కి, ఇప్పుడు నా పిల్లల జనరేషన్ కంపేర్ చేసుకుందాం. మా జనరేషన్లో మెనార్కి ఏజ్ ఎంత? 14-15 యావరేజ్ ఏజ్? 14-15 కాదు. ఈ జనరేషన్లో ఎంత?
10 ఇయర్స్. ఏజ్ ఆఫ్ మెనార్కీ తగ్గింది. ఏజ్ ఆఫ్ మెనోపాస్ అంటే 45-48కి అంతకుముందు మెనోపాస్ వచ్చేది, ఇప్పుడు 50-51 కూడా పీపుల్ ఆర్ మెన్స్ట్రుయేటింగ్. ఏజ్ ఆఫ్ మెనోపాస్ పెరిగింది. నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ తగ్గారు. అంత ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళు అసలు ఉండట్లేదు, ఒక్కళ్ళు లేకపోతే ఇద్దరు, అంతకనే ఉండట్లేదు. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి 5-6 పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. అండ్ మనం తాగే నీరు, పీల్చే గాలి, తినే ఆహారం అన్ని కలుషితమైనది. వీటన్నీ కూడా అంటే ఎక్కువ ఇవన్నీ వస్తాం వల్ల క్యాన్సర్ అనేది నథింగ్ అండి. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ సెల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫారెన్ సెల్. ఇట్ ఈస్ మన ఓన్, మన బాడీలో మన కణాలు ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం కూడా విభజిస్తూ ఉంటాయి, 1,00,000 సార్లు విభజిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ప్రకృతి అనేది చాలా గొప్పది. ఆ విభజన అనేది చాలా ఒక సమతుల్యతతో జరుగుతుంది. అంటే 2 జీన్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి, ప్రోటో ఆంకో జీన్స్ అను ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్ అని 2 జీన్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి వాటిని. ఎప్పుడైతే ఆ సమతుల్యత మనం కోల్పోతాము, మన బాడీలో ఆ సమతుల్య జీన్స్ లో మ్యుటేషన్ అనేది అక్యూములేట్ అయినప్పుడు ఆ సమతుల్యత కోల్పోయి అది వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే ఒక అదుపు తప్పి అవి విభజిస్తాయి అన్నమాట. విభజించి ఒక ట్యూమర్ లాగా ఫామ్ అవుద్ది. ఆ ట్యూమర్ అనేది బినైన్ అవ్వచ్చు, మ్యాలిగ్నెంట్ అవ్వచ్చు. బినైన్ అంటే అక్కడే ఉంటుంది అనమాట. మ్యాలిగ్నెంట్ అంటే అక్కడ నుంచి ఫాస్ట్ గా వెసల్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి వేరే అవయవాలకి సోకే పొటెన్షియల్ ఉండేదాన్ని మ్యాలిగ్నెంట్ అంటారు. సో క్యాన్సర్ అనేది వేరే సెల్ కాదు, మన ఓన్ నార్మల్ సెల్, మన ఓన్ బాడీ సెల్. అందుకనే ఇంత రీసెర్చ్ జరుగుతున్నా కూడా ఈ మధ్య చాలా మంది టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు కూడా ఏదో క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది ఎక్కడ రష్యాలో వచ్చింది అనగానే ఆ రోజు ఎంతమంది 3-4 ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు సేమ్ డే. సో ఏంటంటే ఎందుకు వచ్చిందంటే అది ఇప్పుడు వరకు అది ఒట్టిగా phase 1 phase 2 ట్రయల్స్ లోనే ఉంది, అది రాలేదు. ఎందుకు కష్టం అవుతుందంటే ఇప్పుడు పోలియో అనుకోండి, కోవిడ్ అనుకోండి, కరోనా వైరస్ అనేది ఫారెన్ వైరస్. వైరసెస్ ఆర్ ఫారెన్ టు అవర్ బాడీ. దాన్ని వ్యాక్సిన్ తో కిల్ చేస్తాం చాలా ఈజీ. బట్ మన క్యాన్సర్ సెల్ అనేది మన ఓన్ సెల్, మన నార్మల్ సెల్. సో దాన్ని ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ మనం తయారు చేసినా మన నార్మల్ సెల్ ని క్యాన్సర్ సెల్ ని అది డిఫరెన్షియేట్ చేయగలగటం కష్టం అవుతుంది. అందుకని క్యాన్సర్ సెల్ కాకుండా నార్మల్ సెల్ ని కూడా కిల్ చేస్తే మనకు ప్రమాదం అవుతుంది. అందుకని వ్యాక్సిన్స్ చేయలేకపోతున్నాం. సో క్యాన్సర్ అనేది నథింగ్, అవర్ ఓన్ నార్మల్ సెల్ అన్నమాట. ఆ సెల్లో ఎప్పుడు ఎలాంటి మ్యుటేషన్ వచ్చినా గానీ అది క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ మ్యుటేషన్ కి ఈ కారణాలు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న ఉమెన్స్ క్యాన్సర్స్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతున్నాయి అంటే ఇంక్రీజ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ అవుతుంది. అండ్ మనం ఇప్పుడు చిన్న ఇక్కడ చాలా మంది మదర్స్ ఉన్నారు, చాలా మందికి టీనేజ్ డాటర్స్ ఉండుంటారు. వాళ్ళందరికీ ఒబిసిటీ, పాలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ సిండ్రోమ్ అని వినుంటారు, మీరు విన్నారా? పీరియడ్స్ సరిగ్గా రావట్లేదు, ఇప్పుడు పీరియడ్స్ సరిగ్గా రావు, ఒబీస్ గా ఉంటారు. కొంచెం పెళ్ళైన తర్వాత ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది, ఆ తర్వాత డయాబెటీస్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత ఈ క్యాన్సర్స్, యూట్రైన్ క్యాన్సర్ అని, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని, ఈ క్యాన్సర్స్ కారణం అవుతాయి. అంటే ఇంక్రీజ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది కారణం ఉమెన్స్. మిగతా క్యాన్సర్స్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ అవటానికి కారణం ఏంటంటే ఈ మ్యుటేషన్స్ అక్యూములేట్ అవుతాం సెల్స్ లో. అది దానికి కారణం ఏంటంటే అది జెనెటిక్ అయినా అవ్వచ్చు, మన వంశపారంపర్యంగా రావచ్చు. కొన్ని క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి. అది కాకుండా ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వచ్చు. ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రిగ్గర్ అంటే ఈ పొల్యూషన్, పెస్టిసైడ్స్, ఎనీ క్రానిక్ ఇంజరీస్, ఏదైనా కూడా క్రానిక్ గా ఇరిటేషన్ ఎక్కడి నుంచి, ఇప్పుడు షార్ప్ టీత్ ఉందనుకో, టంగ్ ని క్రానిక్ గా ఇరిటేట్ చేస్తే అది కూడా క్యాన్సర్ గా మారొచ్చు. సో క్యాన్సర్ ఎక్కడి నుంచి అయినా రావచ్చు అంటున్నారు మీరు? ఎక్కడి నుంచి అయినా రావచ్చు, కానీ మన లోపలే ఉంది కాబట్టి ఆ రియాక్షన్ వస్తుంది. బట్ మనం మన బాడీ రియాక్ట్ కాకుండా మనం ఎలా పటిష్టం చేసుకోవాలో మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఈ లోపల మనకి కారణాలు అర్థమయ్యాయి. డాక్టర్ మానస గారు చెప్పారు, మీరు మొదలు పెట్టారు. ఐ థింక్ వీ మేడ్ అ స్ట్రాంగ్ బిగినింగ్ విత్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వై వీ హ్యావ్ such specialized clinics for women now, hospitals for women, but then the number of ailments and diseases and the wellness quotient is going down, so we are trying to understand that so far. So moving on, Rohini garu, మీరు గర్ల్ చైల్డ్ ఫౌండేషన్ నడుపుతున్నారు. ఆడపిల్లలకు అసలు వాళ్ళ శరీరం పట్ల అవగాహన రావడం, ఏది తినాలి ఏది తినకూడదు, మేకింగ్ రైట్ చాయిసెస్, ఇది కంప్లీట్ గా లైన్ బ్లర్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఇవాళ రోజుల్లో. దెర్ ఇస్ నో సెన్స్ ఆఫ్, ఇది వరకు
పాత పద్ధతిలోనే ఇన్ఫాక్ట్ ఆడపిల్లల్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ అనే పేరుతోటి ఎక్కడో మనం వాళ్ళని పుష్ చేస్తున్నామా, ఎందుకు ఇంత ఎర్లీ ప్యూబర్టీ చూస్తున్నాం, ఎలాంటి మానసికమైన బాడీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మనం చూస్తున్నాం, వాళ్ళ బాడీ టైప్ స్క్వేరిష్ గా అయిపోవడం, 6 ఏళ్ల పిల్ల ప్యూబర్టీ చూసామని చెప్పి షాకింగ్ కేసెస్ కొన్ని బయటపడ్డాయి ఇటీవల కాలంలో. మీరేమంటారు రోహిణి గారు? హౌ కెన్ యూ కల్టివేట్ దట్ రైట్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ దేర్ బాడీ అండ్ హెల్త్? Yeah, first of all, a happy Women's Day to all of you here and to the ones who are sitting on the days also. Yeah, when we talk about, women's body, girls' body, and we are particularly working on girl-child health. So through the foundation, the Girl TGF, what we do is we try to break the silence, which is mostly engulfed in their lives. So the moment you talk about puberty, the moment you talk about menstruation, the changes which happen in their bodies, girls shy away. That's the first barrier I feel. And 1 out of every 5 students, is a dropout just because they are menstruating. And this is not in the corporate schools, not in the international schools, but I'm talking in the schools which are the government sector. Government school students, especially semi-rural, వాళ్ళకి exposure ఎక్కువ ఉండదు, especially when it comes to health. So they follow all the old methods, which is very good, but at the same time they so much shy away talking about it. So for me, I think it's time that we talk about menstruation to our daughters, to our sons, and sensitize everybody that it is not a shameful thing. It is no more a shame, rather it is a, every girl deserves, that right to understand about her body, understand about her health. So ఈ హెల్త్ విషయం చూస్తే, మెన్స్ట్రేషన్, ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ చూస్తున్నప్పుడు స్కూల్స్కి రాకపోవడం ఒకటి, అండ్ వాళ్ళు మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ని స్టాప్ చేసేస్తారు. సో పేరెంట్స్ థింక్ దట్ పీరియడ్స్ వచ్చిన తర్వాత 1-2 yearsకి పెళ్లి చేసేయచ్చు అని. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ దిస్ గర్ల్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఎడ్యుకేషన్. So when a girl doesn't have enough education, she cannot educate the family. We know, all of us know, that when a girl is educated, she educates the entire family and the future generations to come. That is missing out. So it is so important that we educate girls about their health and ensure that they don't feel shy or shameful about periods. So we are working on period poverty. So for me, it's not just about pads, but it is about education and awareness, which is very important. So if we can give that, I think we can see a beautiful generation coming up. As we continue, Sunita ma'am, obviously మనకి ఆరోగ్యం సంపూర్ణంగా ఉండాలంటే mental health is a very big part of our evolution as when we grow from a girl to a woman. So what kind of mental health issues are we facing these days? Because in fact mental health concerns ఎన్ని పెరిగిపోతున్నాయి మనందరికీ తెలుసు. ఆడపిల్లల్లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇష్యూస్ మొదలుకొని తర్వాత డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, చదువుల ఒత్తిడి, ఇవన్నీ కూడా తట్టుకోలేక చాలా రకరకాల సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్నారు. అలాగే చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ పెరిగిపోతుంది. సో పిల్లలని మనం ఏ విధంగా కనిపెట్టుకుని ఉండొచ్చు? Happy Women's Day to everyone. First, excuse me, a little bad throat. Depression, expression, anxiety, this is all for everybody. Male, female, there is no difference there. It's a human. It's అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనకి ఎక్కడ ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇస్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్. వాళ్ళు అలా ఉన్నారు, మనం ఇలా లేము, మాకు ఇలా ఉంది, మాకు అలా లేదు, వాళ్ళకి ఇది ఉంది, నాకు ఇది లేదు. ఐ థింక్ ఈ కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్ అనేది అందరిలో ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో, హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంగ్జైటీ, హాఫ్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ డౌన్. This is the basic fundamental in life. No comparison. Manaki manamu, we are all unique. Everybody is born with some talent. Everybody has some spark in them. అదేంటో మనం కనుక్కోవాలి. నేను ఎక్కడ బాగుంటాను, నేను ఏం గొప్పగా చేయగలుగుతాను, డిఫరెంట్గా ఏం చేయగలుగుతాను అనే ఒక ఆలోచన కానీ మనకు తెచ్చుకుంటే, ఐ థింక్ దట్ విల్ కీప్ ద స్పిరిట్స్ వెరీ హై. అండ్ అ ఉమెన్ వెన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్ ద ఉమెన్, మనకు మనమే
We have to support females, each other. That is the most important factor. మనమేమో ఆవిడ కట్టుకుని చీర బాగుంది నాకు ఇది లేదే అనుకోవడం నుంచి యాంగ్జైటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. నో కంపారిజన్. యు ఆర్ యూనిక్. Thank you for sharing that, Sunita Garu. So Vani, I hope you followed the Okay, so I'd like to ask you, what is a significant thing you notice about women in healthcare today in terms of whether we are progressing or whether we have stagnated or we have started identifying deeper and deeper issues, in the female DNA and how we are approaching our own health and wellness? So honestly, the topic is very close to the heart because what we do is we work with women. We want to, I think ma'am really addressed it a few minutes back. We try to make sure from the time a girl attains puberty through the rest of her life, she's able to accept her body. And she's able to accept, we do period panties, we do innerwear. The idea is to make sure that she feels confident in her body. And that is a very crucial part of how you see yourself and how you look at your own health. Because, a lot of times we are so conscious of our bodies, of certain things that we are made to believe that we accept that for a woman, discomfort is normal. That is how we operate. It's about how we have to live. When it's your periods, yes, we all get cramps. It's my second day of periods today. I'm sitting here, I'm cramping. But I do not accept that discomfort is normal. We try to make sure when you're on your period, you're as comfortable as possible, right? And as mothers, I have a 11-year-old daughter. As mothers, we also try to make sure that we teach our daughters the same thing. So they don't accept discomfort. And when it comes to looking, I think there's something off with the mic. No, right. Fine? Yeah. Great. I got it. And when you said that how do you look at your own DNA, that's something that's, you start internalizing it when it comes to your own health, that you don't accept discomfort. You don't accept the fact that if I'm not feeling okay, it's fine. And you don't accept the fact that just because I'm a woman, stress is normal. I will think of myself last. All those things, when they start changing, that's when it starts changing from within you. It starts changing for our daughters. And that's something that we really work hard on, whether it is for the work that we do in terms of the brand that we create or the education that we try to spread about. Interestingly, in this whole quest for equality, have we been pushing our girl children to accept pain and stress and, striving much harder as a normal part of life? Actually, no, just the opposite. You do not accept discomfort, you demand comfort. You demand that I should be made to feel okay. Accepting stress, when we're telling them to be strong, it's not telling them that, accept stress. That's how life is supposed to be. No. What you're telling them is that being strong also means demanding, not being scared of asking why or why can I not get this. As she said, not being shy. If I have my period, why do I have to hide it? Why do I have to hide in that discomfort? It's that acceptance. That is what being strong is. It's not accepting that, okay, stress is normal. I have to fight through it. I have to be as strong as a boy. No, we are stronger than boys anyway. So No comparison. I always say this. Don't say women are comparing because we are way above men. No comparison at all. Yeah, actually, this is a very interesting point. We'll move to next, ma'am, whatever you said, because I think I do believe that we have an unlimited potential, and we ourselves don't know what our limits are. So I strongly believe seeing so many lives. Absolutely. Yeah. So we spoke about puberty, basic health care. We spoke about self-esteem and grooming the psyche to become, women who blossom into wholesome adults. So సంపూర్ణమైన మహిళలుగా ఎదగడానికి కావాల్సిన ఫండమెంటల్ పునాదుల గురించి వాళ్ళ మాట్లాడుతూ వచ్చాము. బట్ ఒక కీలకమైన విషయం, అమ్మమ్మల నాటి కాలంలో చూస్తే ఈజియెస్ట్ పని పిల్లల్ని కనడం. Easiest thing was to have children. Today, every street we have an infertility clinic. So obviously male infertility is also on the rise. But what is the reason that girls are developing this kind of infertility, PCOS and PCOD, and there is something really off about the way we are living our lives? I mean, this was
nature, right? Dr. Vandana? Yes. Happy Women's Day to all my panelists and all the crowd here. And it's really, really wonderful, mingling with all of you and having your views. And as Madam has already put across, that cancer is one part of it. And this always I tell patients, cancer etla vastundi atlane fertility vastundi. Because the basic nature of both diseases is same. It is coming from your genetics. It is coming from your environment and lifestyle. So adi change అయింది because India, the culture that we have become more westernized. I think we are changing. That shift is there. So we can see that from all ways. Madam has already, put her, points on pesticides. So the food that we are consuming is contaminated. Yes. The industrial effluents is just getting discharged. So water is contaminated. Soil and even the air today, with the amount of vehicles on the road, we are breathing contaminated air. So from all routes we are taking inside. At the same time, as Madam pointed out, puberty ఇప్పుడు delay అవుతుంది, హార్మోన్ exposure is getting more. So they are all in a ఇప్పుడు పొల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు it's a estrogenic environment. అదన్నీ ఈస్ట్రోజన్ కంపౌండ్స్, వాట్ ఎవర్ వి టెల్ హైడ్రోకార్బన్స్ కదా, ద బేసిక్ నేచర్ ఇస్ ఈస్ట్రోజన్. సో ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ వీఆర్ బికమింగ్ మోర్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇస్ ద గుడ్ హార్మోన్. అండ్ నౌ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో సొసైటీ హస్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ వి టాక్ అ లాట్ అబౌట్ ఫెమినిజం అండ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వెరీ ట్రూ దట్ విమెన్ షుడ్ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్. దెర్ ఇస్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఉన్న షిఫ్ట్ దెర్ ఇస్, ఐ థింక్ ఎవ్రీ విమెన్ షుడ్ బి ఎంపవర్డ్, హ్యావ్ అవర్ ఓన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. విత్ దట్ కమ్స్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ కెరియర్, where with professional growth you need to little take back on your other reproductive career is something that is a little being postponed today, because I have seen, at least I'm practicing for the last 15-20 years, and today I can see girls coming in and walking for egg freezing. Egg freezing has now started. That means they are thinking of postponing that. So that is something that is going to only increase in the future లో. ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా అడుగుతున్నారంటే ఇంకా 10 years లో we can imagine the scene that is going to happen. So we should be ready for this. I think what is very important is cancer will increase, fertility problems will increase, but what is the knowledge, that awareness of how to prevent it from happening? I think that way we can bring in a more awareness, and so that they are better equipped with the right knowledge, take the right decision, and take care of your health and preventive health checkups. See, that is the most important thing, because ఇప్పుడు క్యాన్సర్ కు క్యూర్ ఉంది, ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ కు క్యూర్ ఉంది. If they come to the right place, right time, for everything, I think we have solution. I think the only problem is the delay. It's so actually, this is a very debatable topic about egg freezing and what are we postponing to get what? Yes, is a question. Of course, it's a very, very subjective thing. I will not get into the debate. చాలా మందికి అర్థమై ఉంటుంది. అప్పుడే బిడ్డల్ని కనకూడదు అనుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది, మనకి స్టార్స్ కూడా ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసిన వార్తలు మనం వింటూనే ఉన్నాం. ఇది తప్ప రైట్ అని కాదు చర్చ, కానీ అప్పటికప్పుడు పిల్లలు వద్దనుకునే వాళ్ళు తర్వాత కనదలుచుకుంటే అప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ బాగుండవు. కాబట్టి ముందే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఉన్నప్పుడే అవి తీసి ఫ్రీజ్ చేసుకుని అప్పుడు కావాల్సినప్పుడు 37-38 ఏళ్లకైనా సరే బిడ్డని కన్సీవ్ చేసి కనడం అనేది ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా మంది మహిళలు ఇక్కడ చూసుంటారు, వినుంటారు. బట్ ఇది అంటే వాట్ ఆర్ వి ప్రయారిటైజింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్? డాక్టర్ వందన, ఇప్పుడు స్టార్స్ ఏ కాదు మేడం, ఐ వుడ్ టెల్ యూ దట్ ఎవ్రీ గర్ల్ హూ ఇస్ లిటిల్ being aware, because ఇప్పుడు social media exposure చాలా అయింది. So they are kind of getting all the knowledge from various sources. So they are coming regular girls. The main problem, ఇప్పుడు main reason why they are freezing, they are not getting the right partner. That is becoming because choices. సరైన పార్ట్నర్ దొరకక వాళ్ళ ఎగ్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి తొందరగా తీసి దాచేసుకుంటున్నారు. Yes, because they told that today we got independence, right? Our choices have increased. Absolutely. And because of that we are spoiled with choice. Food like a continental, Chinese, Telugu anta atla. Now they are wanting the perfect partner. So definitely, see, madam చెప్తున్నారు periods చెప్పట్లేదు, we are hiding our thing, but there is another category of growing population of women entrepreneurs ఉండొచ్చు, whether it's education, but they are also looking at this, they want a very perfect life with a perfect partner, and they are freezing their eggs for these reasons also, not just for career but getting the right partner. It's actually very fascinating from in a scientific point of view if you look at it. Dr. Vandana, thank you for sharing that. So finally, Satyadeep garu meekosa enduku aganante, ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్లో మనకి కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్, మనకి అందరికీ తెలిసిన అలోపతి విధానంలో కాకుండా
అలైడ్ మెడికల్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా కూడా చాలా హాలిస్టిక్ సొల్యూషన్స్ వస్తున్నాయి ఎస్పెషలీ ఫర్ వెయిట్ లాస్, ఫర్ ఫండమెంటల్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ailments like diabetes కావచ్చు, weight loss కావచ్చు, ఇంకా hypertension and even overall well-being. So what do you have to say about all what our guests spoke today about infertility కావచ్చు, early puberty కావచ్చు, mental health కావచ్చు? How does alternative medicine Ayurveda help? Yeah, very happy Women's Day to all here, all the panelists and all the guests and everybody, all the participants. సో చాలా మంచి డిస్కషన్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. అంటే అవేర్నెస్ అనేది జరగాలి, ఇంకా చాలా ఎక్కువ జరగాలి. సారీ టు సే ఆయుర్వేదాన్ని చాలా మంది ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. ఎస్, ఇట్స్ బికమ్ పాపులర్ లైక్ దాట్, బట్ ఐ వుడెంట్ సే ఇట్స్ ఆల్టర్నేటివ్. ఇట్స్ అ సిస్టమ్, okay, which is there, which everybody can choose. And believe me, it's one of the most ancient system. Sorry, as an Ayurvedic doctor, I believe it's my pleasure and duty also to say that Ayurveda is also a mainstream system along with all the other systems. Sorry here. Yeah, you asked me this question. Lifestyle diseases చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి, డయాబెటీస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఒబేసిటీ ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఈవెన్ ఉమెన్ హెల్త్ ఇష్యూస్, క్యాన్సర్, ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. సో ఆయుర్వేద ఇస్ నాట్ ఓన్లీ మెడికల్ సిస్టమ్. అంటే పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ ఓకే మందులు ఇవ్వడం అనేది ఆయుర్వేద ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఆయుర్వేద చెప్పేది ప్రివెన్షన్, అంటే రోగాలు రాకుండా ఎలా ఉండాలి, రోగాలు రాకుండా ఏం చేయాలి, అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి చేయకపోతే ఎన్నో కారణాల వల్ల రోగం వచ్చింది, దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అంటే ప్రివెంటివ్ సైన్స్ అండ్ క్యూరేటివ్ సైన్స్ ఈజ్ ఆయుర్వేద. సో అన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటే నేను అంటే యాజ్ అన్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ వన్ థింగ్ టు ఆల్ ద ఉమెన్ అవుట్ దేర్. మనం చాలా వరకు అనుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో హై డిమాండ్, అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఆడవాళ్ళందరూ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు, ఇంట్లో పని చేసుకునే వాళ్ళు, పిల్లల్ని చూసుకునేవాళ్ళు, మగవాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి పనిచేసే వాళ్ళు, దే యూజ్డ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. కానీ ఇప్పుడు అడిషనల్ బర్డన్ టు అ ఉమెన్, అది చేస్తూ బయటికి వెళ్ళాలి, బయట పని చేసుకోవాలి. ఆ అన్నిట్లో ఫటీగ్ అంటే మెంటల్ స్ట్రెస్, ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అన్ని ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. మనకు అందరు ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. నా పిల్లలు, నా మొగుడు, నా అంటే మై ఫ్యామిలీ అందరు ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్. అది చేయకూడదు. ఇవన్నీ చేస్తూ నేను ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫర్ దాట్ మనం ఏదన్నా ఒకటి అచీవ్ చేయాలి. మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ బిజినెస్ ఉమెన్ ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. ఏది చేయాలన్నా మీ ఫిజికల్ హెల్త్, మీ మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటేనే ఇవన్నీ మీరు సాధించగలుగుతారు. సో ఆయుర్వేద టాక్స్ అబౌట్ ఆల్ ద దినచర్య, ఋతుచర్య, ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ. ఓన్లీ ఫిజికలీ కాదు, బికాజ్ మెంటల్ హెల్త్ హ్యాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అంటే మన ఆలోచన విధానం కానీ, మన ప్రవర్తన, మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, ఏం ఆలోచిస్తున్నాం, ఇదంతా కూడా మన ఫిజికల్ హెల్త్ మీద చాలా హై ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు టేక్ కేర్. అంటే అందరూ ఇక్కడ నేను ఎంత ఇంపార్టెంట్, నా ఆరోగ్యం కోసం ఏమేం చేయాలి, అవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తే మన ఆరోగ్యంని మనం కాపాడగలుగుతాము. ఒక పాయింట్ ఇక్కడ అన్నాము, అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్, క్యాన్సర్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఆడవాళ్ళకి ఒక గిల్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ. అంటే నేను ఇంట్లో చేయలేకపోతున్నాను, బయట చేయాల్సి వస్తుంది, గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అంటే నేను జస్టిస్ చేయలేనేమో, నా పిల్లల్ని సరిగ్గా చూసుకోలేనేమో, నా ఫ్యామిలీని జస్టిస్ చేయలేనేమో. ఈ గిల్ట్ తీసేయండి. గిల్ట్ తీసేసి నేను ఏదో సాధించాలి, నేను నా ఫ్యామిలీకి టైం ఇస్తున్నాను, నాకు టైం ఇస్తున్నాను, అందరికీ టైం ఇస్తున్నాను, ఈ ఫీలింగ్తో ముందుకెళ్ళాలి. ద మూమెంట్ యూ రిమూవ్ ద గిల్ట్ ఫీలింగ్, యుల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. అండ్ ఆడవాళ్ళు ఎక్కడ తక్కువ కాదు, ముందు నుంచి కూడా నారీ శక్తి అంటే శక్తి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. సో నోవేర్ డోంట్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ లెస్ ఎనీవేర్. ఉమెన్ వాజ్ ఆల్వేస్ వర్షిప్డ్ ప్రీవియస్లీ ఆల్సో. ఓన్లీ మనకు తెలియదు, మనం ఇప్పుడున్న బాధ్యతల్లో చాలా ఎక్కువ ఎంగేజ్ అయిపోతున్నాం. అది తీసేసి గ్రేట్, మనం కూడా గ్రేట్, మనం కూడా ఈక్వల్, నో కంపారిజన్ విత్ ఎనీ వన్ అనే ఫీలింగ్ తో ఉంటే మాత్రం ఐఎమ్ షూర్ విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్వ్స్. Yes, I mean కొంచెం డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఇచ్చాను, ఎందుకంటే ఆల్ మెడికల్ టర్మ్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ కేర్ బై ఆల్ ద అదర్ డాక్టర్స్ అండ్ పానలిస్ట్ హియర్. సో ఐ హావ్ గివెన్ అ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ హియర్. అంటే మీరు అనేది మన దినచర్యల్లోనే ఒక న్యాచురల్ హార్మనీ
ప్రకృతికి దగ్గరగా జీవించడం వల్ల చాలా విషయాలు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. అది ఆయుర్వేదం నేర్పిస్తుందని చెప్తున్నారు మీరు. ఖచ్చితంగా అందరికీ తెలుసు. మనం ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్ అన్నా కూడా ఇప్పుడు గీత గారు కావచ్చు, అక్కడ సునీత గారు కావచ్చు, రోహిణి గారు, అందరూ ఎక్కడో అక్కడ మనం మన పద్ధతుల్లో తలంటుకోవడాలు చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చినవన్నీ కూడా ఆయుర్వేదం నుంచి వచ్చినవి. అదే అంటే పాత పద్ధతులు అని తీసి పారేసేకండి, అవన్నీ కూడా మీ ఆరోగ్యానికి మంచివి. ఇప్పుడు పాష్ గా కనిపిస్తున్నాయి పాత పద్ధతులు. ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్ కి వెళ్ళి చక్కగా అదే మన ఇంట్లో తలంటితే చిరాకు పడేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు, ఇప్పుడేమో అంతా పాష్ గా కనిపిస్తుంది. బట్ యు అబ్సల్యూట్లీ సెడ్ ఇట్స్ ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్. వెరీ ట్రూ. ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఆన్ టు వెరీ రెలవెంట్ సబ్జెక్ట్ నౌ. అందరం ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెంజీలో వచ్చేసారు మహిళలందరూ. వెయిట్ లాస్ ఒకటి, అర్జెంట్ గా అందరూ సైజ్ 0కి వెళ్ళిపోవాలి, దానికోసం ఎటువంటి కష్టమైనా పడడానికి సిద్ధం, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని. ఇది వరకు ఒక 40-45 ఏళ్ల మహిళల్ని చూస్తే సరే వాళ్ళు మిడిల్ ఏజ్ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అంటే కోపం వస్తుంది. సో obviously, I mean, the generation has changed. Everybody life begins after 40 for many people. So let's talk about the importance of exercise and what the right exercise can be. What the right physical activity can be for women. Ma'am, I'll start with you. I think pizzas, you're making Maggies and everything at home. And if you don't get it out, that's where the obesity starts. So, నేను అంటాను, if you want yourself to be healthy, minimal cooking is something which you have to start working on. And make a schedule. You can't be doing everything and you can't be everywhere. మనం అన్ని చేయలేము, అన్ని ప్లేసెస్లో మనం ఉండలేము. సో యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై యువర్ పొటెన్షియల్ అండ్ నో ఏం చేస్తే నాకు మెంటల్గా హ్యాపీగా ఉంటాను, ఫిజికల్గా హ్యాపీగా ఉంటాను, ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు. డోంట్ ఓవర్ డూ బికాస్ సంబడి ఈజ్ వర్కింగ్, యు ఆర్ వర్కింగ్, బికాస్ సంబడి ఈజ్ డూయింగ్ some boutique doing. So don't get into that. Minimal cooking, maximum physical activity is something you should look at. And design a yoga session, a Zumba session, any session. But it has to be very, very, very meticulously for yourself. And that discipline has to come from us. Nobody can guide us. Absolutely. రోహిణి గారు, మీరు మాట్లాడిన తర్వాత ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ గీతా మ్యామ్ టు స్పీక్ అబౌట్ వెదర్ ఇఫ్ యూ ఎక్సర్సైజ్ విల్ యూ గ్యారంటీ దట్ వీ వోంట్ గెట్ క్యాన్సర్? You have to ask me the question. What is the question? The question is basically, what is the best form of physical activity and how important do you think it is? I've heard varied opinions on this. And what is your truest experience with this? When it comes to physical activity. I think Dr. Manasa Miru, as a physician. One solution doesn't fit all. This is the standard. Every computer is same. Anni computers 0 nokkite 0 ne vastundi. But no two bodies are same. No two metabolisms are same. So మన బాడీ ఏంటి, మన బాడీలో ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది, మజిల్ ఎంత ఉంది, మన డైలీ లైఫ్ ఏంటి, మన కెరియర్ ఏంటి, ఎంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయగలం. ఒక్కొక్కళ్ళు ది వర్క్స్, ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్సే ఉన్నారు, దే ఆర్ వర్కింగ్ లైక్ 12 hours a day. బట్ ఇట్స్ వెరీ సెడెంటరీ కదండి, కూర్చొని చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంతా కూర్చునే ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇచ్చే యాక్టివిటీ, ఇప్పుడు రోజు వర్క్కి వెళ్ళి ఫిజికల్ గా వేరే వర్క్స్ చేసే వాళ్ళకి ఇస్తే దే కెనాట్. వీళ్ళు 1 hour హై ఇంటెన్సిటీ చేసి రోజంతా కూర్చుని వర్క్ చేయగలరు, మిగతా వాళ్ళు చేయలేరు. సో it is a very personalized, nutrition based exercise schedule should be, and you cannot push anybody. Right. ఒకళ్ళకి సైక్లింగ్ ఇష్టం ఉంటుంది, ఒకళ్ళకి వాకింగ్ ఇష్టం ఉంటుంది, ఒకళ్ళకి జిమ్ లో వెయిట్స్ ఎత్తటం ఇష్టం ఉంటుంది, ఒకళ్ళకి యోగా పీస్ఫుల్ గా చేసుకోవటం ఇష్టం ఉంటుంది. కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ దట్ సమ్స్ ఇట్ అప్. బట్ ఈ టర్మినల్ ఇల్నెసెస్, క్యాన్సర్ లాంటివి మాట్లాడినప్పుడు అందరూ ఇచ్చే ప్రిస్క్రిప్షన్, ఈట్ హెల్దీ, గెట్ యువర్ టెస్ట్ డన్ వన్స్ ఎవ్రీ ఫ్యూ మంత్స్, అండ్ ఎక్సర్సైజ్ 45 minutes బ్రిస్క్ వాక్ అయినా చేయాలి, ఏం కాకపోతే అంటారు మ్యామ్. మీరు అదే చెప్తారా? అదే చెప్తాము. ఏంటంటే
పేషెంట్స్ వస్తారు కదా, ఇప్పుడు క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ డినయల్ ఉంటుంది, తర్వాత యాంగర్ ఉంటుంది. ఆ యాంగర్ డినయల్ అంటే నాకెందుకు వస్తుంది, నాకు రాదు, నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను అదే అడుగుతారు. డాక్టర్ గారు నాకు అసలు ఒక్క బ్యాడ్ హ్యాబిట్ లేదా, ఐఎమ్ నాన్ స్మోకర్, నాన్ ఆల్కహాలిక్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను, 1 hour నడుస్తాను, యోగా చేస్తాను, మెడిటేషన్ చేస్తాను, వెజిటేరియన్ ఫుడ్డే తింటాను, బయట తినను, ఇంట్లోనే తింటాను, ఎందుకు వచ్చింది డాక్టర్ గారు, అన్ని అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళకి, స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎవరికి రాలేదు, నాకెందుకు వచ్చింది అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ నాకు రాదు అనే దీని డినయల్ ఉంటుంది. తర్వాత యాంగర్, ఎందుకు వచ్చింది నాకు అన్ని చేసినప్పుడు. తర్వాత బార్గెన్ కి వస్తారు, తర్వాత దే యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్. అప్పుడు అవునంటే ఎస్, దోస్ ఆర్ ద అంటే దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ లైక్ డూ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, మెయింటైన్ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్, అది eat good food containing lot of fruits and vegetables, be away from these habits. అదే ధూమపానం, మద్యపానంకి దూరంగా ఉండండి, రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, మంచి ఆహారం, పండ్లతో కూరగాయలతో కూడా ఆహారం తినండి, రెగ్యులర్ గా ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి, ఈ మేము చెప్పేది. యా మీరు అన్నట్టు ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఈ డెఫినెట్ గా ఈ యూస్ఫుల్ అవుతుంది హెల్త్ టు మెయింటైన్ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్. ఒబిసిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద causes for many cancers like uterine cancer, colon cancer, చాలా cancers, gall bladder cancers, ఇవన్నీ cancers కి obesity is one of the cause. So maintaining ideal body weight is very important. ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు ఎక్సర్సైజ్, అండ్ ఎస్పెషలీ ఉమెన్ ఏంటంటే దే కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ దేర్ ఓన్ బాడీ. ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ బిజీ విత్ దేర్ యాక్టివిటీ, హౌస్ హోల్డ్ యాక్టివిటీ, అండ్ ఉమెన్ ఈజ్ నౌ నాట్ కన్ఫైనింగ్ టు ద హౌస్, దే ఆర్ బ్రెడ్ విన్నర్స్ ఆల్సో. ఒకప్పుడు ఏంటి, మన నీతి సారాలు ఏం డిస్క్రైబ్ చేశారు ఐడియల్ ఉమెన్ కోసం, కార్యేషు దాసి, కర్ణేషు మంత్రి, భోజ్యేషు మాత, శైలేషు రంభ అన్నారు. దీస్ ఆర్ ద ఐడియల్ ఉమెన్ కోసం డిస్క్రైబ్ చేసింది. బట్ ఈ తరం స్త్రీలు నాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ వర్చ్యూస్, ఇన్ ఎడిషన్ టు డూయింగ్ ఆల్ దోస్ వర్చ్యూస్, దే ఆర్ ఎక్సెలింగ్ ఇన్ దేర్ కెరీర్స్. సో అండ్ ఏ చూసినా ఎక్కడ మహిళలు ఉన్నా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ లో వాళ్ళు ఎక్సెల్ అవుతున్నారు. అదే కాకుండా సేవ విషయంలో వచ్చినాయిగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్జిఓస్ అన్ని రన్ చేసేది ఉమెన్ రన్ చేసేది ఎన్జిఓసే బాగున్నాయి. వీటన్నిటిలో డెఫినెట్ గా స్ట్రెస్ అనే ఫ్యాక్టరు ప్లే చేస్తుంది. సో ఈచ్ ఉమెన్ షుడ్ ఫైండ్ దేర్ ఓన్ వే టు రిలీవ్ దేర్ స్ట్రెస్. అంటే అలా కాదు, ఒకళ్ళకి పొద్దున్నే లేవగానే పూజ ఒక అరగంట ఒక దేవుడి దగ్గర దీపారం చేసి పూజ చేస్తాం, అది ఒక స్ట్రెస్ రిలీఫ్. నాకు అది స్ట్రెస్ రిలీఫ్ గా అనిపిస్తుంది. కొంతమందికి మెడిటేషన్ చేస్తారు, కొంతమంది ఉమెన్ కేబిఆర్ పార్క్ వస్తారు, 1 గంట నడిస్తే అది వాళ్ళ స్ట్రెస్ బస్టర్. కొంతమంది షాపింగ్ చేస్తారు, అది ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్. జస్ట్ కొనకపోయినా జస్ట్ వెళ్ళిపోయి షాప్ లో, గోల్డ్ షాప్ కు, రగల్ షాప్ కు, వీళ్ళు బట్టల షాప్ కి వెళ్ళి కాసేపు టైం స్పెండ్ చేస్తే అది స్ట్రెస్ రిలీఫ్. సో ఉమెన్ షుడ్ మీ టైం అనేది వాళ్ళకు ఉంచుకొని దే షుడ్ రిలీవ్ దేర్. కొంతమందికి అందరు ఫ్రెండ్స్ తో కలిస్తే మాట్లాడితే అలా స్ట్రెస్ రిలీవ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళ ఓన్ వే ఆఫ్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అని ఉండాలి. డెఫినెట్ గా ఏంటంటే కొన్ని క్యాన్సర్స్, ఎస్పెషలీ ఉమెన్ లో వచ్చే క్యాన్సర్స్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, అది రీసెర్చ్ కొంతవరకు ఉంది స్ట్రెస్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అని, బట్ స్ట్రెస్ ఈస్ ది ఫ్యాక్టర్ ఫర్ క్యాన్సర్స్. సో ఆ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అనేది ఉమెన్ షుడ్ ఫైండ్ దేర్ ఓన్ వేస్. లైక్ ఎవరి వే వాళ్ళకు ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు నాట్ దట్ వన్ సైజ్ ఫిట్ ఆల్. సో ఎవరు వే వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళ స్ట్రెస్ అనేది రిలీవ్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేస్తాం వల్ల ఇంకా మనం ఆ స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎక్సెల్ అవుతాం. ఇంట్లో కూడా ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫార్మ్ చేయగలం, బయట కూడా సమాజానికి కూడా ఇంకా ఎక్కువగా మనము సమాజానికి కూడా ఉపయోగపడగలం. చాలా, ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ హోలిస్టిక్ థింగ్. రోహిణి గారు. So when you ask me about this, I feel any disease is not easing with the body. That is disease. So it's not happy. Disease is not easy with one's body. That is so important, and we very conveniently ignore it.
So we focus on many things about making mansions or making, a lot of money, gold and all that. That's a part of life. But fundamental thing, what we are missing out is being happy. That happiness is one mantra which is so important. Happiness and peace. And everything which is not in sync with these two things, disease starts. స్ట్రెస్ నుంచి డిసీజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ లేడీస్కి ఉన్న ఏంటి అంటే తనకుంది నా దగ్గర లేదు, వాళ్ళకున్న ఆస్తి నా దగ్గర లేదు, ఇదే ప్రాబ్లం తోటి ఉంటారు. సో అక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దెన్ చైల్డ్ బేరింగ్, చైల్డ్ రేజింగ్, అక్కడ 20 years అయిపోతుంది. 40s లోకి వచ్చిన తర్వాత దే రియలైజ్ దట్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ గ్రోన్ అప్, husband is also very busy with his work, and then their stress starts. And hormone imbalance appude start avutundi actually. So when they look back, 20 years అయిపోయింది నా లైఫ్ లో అనుకుంటారు. And they feel they lost themselves in this journey. So what we have to do is, while raising children, while taking care of your in-laws, while taking care of your husband, you please take care of yourself. Taking care of yourself means there are a lot of ways, as ma'am has said. It could be meditation, it could be yoga, it could be shopping, it could be meeting your friends, but understand what your happiness is. For me, happiness is XYZ. For ma'am, it could be different. For someone, it is different. So identify your happy factors. Those happy hormones, I tell you, are so important. They should be released. So true, and beautifully spoken on this point, because I think that's where we sometimes miss the point. Actually, because we are born capable and we have a lot more outlets to express ourselves. Correct. But in the process of over-expressing, we sometimes forget what is fundamental the to our well-being, which is peace and harmony. Miss Avudhu, peace, harmony are very important. See, I find joy when I meet children, when I do my social work. So when I talk to children, I don't know why I become so happy. So I realized I have to be with children. When I look at new babies, we automatically smile. That brings a lot of joy. Pets ఉన్నాయనుకోండి, pets తో happiness కొంతమందికి ఉంటుంది. So please identify that. మీకు సంతోషాన్ని కలిగించేది ఏంటి, అది మీరు ప్రతిరోజు ఒక షెడ్యూల్ లాగా పెట్టుకోండి. ఈ టైంకి భోజనం చేస్తుంటే ఈ టైంకి నేను స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కి కూడా ఎంత టైం పెడుతున్నాను అనేది ఇంపార్టెంట్ చాలా. వన్స్ యూ రిలీవ్ ఇట్, I think your body will become very lighter, your mind, everything starts from here. It's not body. Body and mind are synchronized, right? I think that's a gift that we are all blessed with as women. Yeah, eating right is very good. Doing shopping is very good. These are all ఏంటంటే superficial things. But when you look at yourself internally, you are a human being born with so much, you are born, you deserve to be happy. That one happiness, if you lose out and you work on other things, it will not help you in any which ways. అదే నువ్వు కెరియర్ లో ఎంత ఎక్సెల్ అయినా అవ్వనివ్వండి, మీకు చాలా డబ్బులు ఉండనివ్వండి, ఆస్తి ఉంది, బట్ లోపల మీరు సంతోషంగా లేరనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దాట్? అక్కడ నుంచి మొదలవుతాయి హెడేక్స్, మైగ్రెయిన్స్. యాజ్ ఆయుర్వేద రైట్లీ సేస్, headaches, Ayurveda, everything is not in sync with your body and mind. Kadandi, yoga or meditation or Ayurveda is all that unison. So miru, what I want to tell is, more than anything, focus on your happiness. మీకు సంతోషాన్ని ఏది ఇస్తుందో అది దయచేసి చేయండి. అది చేయాల్సిందే. ఒక 1/2 hour 1 hour అన్న కేటాయించండి. మీ ఫ్రెండ్స్ తో కలుస్తారా, ఏదైనా హెల్దీ డిస్కషన్స్ లో ఉండండి, హెల్దీగా మాట్లాడండి. డోంట్ బి వెరీ ఫ్రిజిడ్ విత్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. మనం అదే చేస్తాం, ఇది చేస్తే సొసైటీ ఏమంటుంది, ఇది చేస్తే తప్పేమో, సో మెనీ రిస్ట్రిక్షన్స్. సో జస్ట్ క్రాస్ ది బ్యారియర్స్ అండ్ లివ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ స్టార్ట్ లివింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, I think half of the problem, most of the problems are gone. Yeah, I'm very, very well said. I think this is fundamental. But Manaki, I want to get our rest of our guests to speak about how do you tap into that core element to become more wholesome? Because each year we speak about Women's Day and, priority and the capabilities women have and all that. We all want to become like Sunita Williams, but all of us cannot go into space. We know that. But even being in an ordinary space is fine. How do you find that, ability to evolve within yourself? Vani. Thanks. So, when you have to evolve within yourself, I run a startup, I have a family. Obviously, we all have priorities. We're all busy. I think, ma'am, recently one of the panelists said that, you have to be selfish. So for me, I exercise and I lift weights.
And for me, that is something I'm selfish about. I treat it as a meeting that cannot be moved. It's like my daughter's school PTM, that cannot be moved. Some family event, some in-laws event that cannot be moved, you have to be there, right? We will make time for that. A client call or a business call or a work meeting that you have taken time from somebody cannot be moved. Or let's say this panel discussion, we committed to this today, could not be moved. We had to be here. Similarly, that time for yourself, whether it is your exercise or what is it, it cannot be moved. When you're that selfish about it, when you're that particular about it, because you have to treat it as important, right? If being there for a family event is important, if living up to your commitments is important, then that commitment to yourself is also equally important. Because unless you have that, you will not be able to do justice to anything. So that is how I treat it, and that is how I think I have evolved the most, or I have learned to grow the most, because that is what I treat as important. And then everything else around it will have to fall in place. Please, absolutely. So, Vandana ji and Satyadeepa garu, so with your remarks, I'd like to conclude this cohesively so that we kind of bring this to a proper fruitful ending. So, what would you like to say in terms of how women should look at their lives there, instead of this whole concept of equality, competing with men, or who is superior, who is not superior? How does one find their own space to become who they are? So what we should realize is the balance is very important, because see, one side we want, professional life to flourish. We also want our personal life to flourish. And then they need to, at least for young girls, I would tell you need to balance both your professional life versus your reproductive life. So to find the right balance for that, mental health is very important. So that is something that I would always stress on, is that today it is very easy because anni accessible ga undi. As you said, every place has opened up so many centers. So the only thing is, for women, I would tell you, always have a support system. Support system is very crucial. It may be your husband, it may be your mother, or it may be, your workplace, friends. But you have to open up. Many women, what they don't do is they don't discuss it out. The moment you discuss, that's when problems start getting solved. So unless you open up, you would not believe it. But each one of you whom you talk to, the other person, they will have, a different story. So and one important thing I would tell is, what they were telling, only a woman can, uplift another woman. A woman only, see, the moment you're ambitious, the moment you think that I want to grow, it is not at all an ambition, because when you grow, you have created space for another 10 people below you. So definitely you're taking, the system way forward. So I think ambition is, it's not for men or women. It is, something like you get mental satisfaction by achieving something. Like she said, she got, weightlifting gives her happiness. Somebody told meditation. So every small achievement that you give, and it is very perfectly fine to be a housemaker today. Yes. Because somebody gets satisfaction seeing their child perform well. So even that is absolute bliss, cooking for your family. That is something that I totally miss. I want to do that. I just want to leave everything and do. So you can see that a person who is a doctor wants to be a homemaker. So I think we are all never going to be, totally satisfied. But like how, you want to go to see a snow mountain, you want to have a beach vacation, you want to see a desert in Egypt. So you go for 2 days, right? So I think we should be satisfied by doing everything for a little time. I get to be with my children for a little time. I'm happy with that. I get to be with my patient. And I feel that, sacrificing my children's life, I tell my patients this, that it is okay if I don't take care of you, because I know I'm bringing many children to this world, and that happiness is something that is worth it. So we should all find, I'm sure all of us are contributing in very different ways. And today I would tell you that even a homemaker, I just love being that, in that position. Or she's actually uplifted so many women, whether it's in their career or, I'm sure that it's not only doctors. Every woman, who's not done anything in her life also has made a difference to someone else. So being a woman itself is like a Shakti. And I think just be yourself. And I think Swadharma, you just find out your nature and be true to your nature. I think you just find the right path. That's it. That's my thing. Vandana garu, and finally మీరు సత్యదీప్ గారు, సో ఫైనలీ మీరేం చెప్తారంటే, ఒక మహిళ తన ఆరోగ్యాన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఐడియల్ విధానం ఏమిటి? అంటే శరీరం చెప్పిన మాటని వినిపించుకోవడమా, లేకపోతే ఏదో తేడా కొడుతుంది, సరిగ్గా లేదు అని గ్రహించడమా, లేదు టెస్ట్ చేయించుకోవడమా? హౌ డు యు అప్రోచ్ హెల్త్ కేర్ అట్ ఎ పర్సనల్ లెవెల్?
పర్ఫెక్ట్. ఇది ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేస్తాను. కానీ ఒకటి అందరికీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, విమెన్ ఆడవాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఫెమినిజం ని వదలకూడదు. ఆడతనం అని అనుకుంటాం కదా, ఇవాళ రేపు వచ్చే ఈ పిసిఓడి ఇష్యూస్ కూడా ఇదే. మనం ఆ రేస్ లో అన్ని ఆడవాళ్ళు చేసే విధానాలు అన్ని మర్చిపోయాం. ఒకప్పుడు పీరియడ్స్ వచ్చాక అలా లంగా ఓని వేయడము, లేదంటే అలాంటి ఆచారాలన్నీ ఫాలో అవ్వడం అనేవి కూడా, ఆ సైకలాజికల్ కండిషన్ కూడా అలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది మనం వదిలేస్తున్నాం. సో ఆడవాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఫెమినిజం వదలకండి, బికాజ్ యు ఆర్ శక్తి. అది మార్చొద్దు. మన మన ఒరిజినల్ స్టేటస్ ఏదైతే ఉంది అది మార్చకూడదు. అది మారిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా హెల్త్ ఇష్యూస్ అయితే వస్తాయి. దాంతో పాటు అందరూ, నాట్ ఓన్లీ లేడీస్ బట్ ఎవ్రీబడి, అందరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన బాడీ మనకి అన్ని సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. నడుము నొప్పి వస్తుంది, వినండి. తలనొప్పి వస్తుంది, వినండి. సర్లే ఈరోజు వచ్చింది, ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుందాంలే, నేను రేపు స్కూల్కి వెళ్ళాలి, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, నేను జాబ్ చేయాలి, ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చేవే ఖచ్చితంగా. కానీ ఇవి వినకుండా అలా అలా మీరు పోస్ట్పోన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా పెద్ద రోగాలు వస్తాయి. సో బాడీ మీకు సిగ్నల్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని వినాలి, అది ఎందుకు వస్తుంది అది తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని స్వతహాగా ట్రీట్ చేయగలుగుతారు. డాక్టర్ ఎలాగో ఉంటారు, ఎవ్రీ సిస్టమ్ డాక్టర్ విల్ హెల్ప్ యూ, విల్ ట్రీట్ యూ. కానీ మీరు ఫస్ట్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ట్రై టు లిసన్ టు యువర్ బాడీ. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బాడీ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, జస్ట్ మనం వినట్లేదు. అందుకోసమే ప్రతి పని ఏది చేసినా కూడా బీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్. తినేటప్పుడు, పడుకునేటప్పుడు, మాట్లాడేటప్పుడు, ఏ పని చేసినా కూడా, ఈవెన్ బ్రష్ చేసేటప్పుడు, ఈవెన్ వంట చేసేటప్పుడు కూడా ఆ ప్రెజెన్స్ లో ఉండాలి. అది కాకుండా వంట చేసేటప్పుడు అబ్బా నేను ఆఫీస్లో ఏం టాస్క్ చేయాలి, ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు రాత్రి ఏం వంట చేయాలి, ఇది కాదు. దిస్ విల్ క్రియేట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్లటర్. ఆ క్లటర్ తో పాటు ఫిజికలీ మెంటలీ మనం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాం. అది కాకుండా బీయింగ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ గెట్ ద సొల్యూషన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. చాలా అందరూ చాలా అద్భుతంగా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి, విజ్డమ్ తోటి వాళ్ళ మాట్లాడారు. ఆల్ ద ప్యానలిస్ట్, ఐడ్ లైక్ టు సమ్ అప్ బై సేయింగ్ దట్ మామూలుగా మనం మ్యామ్ this international day a gift, great gift to the our nation, honorable prime minister mana gaurav pradhana mantri garu narendra modi garu ఒక లాస్ట్ సాటర్డే 28 అనౌన్స్ చేశారు. ఏం అనౌన్స్ చేశారంటే, మన దేశంలో అందరు ఆడపిల్లలకి హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ ఫ్రీగా ఇస్తాము అని. తొందరలో అంటే ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ అంటే అన్ని రాష్ట్రాల్లో, యూనియన్ టెరిటరీస్ లో, పిహెచ్సిస్, కమ్యూనిటీ సెంటర్లో 14 years అరౌండ్ ఏజ్ వాళ్ళకి గార్డసిల్ అంటే అండ్ వ్యాక్సిన్ వన్ డోస్ ఫ్రీగా వస్తుంది. అందరు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్, మేము ఒక్కలమే కాదు, యాజ్ ఎ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ మీరు అందరు కూడా అందరు కూడా అంబాసిడర్స్ ఫర్ ద కాజ్. మీరు కూడా సొసైటీలో ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి అని మీ దగ్గర ఉన్న ఆడపిల్లలందరికీ చెప్పాలి. నేను ఒకటే అన్న టీవీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినప్పుడు, ఇది మనకి మన ఆడపిల్లల మీద ఇప్పుడు ఈసారి థీమ్ సరిపడా ఉంది, గివ్ టు గెయిన్. ఈసారి థీమ్ అంటే మన స్త్రీల భద్రతకి, స్త్రీల హక్కులకి, స్త్రీ నాయకత్వం మీద మనం పెట్టిన పెట్టుబడి అది మన సమాజాన్ని బలపరుస్తానికి దోహదపడుతుంది. అండ్ ఇది ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఒక ఫస్ట్ టైం అంటే క్యాన్సర్ వచ్చాక మనం ఆ ట్రీట్మెంట్ కి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. ఇది మన ఆడపిల్లలకి అంటే ఇది పెట్టుబడి కాదు, వాళ్ళ రేపు బంగారు భవిష్యత్తుకి మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు మనం అనుకోవాలి హెచ్పివి వ్యాక్సిన్. థ్యాంక్ యూ. మంచి పాయింట్ గుర్తు చేశారు మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ థింక్ 12 నుంచి 45 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం అవసరం అని డాక్టర్లు సూచించగా విన్నాం. పెళ్లి కాని పిల్లలు 9 to 26 years is described. Usually it is a sexually transmitted virus కాబట్టి బిఫోర్ సెక్షువల్ ఎక్స్పోజర్ తీసుకుంటే మంచిది, ఉత్తమం. చాలా వండర్ఫుల్ గా యాక్చువల్లీ ఇవాళ చర్చకి సారాంశం ఏంటంటే, బయట ఏవో అడ్డంకులు ఉన్నాయి, పురుషులు ఏదో అనేస్తున్నారు, మహిళలే మహిళలకు శత్రువులు, ఈ థియరీలని పక్కన పెట్టి ముందు మనం ఏదైనా అవకాశం కానీ ఒక పురోగతికి ఏమన్నా అడుగులు వేయాలంటే కూడా ముందు మన సంసిద్ధంగా ఉండాలి సంపూర్ణంగా. దానికి ఫస్ట్ పునాది మన సంపూర్ణ శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం. అది నాన్ కాంప్రమైజబుల్. కాబట్టి అది ఏ పెద్ద ఆఫీసర్లు కావచ్చు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు,
ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండే ఒక గృహిణి కావచ్చు, ఇది కాంప్రమైజ్ కాకుండా మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి మనం బాధ్యత వహించి మనం ఎప్పుడైతే సన్నద్ధంగా ఉంటామో అప్పుడు అక్కడి నుంచి ప్రశ్నించవచ్చు, నేను పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాను, నాకెందుకు ఈ అవకాశం లేదని చెప్పి. సో అంతవరకు లెట్స్ కమిట్ అవర్ సెల్వ్స్ టు గ్రేట్ హెల్త్, గ్రేట్ హ్యాపీనెస్ అండ్ కంప్లీట్ వెల్నెస్, 100% వెల్నెస్. 2026 మహిళా దినోత్సవం సిగ్నిఫికెంట్ టైం మనందరి జీవితాల్లో. నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం మళ్ళీ కలిసేసరికి కూడా వీ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ విత్ సమ్ కాంక్రీట్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ రిజల్ట్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ డియర్ ప్యానలిస్ట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ వెరీ ఎస్టీమ్డ్. యా రోహిణి గారు. Yeah, small announcement. ఏంటంటే February last week, as ma'am said, Supreme Court ఒక verdict ఇచ్చింది that all girls, girls or women, especially school girls, should be provided free biodegradable sanitary pads. ఓకే, అదొక వర్డిక్ట్ వచ్చిందండి. సో అన్ని స్కూల్స్ లో కూడా అది ఫ్రీ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఇస్తారు. ఇంకో చిన్న గమనిక ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే శానిటరీ ప్యాడ్స్ కూడా దయచేసి ఒకసారి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్ లో దొరికే ప్రోడక్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒక కెమికల్ కాల్ డయాక్సిన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. దట్ డయాక్సిన్ ఈజ్ మేజర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్యాన్సర్, uterine cancers. So it is always good to use biodegradable pads. ఒకసారి అది గమనించాలి. మీకు తెలియకపోతే కొంచెం గూగుల్ చేయండి, ఎవరైనా అడగండి. బట్ please try to use biodegradable sanitary pads for your well-being and for your future generations also. Wonderful. Thank you so much, ma'am. Since ma'am just mentioned biodegradable sanitary pads, there is also a lot of doctors are here. When you're wearing products, especially girls, PFOS and PFS free they have to be. It's not just pads, there are also period panties that are made, and that's something that we make. So they have to be lab tested and PFOS and PFS free, which are forever chemicals. So anything that touches closest to the area should not have these chemicals. So any product that you wear, whichever period panties or whichever menstrual product, should not have that. Thank you very much, one and all. Thank you all for listening to all of us. నేను ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు పీరియడ్ ప్యాంటీస్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది కదా, ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే కనుక స్టాల్ నెంబర్ 1లో అక్కడ మేము ఫ్రీ ఇస్తున్నాము శాంపుల్ లాగా. అంటే ద సేమ్ డీచికా నుంచే వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ అండ్ వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు పార్ట్నర్షిప్ విత్ దెమ్ ఫర్ ద వైట్ లేబులింగ్ అండర్ ఎంపవర్ అనేది, బికాస్ వీ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ వే అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సిఎస్ఆర్ స్పాన్సర్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్. జస్ట్ యూ నీడ్ టు స్కాన్ ఇట్. ఎందుకనంటే మేము రివ్యూస్ తీసుకుందామని. అంటే మన ఇక్కడ అందరూ మనం డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చాం కదా, అసలు మీరు ఎంత కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారు, ఇప్పుడు మేము ఏమైనా తీసుకెళ్లాలంటే ఫస్ట్ మాకు డేటా అయితే కావాలి కదా. సో దట్స్ వై వీఆర్ పుట్టింగ్ అవర్ ఎఫర్ట్ రిగార్డింగ్ దిస్. అండ్ if you have any size variations, we are giving it as a complimentary, because empowerment starts with us. And I have used them for past 3 months, so you can test it, because I'm a working woman and I'm working around. And choosing taravate I contacted her and she gave us a very good price, because we wanted to distribute like this. And thanks Vani for that. Adi okkari mana stall number lo మీరు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇప్పుడు కాదు, బికాస్ దట్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్ నౌ, బికాస్ వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ మాస్టర్ క్లాస్ ఇప్పుడు. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ బికాస్ షీ వాస్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ పీరియడ్ ప్యాంటీస్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, everybody. Now, may I now request Dr. Fanishri to kindly come forward and felicitate our esteemed guest, Ms. Sunita Kumari, Chairperson, Ma ENT Hospital. Can we have a round of applause, please? Now I would like to invite Dr. Saumini Simkara to stage to felicitate our honored guest, Dr. Vandana Hegde, Clinical Director, Hegde Fertility, Unity of Hegde Hospital. To honor our distinguished guests, Dr. Geeta Nagashri Garu, Surgical Oncologist, Care Hospital, I request Fanishri to please come on stage and felicitate. May I request Dr. Saumini Simkara to kindly join us on the stage to felicitate Dr. B. Manasa Chairam,
family physician, Apollo Hospital. Now, I invite Fanishri to go ahead and felicitate Rohini Naidu Garu, founder and director, the Girl Foundation. May I now request Dr. Saumini Sunkara to kindly come forward and felicitate our esteemed guest, Vani Chuk, co-founder and director, Dichika Essentials. I would now request Fanishri Garu to come forward and felicitate Dr. Satyadeepa J, BAMS, DYA, Ayurveda physician, Jeevasri Ayurvedic Wellness. So last but not the least, we would like to felicitate our panel moderator, Swapna Sundari Garu, senior journalist and CEO, Swapna TV. Join us. Now it gives me immense pleasure to introduce Dr. Sunil Joshi. Sunil Joshi garu ma VEAIM lo Start It Scale It ki advisor ga nominate ayyaru. So he's giving lot of support
పర్పస్ ఏంటి అని అంటే మనం అందరం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము లేకపోతే స్టార్ట్ చేయడానికి ఆలోచిస్తున్నాము. ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాము అనే దానికి ఆయన క్వశ్చనర్స్ రూపంలో హిల్ గివ్ హిస్ మాస్టర్ క్లాస్. స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా మనం ఇంకా పెంపొందించాలి మన బిజినెస్ ని అని అంటే ఎలా చేయొచ్చు అనే దాని మీద కూడా వీల్ హ్యావ్ సమ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. సో అందరూ శ్రద్ధగా ఇది చేయాలనేది. స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ of Dr. Sunil Joshi. He's a seasoned professional and thought leader, popularly known as the growth architect. He's a strategist and expert in growth management. He carries the rich experience of over 30 years and has proven growth in his career and has played significant role at the senior management and board level. He has led cross-functional teams spread among all across the globe. Sunil carries vast exposure and experience in diverse industries. He has advised companies and businesses of different sizes, from startups to growing companies and the grown-ups. He has demonstrated his innovation in crafting strategies. He's specialized in growth management, turnaround management, and business expansions. Sunil is a global professional who has worked across continents. He's also known for his being a results-oriented and a commitment leader. He's admired for his contributions through vision, strategies, process management, and creative. Sunil has awarded many accolades: Indira Super Achievers Award, Most Talented Retail Professional Award in 2015, listed in Top 100 Global Retail Minds in 2018, and Top Most Retail Minds and Most Admired E-Commerce Professional 2024, and an honorary doctorate, Doctor of Excellence Management are just some of them. Welcome, sir. Please, the entire stage is yours, and we want you to inspire all of them, because we talk about entrepreneurship and WEAIM is meant for women empowerment through entrepreneurship. ఇందాక నుంచి అంటే మనం చాలా గెస్ట్ నుంచి అందరినీ మనము విన్నాము. ఎందుకు వింటున్నాము? ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు చేస్తున్నాము, మన సెల్ఫ్ బీయింగ్ అంటే దిస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ బీయింగ్ సెల్ఫిష్. అంటే ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ బిలీవర్, మీరు హ్యాపీగా లేకపోతే మీరు ఫ్యామిలీని ఎలా హ్యాపీగా పెట్టుకోగలుగుతారు అనేది. సో వీ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ బియాండ్ దిస్ ఈవెంట్ ఆల్సో. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ టుడేస్ అండ్ మర్చిపోతాం అనుకోమాకండి. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ విల్ బి బాదర్డ్ with our messages and also that's the reason we approached all the departments and we thank every one of them who have assembled here. Over to you, sir. Good evening. Caller mic. Do we have a caller mic? Team, do we have a caller mic? Meanwhile, good evening. Good evening. Namaste, namaskaram, good evening. Looks like the lunch was so good that good evening is not coming as powerful as it could be. So I'll try one more time. Good evening. Oh, it sounds like people are waking up now. First thing, by the time we get the caller mic, would like to know how many of you understand English? Can you raise your hand if you understand English? Okay. ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే వి జస్ట్ వాంట్ టు మాస్టర్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ లో కంటిన్యూ చేయాలా తెలుగులో కంటిన్యూ చేయాలా అని ఇంకే వి ఆర్ జస్ట్ చెకింగ్ ద ఆడియన్స్ పల్స్ యాక్చువల్ గా. సో ఎంతమందికి తెలుగులో కావాలి? ఓకే. ఎంతమందికి హిందీలో కావాలి? Oh, I No, missed it's that. both 50-50. Okay. How many can we? Sorry, I was adjusting the mic. So, how many of you understand English? Can you raise your hand? Those who understand English, if you're okay if we speak in English. Great. Thank you so much. आप में से कितने लोगों को हिंदी समझ में आता है? हिंदी में बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. हाथ ऊपर करिए. Very few. Okay. आप में से ऐसे कितने हैं इंग्लिश या हिंदी मिक्स चल जाएगा? Again few. Okay, great. अभी I have my colleague, मेरे colleague यहाँ पर हैं मेघना जी, जो आपको तेलुगु में यही सवाल पूछेंगे. యా సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఎంత మందికి తెలుగులో కావాలి? లుక్స్ లైక్ మెజారిటీ. Okay, okay. So हमें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं. पता है? This session is going to be interactive. ये सेशन इंटरैक्टिव रहने वाला है.
आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तभी इसमें हम दोनों को सीखने कुछ मिलेगा. इस सेशन का नाम ही है मास्टर क्लास. So if we learn together, we will have to interact together. ఓకే, ఇప్పుడున్న సెషన్ అనేది ఇంటరాక్టివ్ ఉంటుంది. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా, మధ్యలో ఏది ఉన్నా, ఇట్ విల్ బి లైక్ మేము క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకేనా? యా. Okay, are you there? Okay, great. So what we're going to do is we are going to start with a small masterclass for women entrepreneurs. Before we begin, I was just talking to somebody. मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था ऑर्गेनाइजिंग टीम में. उन्होंने ये कहा कि all of you are very excited for a masterclass on entrepreneurship. लेकिन आप इतने लोग यहां देख के मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट है. Are you excited? Do you wish to know how to do business and how to make more money? Okay, great. So here we begin with our masterclass, and I have my colleague Meghna ji who would be helping me in explaining those things once again to those of my friends who do not understand English or Hindi. She would be helping me as a Telugu interpreter. And first of all, thank you so much, entire EmpowHer team, for providing me such a support to provide this Telugu knowledge to people who are non-English or Hindi speaking here, and also other support from here for rest of the support that all of you require. All of you are carrying your mobile. आपके पास आपका मोबाइल है? అందరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా? अगर आपका मोबाइल पर्स में, हैंडबैग में है तो निकाल के रखिए आपके सामने, आपको लगने वाला है थोड़ी देर में. ఎందుకంటే మనం ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాము. అందరూ మీ మొబైల్ తోని రెడీగా ఉండండి. We are not in the college classroom, so keep your mobiles with you. Be happy. Okay? We no restrictions. You can work with your mobiles when we ask you to work with it. आप में से कितने लोग, how many of you are already into business? हाथ ऊपर करिए. अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो या तो जवाब दीजिए, हाथ ऊपर करिए. ఆల్రెడీ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు దీంట్లో? చేయెత్తండి వాళ్ళు. Fantastic. इसका मतलब यह है, this means we have done first step, that is started. We have started something. We may be at a different stage of business. हम अलग-अलग स्टेज के बिजनेस में होंगे, लेकिन हमने स्टार्ट किया है. ఓకే, అయితే మనమైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం కదా. ఓకే, డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉన్నాం, కానీ we already started the business. Yes or no? Yes. Perfect. And hence the sale that we are talking about, which Saumini ji mentioned just some time before, is start it, scale it. So the first part is started, which we have done. Do you think आपका business ऐसे चलना चाहिए? How many of you think that your business should go something like this? Step by step growth. ఎంతమంది అనుకుంటున్నాం మన బిజినెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదగాలని? అవునా అందరమా? Fantastic. Which means we are looking for our business to grow. हमको चाहिए कि business चले, बढ़े, ज्यादा पैसा कमाए, right? అందరం బిజినెస్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము? ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము? ఎదగడానికే కదా? అవునా కాదా? అందరం బిజినెస్ లో ఎదగాలని అనుకుంటున్నామా లేదా? అగైన్ yes. Fantastic. Clap for all of you for yourself first. First, that you're looking for starting a business, and then you're looking for growing it. How about doing something like this? जो सबसे आखिरी वाला बार है ऐसा मिले, ऐसा लगता है आपको? మనమేమైనా ఆఖరి మెట్టు ఒక్కసారి ఎక్కామా? లేదు, మెట్టు నుంచి మెట్టు ఎక్కుతూ వెళ్ళాం కదా. అవునా? धीरे 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 चलने के बाद कभी तो जंप करना है ना? yes. Yes. And that's the reason we are starting a sale called Start It, Scale It. What is it about? It is about not only about starting your business, but it is also about growing your business step by step in a right, sustainable way. Not only that, at some point in time, you should have the last bar on the growth chart of your business. మనకి మాస్టర్ క్లాస్ ఎందుకు? బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనే కాదు, స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ ఎలా ఎదగాలని మనం అందరం చూసాం కదా. లాస్ట్ మెట్టు వరకు ఎలా వెళ్ళగలము అనేది మనకి ఈ మాస్టర్ క్లాస్ లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది. మాస్టర్ క్లాస్ में नहीं, लेकिन स्टार्ट इट स्केल इट सेल में. yes. So before we get into
the masterclass. Let's understand quickly about what is this start it, scale it, sale. Okay? ఈ స్టార్ట్అప్ స్కేల్ ఇట్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ వీళ్ళు అండర్స్టాండ్ మనం అర్థం చేసుకుందాం. First is what to start. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया है, राइट? लेकिन सोच रहे हैं कुछ तो करना है. Some of you have not started a business, but you're thinking what to do. Then the first question is what to start. ఓకే, దీంట్లో ఎంతమంది ఇంతవరకు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయలేదు? రేస్ చేయండి. అవునా? మనం అనుకుంటున్నామా ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలని? అవునా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఏమి స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? అది కూడా స్టార్ట్ చేయాలి, నేను ఒక బిజినెస్ చేయాలి కానీ నాకు తెలీదు, ఏదో ఒకటి చేయాలి. అవునా కాదా? ఓకే. दूसरा ये है कैसे स्टार्ट करें. One is what to start, second is how to start. We will start helping you right from that stage. Even if you have not decided what to start and how to start, we can start from there. So next part is how to start. ఎలా మొదలు పెట్టాలి బిజినెస్ మనము? बिजनेस शुरू करना काफी नहीं है. इट्स नॉट इनफ यू जस्ट स्टार्ट अ बिजनेस. पैसा अपने आप घर में आता है. Some of those who are doing business, does money come home automatically? We have to go to the market. We have to go find customers, find clients, get them pay money to us, right? Is that right? మనం ఎలా బిజినెస్ చేయాలి? పైసలు మన ఇంటికైతే ఏమి రావు కదా. మనం కష్టపడి మన మార్కెట్కి వెళ్ళి మన ప్రోడక్ట్ కానీ మన సర్వీస్ కానీ సెల్ చేస్తే కదా పైసలు డబ్బులు ఎవరికి ఊకే రావు. అవునా? అది ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం చూద్దాం. नेक्स्ट पार्ट इज अपने बिजनेस क्या करना है ये समझ लिया, कैसे करना है समझ लिया, मार्केट तक भी पहुंच गए, लेकिन अल्टीमेटली we will have to build revenue coming to us, money coming to us, business coming in, money coming in every day, every regular periodic interval, right? That's the reason we talk about it as how to build the revenue. ఓకే, ఎలా మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాక మనకు డబ్బులు వస్తూ ఉండాలి అంటే ఒకసారి మార్కెట్కి వెళ్ళాము, సెల్ చేసాము మన సర్వీస్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ, అది రొటేషనల్ బేసిస్ లో ఎలా మనకు రెవెన్యూ జనరేట్ కావాలి అనేది విన్నాను. सिर्फ सेल चलने से बिजनेस बड़ा नहीं होता. डू यू एग्री? Do you agree that your business does not grow only by getting the sales? What does it grow with? It grows with profit, right? మనం బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తాం? ప్రాఫిట్ కోసమే చేస్తాం కదా. అవునా కదా? మన సర్వీస్ మన ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ మనకు తెలియాలి ఎంతకి అమ్మితే మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అవునా లేదా? అది మనం బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేయాలా కాదా? అది కూడా ఎలా చేయాలనేది వెళ్ళాను. Many times it happens that we start a business, but it doesn't work into profits. There are customers. Your business is doing good. You are busy for all through the day. But when you look at it at the end of the month or at the end of the year, you don't have profit. Have you experienced? Have you experienced? That is the reason we will work on how to improve profit. And it is not only about building revenues, building profits. Beyond that, there is a lot called growth. This growth might have multiple different parameters, and ultimately it is important to understand not only about how to start a business, how to bring sales, how to make profit, but it is about how to grow your business. Do you agree? Great. యా, అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాము, పైసలు వస్తున్నాయి, ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తున్నామని కాదు, ఇంకా ఏంటి అంటే ఇంకా మన బిజినెస్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఎలా గ్రో చేయాలనేది దట్ ఈస్ వి విల్ సీ ఇన్ ద స్కేల్ ఇట్. ఓకే, So in summary, what do we do is under start it, scale it, sell, what we would be doing is we will give you enough training on how to do business, how to start your business, how to build a business, how to grow your business. This is one activity. సో మనం ఏం నేర్పిస్తున్నాము అంటే బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఓకే, ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ ఎలా తేవాలి, అవన్నీ కూడా మనకి ట్రైనింగ్ లో మనం అవన్నీ నేర్పిస్తాము. Second is, in case you really wish to do and you learned how to do it, but you still need some support. आपने क्या करना है सोचा है, कैसे करना है सोचा, सीख लिया है, लेकिन हर चीज शुरुआत में करने में हमारी गलतियां हो जाती है. So हमें अगर सपोर्ट चाहिए, if you need support on how to actually do it, we will help you with that support also.
మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాము, ఓకే, మనకి సపోర్ట్ కావాలా లేదా, మనకి ఎవరైనా ఒక మెంటరింగ్ కావాలా లేదా, అవునా కాదా, చేయటండి. సో ఆ మెంటరింగ్ సపోర్ట్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. एंड हैंड होल्डिंग मतलब अगर आप उसमें शुरुआत करते हैं, कुछ गलतियां होती है, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, आपको सिखाएंगे. In case you don't find solutions to the problems that you are facing in the beginning, we will handhold you to ensure you overcome such problems. ఓకే, మనం ఎంతమంది బిజినెస్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్పి బిజినెస్ చేయకుండా కూడా చాలా మంది ఉంటాం, అవునా కాదా. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి ఉన్నా వీఆర్ హియర్ టు సాల్వ్, మేమున్నాం మీకు సాల్వ్ చేయనీకి. ఓకే, This is all about what is a scale up and startup. But that is not the purpose we have gathered here. We are gathered here for the masterclass on entrepreneurship, right? So let's begin with it. So since we are too many of us, a lot of us, right? And this has to be, we discussed that we have to do interactive. तो हम क्या कर सकते हैं, हम साथ में इंटरेक्शन करना मुश्किल है, तो सबसे आसान क्या है, हम सबके पास फोन है और उसमें व्हाट्सएप है. डू यू हैव द व्हाट्सएप? आपका व्हाट्सएप खोलिए. आपको अभी ये हम इसके आगे की एक्टिविटीज कैसे करने वाले हैं उसका एक ट्रायल करते हैं. इज दैट ओके? वी हैव टू डू मल्टीपल एक्टिविटीज टू लर्न दिस थिंग. उसमें से एक एक्टिविटी ट्रायल करके करते हैं. इज दैट ओके? మనం ఏమనుకున్నాం, ఇంటరాక్టివ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా. ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇంటరాక్షన్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మొబైల్ అయితే వాట్సాప్ ఉందా లేదా? సో ఉంది కదా. ఎస్, వాట్సాప్ లో మేము కొన్ని క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాము, దానికి ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, ఒక ట్రయల్ క్వశ్చన్ దానికి. अभी आपके व्हाट्सएप में एक लिंक आया होगा. उस लिंक पे आपको क्लिक करना है. उसमें 2 क्वेश्चंस हैं. वो क्वेश्चन का आंसर करके सबमिट करना है. करके देखिए. You might have got a link in your WhatsApp. You didn't get? I think most of them got the link, na? Have you got the link? Kindly raise how many people got the link? Okay, how many of them have not got the link. Can you please ensure all of you are part of the WhatsApp group, right? The participants WhatsApp group? No, kindly raise, అంటే చేతులెత్తండి ఎంతమందికి లింక్ రాలేదు అని. ఓకే, గ్రూప్ లో లింక్ పెట్టారు. ఒకవేళ పక్కల వాళ్ళు ఎవరికైనా ఆ లింక్ వచ్చింటే వెంటనే మీరు పంపించుకోండి. మీ టేబుల్ లో పక్క వాళ్ళకి వచ్చింటుంది కదా లింక్. We sent the link to all the groups. Okay. గ్రూప్స్ లో పంపించారంట. ఇన్ కేస్ గ్రూప్ లో లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే పక్క టేబుల్ పైన, అదే టేబుల్ పైన పక్కలో ఉన్న వాళ్ళతోనే ఆ లింక్ ఇప్పించుకోండి. जिन लोगों को लिंक नहीं मिला है, अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके पास अगर कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के आपके आसपास है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. अगर नहीं है तो बाकी की चीजें सुन लीजिए और एक्टिविटी में आप बाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस सेशन के बाद में आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से या वॉलंटियर में से किसी से बात कर लीजिए. ట్రై చేయండి, పక్క వాళ్ళ నుంచి లింక్ తీసుకోని. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అది సాధ్యం కాకపోతే ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి పక్కల. ఓకేనా? So those who have received the link, have you submitted your link? Have you submitted? Submitted? Great, fantastic. So it is so simple. Is it simple? आसान है? सिंपल గా ఉందా क्वेश्चन? सिंपल है ना? कर सकते हैं और करें. अभी काम की चीजें करें. कुछ नहीं करते हैं क्योंकि कोई हाँ नहीं बोल रहा है. काम की चीजें करें कि नहीं करें? ग्रेट. So let's start. ये पिक्चर्स पहचाना लगता है? Does it look like familiar? All women here. ये पिक्चर familiar लगता है? हम रोज यही कर रहे हैं. Family, children, work, whatever, so many other things, right? Is it familiar? और इसी वजह से हमें एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने में या कोई बिजनेस शुरू करने में डर लगता है कि ऑलरेडी हमारी लाइफ ऐसी है और इससे ज्यादा बढ़ने वाली है. क्योंकि हम जैसे बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें घर भी देखना है, फैमिली भी देखना है और बिजनेस भी करना है और बाकी सारी चीजें ऑलरेडी है, प्लस बिजनेस में भी सब कुछ देखना है. बिजनेस में आपको फाइनेंस देखना है, जॉब देखना है, प्रोडक्शन देखना है, स्टाफ को देखना है, कस्टमर को देखना है, बैंक को देखना है. So many things to be done at home as well as in business. This is the first concern. Anybody here who has this concern?
कि ये सब तो करना पड़ेगा, कैसे करें? ఆల్రెడీ మేము ఇంట్లో చాలా పనులు చేస్తున్నాం, మళ్ళీ బిజినెస్ చేసుకుంటూ ఇల్లు చూసుకోవాలంటే చాలా కష్టం అని అనుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది? ఎంతమంది? అవునా? రైట్. అక్కడ ఎవరిని చూస్తున్నాం? మననే చూసుకుంటున్నామా? మల్టీ టాస్కింగ్, ఇంట్లోనే ఇన్ని పనులు చేయాలి మళ్ళీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నామా లేదా? అది జనరల్ గా మన మైండ్ సెట్, అవునా కాదా? ఎస్. And hence, what is important, the title of this module is Entrepreneurship Mindset. इसका मतलब ये है कि हमारा माइंडसेट, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जो एक बिजनेस करने के लिए करेक्ट हो, सही हो. We need to have a mindset which is correct in the point of view of being a businesswoman or an entrepreneur. ఓకే, ఇన్ని పనులు చేసుకుంటున్నాం ఇంట్లో మళ్ళీ బిజినెస్ చెయ్యాలా అన్న మైండ్ సెట్ ఫస్ట్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. మనం బిజినెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కావాల్సింది మన పైన మనకి నమ్మకము మరియు మన మైండ్ సెట్ చేంజ్, అవునా కాదా? అన్ని చేయగలం, ఇల్లు చేసుకొని ఇల్లు మేనేజ్ చేసిన వాళ్ళు బిజినెస్ చేయలేమా? చేయొచ్చుగా. అదే ఇది. सबसे पहले क्या चाहिए उसके लिए? माइंडसेट अगर हमने चेंज कर लिया कि बिजनेस करना ही है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग. अगर खुद के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम किसी और को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, बिजनेस नहीं चल सकता. इफ यू डोंट हैव योर ओन कॉन्फिडेंस, यू कांट गिव कॉन्फिडेंस दैट योर ऑफरिंग ऑफ योर बिजनेस इज गुड. इज दैट राइट? सो व्हाट डू वी डू इज चेक योर व्हाट्सएप नाउ. यू विल हैव अ लिंक. आपको उस लिंक में जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना है. ఒకసారి మీ వాట్సాప్ చెక్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఒక లింక్ పంపించారు, బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీరు ఆన్సర్ చేయండి. అగైన్ ఒకవేళ లింక్ రాకపోతే టేబుల్ పైన పక్క నుంచి ఉన్న వాళ్ళ ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చూడండి. आपको जो लिंक आई है उसको आप फिलअप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए. टू वेरी सिंपल क्वेश्चंस. अभी अभी हमने सोचा है कि ये जो पिक्चर है बाजू में, यही उसमें लिखा हुआ है. हैव यू डन फैमिली एंड वर्क टुगेदर? यस और नो? सेकंड ये है कि आफ्टर मेनी ऑफ यू सीम टू बी लेस देन 25, so you exclude that. Others who are above 25, have you learned something which is after the age of 25? We think that till 25 is the age of learning, but beyond age of 25, have you learned something? Yes or no? Answer that. Now what happens is there are two things. Number one, you already know how to handle your family and work. Second, you already build that mindset that if it is something new, I can learn it, I can make it, I can do it. So if you have these two things, you are capable of becoming an entrepreneur. Is that simple? आप कर सकते हैं, फैमिली और वर्क साथ में कर सकते हैं, और आपके पास वो हुनर है कि आप कुछ नया सीख सकते हैं. जो चीज बिजनेस करने के लिए जरूरी है, whatever is required to do the business, I can do it. Then you can become a businesswoman. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ చూసుకుంటున్నారు, నేను చెప్పినదే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. సో వర్క్ చేయడం కష్టమా మనకి? కాదు, మనం మేనేజ్ చేయగలం. వీఆర్ బోర్న్ మల్టీ టాస్కింగ్, అవునా కాదా? సో మనం మార్చుకోవాల్సింది మన మైండ్ సెట్ అంతే. ఓకే, Now let's move. एक बार हमने सोच लिया है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, so let's start. What business to start? कुछ तो आइडिया चाहिए, कुछ तो बिजनेस चाहिए. But then the question is, will this business work? ये बिजनेस काम करेगा कि नहीं करेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? Does this doubt come to your mind? I am interested in starting a business, but will it work? ఓకే సరే, నేను ఫైనల్ గా మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేసుకున్నాను, నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నాను. కాకపోతే మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఓకే నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఆ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ లో ఉంటుందా లాస్ లో ఉంటుందా, అవునా కాదా? నేను రన్ చేయగలనా లేదా అన్న డౌట్ మన మీద మనకి డౌట్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. So इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमें ये लग रहा है कि बिजनेस तो मैं शुरू कर सकता हूं, बिजनेस तो मैं शुरू कर सकती हूं, लेकिन आगे क्या चलना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है द बिजनेस आइडिया दैट वी आर थिंकिंग अबाउट, इट नीड टू बी वैलिडेटेड. सो हाउ टू वैलिडेट एन आइडिया? लुक एट अ लिंक इन योर व्हाट्सएप.
అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ బిజినెస్ నడుస్తుందా లేదా అని ఆలోచించే ముందు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం ఐడియా ఆలోచించింది, ఇట్ క్యాన్ బి ఒక బట్టల షాప్ కానీ ఏదో ఒకటి ఒక బిజినెస్ అనుకున్నాము, అది ఎలా ఉంది, ఎలా మార్కెట్ లో దానికి డిమాండ్ ఉందా లేదా అనేది మనము చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? దానికి ఒక క్వశ్చనర్ వచ్చింది లింక్, మీ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి అదొకటి ఆన్సర్ చేయండి. You have 3 questions in your WhatsApp. You please take this, then I'll go to the next session, next example of the idea. Yes, okay. Please. I need a I'm say ये जो मैंने अभी बोला वो तेलुगु में बोल दोगे ना? So, आपने how many of you seen कि आप घर में जब ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं, so the packet is half cut, है ना? पैकेट आधा अधूरा कट के हम उसमें से कुछ चीजें निकाल लेते हैं डिब्बे में, बॉक्स में, जार में, and then the balance packet, what do? Somebody rolls it and keeps it aside, somebody puts a rubber band, somebody puts a clip, somebody does something else. Is that right? And then all of us have faced this problem that either it spills over, yeah, it gets mixed into something else or something. Have you experienced this at home? Do you need a solution to this? Somebody somewhere like you have thought of this problem. And what did they do? आपने कई बार आपके इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देखा होगा, एक स्टेपलर टाइप मशीन आती है जो आपका वो पाउच सील कर देती है. Right? Have you seen it in your Instagram or YouTube? Somewhere you must have seen it. Isn't it simple? There is a problem that a lot of ladies in their kitchen are facing, that the half opened pouch is a problem. And you find solutions which are non-workable. Since what did they do? They developed a stapler type of a thing which is easy. आप कहीं भी किचन में रख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, वापस रख सकते हो, तो वो सील हो जाएगा, एयरटाइट हो जाएगा, उसके अंदर की चीजें खराब नहीं होगी. Right? Is it interesting? Is it workable? ఓకే, మన కిచెన్ లో చూసిందాం మన అంటే సౌదాల కవర్ కానీ అది చినిగిపోయి ఉండడం కానీ మనం కొంచెం వేసుకున్నాక ఏం చేస్తాం? జనరల్ రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసి పెడతామా లేదా? లేదా కొంచెం ఉంటే ఫోల్డ్ చేసి రబ్బర్ బ్యాండ్ వేయడము, ఒక బాక్స్ లో అన్ని పెడతామా లేదా? కానీ అది దానికి ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది. ఏంటి అంటే స్టాప్లర్ లాగా. ఓకే, మనం వేసుకుంటాము ఎయిర్ టైట్ పౌచ్ లాగా, మనం వేసుకున్నాక మళ్ళీ ఎయిర్ టైట్ లాగా పౌచ్ చేసేస్తే మనకు అది ఫ్రెష్నెస్ గా ఉంటుంది. గ్రోసరీ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఏవైనా సరే అది మళ్ళీ ఫ్రెష్నెస్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అదే మనం ఎక్కడ అదొక సొల్యూషన్. ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి, మన గ్రాసరీస్ వేసాక ఎలా పెట్టాలి అనేది ఒక ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఏంటి? స్టాప్లర్ మనకు ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది మార్కెట్ లో, స్టాపుల్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? So, somebody has understood the problem, they found a solution, and it has become sellable that we are willing to pay for it and utilize it in our kitchen. Isn't it? Are we using this in our kitchen? Are we willing to pay for it? So this is what this exercise, the link that has come to you, is talking about, is think of a problem that you can solve. It could be the problem around you. It could be a solution to people. It could be a solution to society. It could be a solution to the industry. It could be anything. You should think of a problem by which you can provide a solution for which somebody is willing to pay for it. That is what it is. So if you look at now the question that is in front of you, that's talking about the idea that you have in your mind, whatever have you thought of, this is what business I want to do. ये बिजनेस करने के लिए कम से कम 10 लोग मेरे आसपास हैं क्या जिनको मैं जानता हूं कि इनके पास ये प्रॉब्लम है? Do I know at least 10 people who have the same problem? And are they looking for solution? जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि हर किचन में ये प्रॉब्लम है, तो every lady is thinking of a solution for it. तो are they looking for a solution? And if I provide a solution, are they willing to pay for it? These are the 3 things we have to learn from this. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లం చెప్పాను. ఇప్పుడు అందరికి గ్రాసరీ సేమ్ కిచెన్ లో అందరికి ప్రాబ్లం ఉందా లేదా? రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసి అందరం పెట్టుకుంటామా లేదా? అయితే నా దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. నేనేం చెప్తా, నాకు ఒక ఐడియా ఉంది. ఏంటి అంటే ఇట్లా ప్లాస్టర్ వేయడం, ప్లాస్టర్, సో దాట్ మనం యూజ్ చేసిన గ్రాసరీకి అన్ని ప్లాస్టర్ నేను సప్లై చేస్తాను అని. ఓకే, మన తెలిసిన వాళ్ళ దాంట్లో ఎంత మందికి ప్రాబ్లం ఉంది? మన చుట్టుపక్కల ఒక 20 మంది తెలుసు. దాంట్లో 10 మందికి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మన అనుకున్న ఐడియా సక్సెసా కాదా? అవునా కాదా? సో మనం అనుకున్న ఐడియా ఏదైతే ఉందో చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మనము సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలమా లేదా అనేది ఐడియా వ్యాలిడేషన్. ఎస్. So whatever you have in your mind,
If the answer out of those 3 questions, at least 2 questions, if you have answered yes, then the idea in your mind is worth a business. अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आप जानते हैं कि सोसाइटी में उसकी जरूरत है, तो आपका बिजनेस चल सकता है. ఓకే, మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఏది చెయ్యాలనుకుంటున్నాను అది ఐడియా వచ్చాక, ఇంతకి నేను అది నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఆ సర్వీస్ అవసరమా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మనం స్టార్ట్ చేసే బిజినెస్ వెనక తిరగాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకేనా? సో దాన్ని మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, నేను అనుకున్న బిజినెస్ వేరే వాళ్ళకి అవసరమా లేదా, ఆ ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ. ఓకేనా? दूसरा ये है, या तो मेरे पास प्रॉब्लम पता है, either I know the problem or I know the solution, and I know that people are actively looking for it, then definitely this business is not only going to work, it will be profitable. అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కరెక్టే కాదా? ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న ఐడియా ఉన్న బిజినెస్ పక్క వాళ్ళకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలము అంటే బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం, ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళ చాలా మంది పేరెంట్స్ కి వాళ్ళకి పిల్లలకి బాక్స్ కట్టాలి, దాని తర్వాత వాళ్ళు కట్టుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, అవునా కదా? కానీ మనం బయట నుంచి కొనాలి అంటే వద్దు, బయట ఫుడ్ తినొద్దు అని చాలా మంది అనుకుంటాం. కానీ పక్కింటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ పంపిస్తున్నారు అంటే ఎంతమంది వాళ్ళ సర్వీస్ తీసుకుంటారు? చాలా మంది తీసుకుంటారా? నేనైతే ఆ సర్వీస్ తీసుకుంటాను, అవునా కాదా? సో మనకున్న ఐడియా నిజంగా చుట్టుపక్కల వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనేది స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి మనం చేయాలి. అది చేసి నిజంగా వాళ్ళకి మన ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ అవసరము అనుకుంటే మన బిజినెస్ 100% సక్సెస్. ఓకేనా? Once we know that we have a problem, we have a self-confidence now, we know what is a problem, we know what is a solution, and we know how to make money out of it. What is important is, how will we make money out of that business? And that is called business model. Can we have the link, please? The third. Now look at your WhatsApp. Check the link. మళ్ళీ ఒక్కసారి వాట్సాప్ చెక్ చేసుకోండి, మీకు లింక్ వచ్చింది. సేమ్ అదే చెప్తున్నాను, పక్క వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకసారి లింక్ తీసుకోండి. అదర్వైజ్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి చూడండి, పక్క వాళ్ళ దగ్గర ఏమొచ్చాయో క్వశ్చన్స్ అనేది. आपको 4 ऑप्शंस उसमें लिखे हैं, right? 1 is product sale, 2nd is subscription or commission, or so what is that my business can get me money? Is it a sale of product? Is it a subscription? Is it a service? Or is it a commission? How can I make money? I can make money by making commission. I can make money by providing some service, or it can be a product sale. So आपने जो आइडिया सोचा है वो इस किसी में से अगर फिट होता है तो आपको उस टाइप का बिजनेस करना पॉसिबल है. But if it does not fit into any of this, then how do you make money? It will become social service or hobby. ఓకే, జనరల్ గా నేను ఇప్పుడు చెప్పాను ఫుడ్ బిజినెస్ చెప్పాను, అది దేంట్లో వస్తుంది? ప్రోడక్ట్ సేలా, సర్వీసా, సబ్స్క్రిప్షనా, కమిషనా? దేంట్లో వస్తుంది? ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ బిజినెస్ చెప్పాను, అది ప్రోడక్టా, సర్వీసా, సబ్స్క్రిప్షనా, కమిషనా? ప్రోడక్ట్ కదా, అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రతి బిజినెస్ జనరల్ గా ఈ 4 కేటగిరీలోనే వస్తాయి. ఇన్ కేస్ అది రాలేదు అంటే సోషల్ సర్వీస్ అని. ఓకేనా? अभी यहां तक हो गया, हमारे पास प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, कैसे पैसे बनाना ये भी पता है. लेकिन डू यू थिंक बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते, बहुत सारा पैसा लगता है? डू यू थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस? అవును, నాకు ఇప్పుడు బిజినెస్ చేయాలని ఉంది, ఐడియా వచ్చింది, మంచిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాను, మంచిగా తిరిగాను, నా ఐడియా చాలా మంచిది అని అనుకున్నాను, స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కానీ దానికి కావాల్సింది ఏంటి? కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి, కానీ ఏం కావాలి? ఫండింగ్. అవునా? బట్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. కానీ చాలా సార్లు తప్పంట. ఎందుకో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రాంగ్ బికాస్ మెనీ టైమ్స్ యూ డోంట్ నీడ్ మనీ only to start business, or you don't need lot of money to start business. సార్ చెప్పడం ప్రకారం ఏంటంటే పైసలే కాదంట, ఇంకా వేరేది కూడా ఉంది, అదేంటో చూద్దాం. Have a look at next link in your WhatsApp. आपका WhatsApp चेक करिए और उसमें 3 लाइन पूछा है, उसमें उसका जवाब दीजिए. Again check your WhatsApp for the link. ఇంకొకటి అందరికి ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇన్ కేస్ మీ ఎవరికి వాట్సాప్ రాకుండా మీ నెంబర్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని లింక్స్ పంపిస్తాము, ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళాకైనా మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు ఒకసారి. Now what are we talking about?
is for me to do this business, do I have some skills? मेरे पास कुछ skills है, मैं जानता हूँ इस business के बारे में. 1, 2, if I have any resources. अभी एक example हमने लिया कि मेरे घर के आसपास में बहुत सारे offices हैं या बहुत सारे schools हैं, and there are a lot of people who are taking food from outside. So can I start a business by which I can provide them homemade food or homemade lunch box service? तो अगर मुझे ये business करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? I need skills. Skills कौन सा चाहिए इसमें, इस business में? Cooking का skills चाहिए. इसके पहले जो हमने एग्जांपल्स लिया था कि मुझे एक मशीन बनानी है तो मुझे उसमें स्किल क्या चाहिए, मशीन कैसे बनाते हैं वो स्किल चाहिए, या तो मुझे ये चाहिए. दूसरा क्या चाहिए कि डू आई हैव रिसोर्सेस. अगर मुझे ये बिजनेस करना है कि मैं लंच बॉक्स भेजना चाहता हूं, आई वांट टू सेंड लंच बॉक्सेस टू नियर बाय ऑफिसेस एंड स्कूल्स, सो डू आई हैव रिसोर्सेस. मेरे पास कुकिंग का फैसिलिटी है, ओवन है, गैस है, किचन के मटेरियल है, जो कुछ दूसरी चीजें लगते हैं, पैकिंग, ये सब है मेरे पास. और तीसरा ये है कि मेरे पास जो कुछ नहीं है, हम में से देयर आर सम पीपल विद अस जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है बट दे कांट सेल, दे डोंट हैव सेल्स एंड मार्केटिंग नॉलेज. सो डू आई हैव समबडी whom I can approach and help, ask for help for sales and marketing, or not network, anybody in my contact जिसको मैं approach कर सकता हूं. This is the next thing that you have to think of. ఓకే సార్ చెప్పడం ప్రకారం అంటే పైసలే కాదు, అదైతే కరెక్టే. ఇప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చింది మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి హోమ్ ఫుడ్ కావాలని, నేను మంచిగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను, కానీ నాకు వంట రాదే. అవునా కాదా? స్కిల్ కావాలా లేదా? అది స్కిల్. ఇంకొకటి రిసోర్స్. ఓకే, పక్కల 10 మంది కాదు 20 మంది నాకు ఆర్డర్లు ఇచ్చారు, కానీ పొద్దున్న లేసి నేను కట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలా? అంటే నాకు కూడా టైం ఉండదు కదా. రిసోర్స్ ఉందా లేదా అంటే నేను ఆలోచించిన బిజినెస్ కి నాకు పైసలు కాకుండా అది నేను చెయ్యగలనా లేదా అంటే బేసిక్ స్కిల్ మనకు ఉండాలి. తర్వాత మనకు రిసోర్స్, ఇప్పుడు నేను చేశాను, వాళ్ళ ఇంటి వరకు పంపిణీకి ఎవరో ఒకటి తీసుకుపోయి ఇవ్వాలా లేదా? నేనే లేసి నేనే కట్ చేసి నేనే వంట చేసి నేనే ఇవ్వాలి అంటే వీఆర్ హ్యూమన్ కదా, మనం ఏం రోబోట్ కాదు కదా. అవునా కాదా? సో ఫండింగే కాదు, జనరల్ గా మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం అందరం ఆలోచించేది ఫండింగ్ గురించి. అది కాక సార్ చెప్పింది రైట్ థింగ్స్. మనకు స్కిల్స్ ఉన్నాయా, మనకి రిసోర్స్ ఉందా లేదా, మనకి మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా మనము ఆలోచించాలి. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? और अगर ये सब यस है तो इसका मतलब है I don't need money or permission of anybody to start my business. I know I can do my business. Can you? Those who said I want to start a business, now you know that if you know what to do, how to do, can you start your business yourself? You don't need a lot of money to start your business. Is that right? అవునా కాదా? పైసలే కాదు, ఇవన్నీ కూడా కావాలి మనకి. అవునా? ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఎంతమంది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మీరు ఒక్కసారి లేచి మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పగలరా? ఎస్. Do we have a cordless mic, please? Can you pass on here, please? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Yes. Good evening. సార్ చెప్పింది ఏం అర్థమవుతుందంటే, నిజంగానే నేను ఇంతకు ముందుకు అసలు బిజినెస్ మీద నాకు అవగాహన లేదు మేడం. సో మొన్న ఒక దగ్గర ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఇంకా అసలు ఎప్పుడు బిజినెస్ చేద్దామన్నా అంటే ఆ డబ్బుల విషయమే ఆలోచించే వాళ్ళం అనమాట. డబ్బులు ఉంటేనే చేద్దాము, మళ్ళీ మనకు బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతుందా కాదా అనే ఆలోచన ఉంటుండే. కానీ మొన్న ఒక రోజు ట్రైనింగ్ 2 days తీసుకున్నా, అప్పుడు విన్నా. సో ఇప్పుడు కూడా నేను విన్నా దాన్ని బట్టి मेरे को क्या समझ में आया सर बोल रहे तो साइम भी आप जो बोले ना सर, अब कटिंग करने को भी अपन कने अकेले जाके नहीं कर ले सकते ना सर. సో అది మనకు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. అసలు డబ్బులు అంటే ఒక 10,000 నుంచి 20,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామేమో, కానీ మనకు ఒక అవగాహన, ఇది నేను నిజంగా నేను పార్సల్ ఎక్కడి వరకు ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి, మళ్ళీ దీని తర్వాత కటింగ్ చేసినాక ఏంది ఎట్లా అనేది కొంచెం అర్థమైంది. నేను నెక్స్ట్ ఒకటి ఫ్రూట్ జ్యూస్ బిజినెస్ పెడదాం అనుకుంటున్నా మేడం. దాని గురించి ఏమైనా కొంచెం సార్ సజెషన్ ఇస్తే బాగుంటుందని. అది 1-to-1 లో చెప్దాం మనము. And give her a big round of applause. What did she ask? She wants to start up a fruit juice. Fantastic. So have a big round of applause for her. Excellent courage shown right on the spot here.
And if any of you have any such specific questions, I'm going to be around. आप मुझे पूछ सकते हैं या scale up, startup scale, started scale it sell में register कर लीजिए so that we can meet more often. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको ये पता चल गया है कि अगर हमारे पास अच्छा आइडिया है तो बहुत सारा पैसा नहीं लगता है, हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं ये सीख सकते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे, वो हम आपको हेल्प करेंगे. लेकिन ये कहने का मतलब ये था कि मेनी टाइम्स आपके दिमाग में ये आता है कि अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मुझे फादर को पूछना पड़ेगा, ब्रदर को पूछना पड़ेगा, हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, पैसा लगेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. ये सब नहीं करेंगे तो बिजनेस तो होने वाला नहीं है, और ये पूछने के लिए डर लगता है तो हम शुरू नहीं करते हैं. So my point to make here is, if you have a good idea, if you have good network, if you know how to do it, you can do it. You don't need anybody's permission. You don't need a lot of money. You need confidence that I can do it. And then you can definitely find ways to make it. The next link, please. ఒకసారి మీ వాట్సాప్ చెక్ చేసుకోండి, మళ్ళీ లింక్ వచ్చింది. आपके व्हाट्सएप में अभी ये सेंटेंस आया होगा. ये सेंटेंस में हमको एक ही चीज करना है, आई हेल्प माई कस्टमर. अभी हमने कस्टमर डिसाइड किया ना कि हमारा क्या बिजनेस करना है. आई हेल्प माई कस्टमर टू सॉल्व व्हाट प्रॉब्लम एंड टू गेट सो दैट व्हाट सॉल्यूशन. अगर मुझे ये पता है, अभी हमने देखा है मार्केट में पेन पता है लिखने का, 10 रुपए में भी पेन आता है और 12,000 रुपए में भी पेन आता है. तो मैं अगर 10 रुपए वाला पेन बेचने वाला हूं तो किसको बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए. और अगर 12,000 रुपए वाला पेन बेच रहा हूं तो किसको बेचना चाहिए, 100 रुपए वाला भी पेन आता है. सो इफ आई नो मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं. वो मशीन जो है स्टेपलर मशीन, ये ऑफिसेस में नहीं चलेगी, ये किचन में चलेगी ज्यादा. तो मुझे मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी एक्टिविटी क्या है, और मुझे वो किसको अप्रोच करनी है, ये अगर मुझे सही से समझ में आ गया तो मेरा बिजनेस सही चलेगा. वरना मेरी आइडिया तो ब्रिलियंट है, मेरे पास बहुत कुछ अच्छा है, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, लेकिन अगर मैं मार्केट में सही तरीके से नहीं जा पाता हूं तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा या मेरा बिजनेस नहीं चलेगा. व्हाट आई नीड टू डू इज एप्रोप्रिएट पोजीशनिंग, क्लियर पोजीशनिंग. मेरा कस्टमर कौन है, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं और उसको क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर मुझे है तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा. इफ यू आर क्लियर ऑन दिस लाइन, who is my customer, how am I solving a problem and how I get it, then your positioning of your brand, positioning of your business becomes correct, and you definitely can approach a right set of customers to build a business and grow a business. Then अभी हमारे पास अभी तक हमने क्या क्या दिया है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, we can do it. Next, what an idea, what is an idea, what am I going to do, how am I going to do, and where will the network, resource and money come from, and whom to sell. What is the next is, look at your next link is, what is the action plan. अभी यहां तक तो सोच हो गया, this is all about thinking. इसके आगे क्या करना है, एक्शन करना है, राइट. एक्शन कैसे करना है, so you need to decide what is that you will do next. What is your commitment to yourself? How many of you think that you are going to decide, please repeat this, how many of you think that you are going to decide, make a decision in next 1 week or next few days? Raise your hands. 7 days లో ఏం చేయాలనుకున్నారు, మీకు క్లారిటీ ఉన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి. मुझे कुछ तो करना है, I'm going to make a decision of what to do and I'm going to start my business. Make a decision. Raise your hands. Fantastic, brilliant. The next thing is, you also need to know, ये तो हमको पता चल गया लेकिन 15 मिनट में 30 मिनट में समझ में नहीं आएगा, ये सीखना पड़ेगा, right? We will need to know how to do it, when to do it, and what are the right approached networks that I can approach. हमें क्या लगेगा, बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है तो किसी से आने पड़ेंगे. If I have a friend, I don't have a network, but my friend has it, I can approach my friend and ask for such a reference. I don't have it, but somebody else has it, I can approach them and get it so that my business works. So ये सब करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा. Okay? So if you're thinking that I want to start my business, but I don't want to be failure, I want to be successful. If you want to be successful, you need to learn how to avoid mistakes.
so that you might fail. And therefore, you need to learn right ways of doing a business. You need to know what can go wrong so that you don't make such mistakes. So the last link on your WhatsApp, last activity of this, make a commitment to yourself and these questions you write. If you have an idea, say yes. If you wish to join us for future sessions, say yes. Somebody from our team will come back to you. We will approach you and we will let you know when are the next sessions happening so that we will explain you and ask you to join us. అంటే ఈ రోజు చెప్పింది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాము, కానీ ఇలాంటి బూట్ క్యాంప్స్ మేము ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాము. దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు వాట్సాప్ లింక్ వచ్చింది, సో దానికి మీరు ఫిల్ చేయండి. వెన్ ఎవర్ నెక్స్ట్ బూట్ క్యాంప్ ఉన్నప్పుడు నేను మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను అండ్ వీ కెన్ జాయిన్ అవర్ బూట్ క్యాంప్స్. Okay, so I'll still stop for a moment. All of those who have been raising hands and who have been very active, please take your time, fill up the points there. There are only 4 questions: your name, your mobile number, and are you interested in joining our future sessions? Please fill it up, submit the form. Don't hesitate. We will not bother you every now and then, but we will surely call you back if you are interested. And that's it for now. On this Women's Day, I like to congratulate entire team of WEAIM, EmpowHer, and all of you. Wish you a very happy Women's Day and a successful decision of starting your business. I wish a lot of success to all of you. Thank you so much. This is Sunil Joshi signing off. Thank you everyone. This is Meghna Nasima. థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మేఘ్నా ఫర్ డూయింగ్ ఇట్ సో లవ్లీ. తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం మూలంగా అనుకున్న దానికన్నా కొంచెం డిలే అయింది, సారీ ఫర్ దట్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ అనౌన్స్మెంట్స్ ఫ్రమ్ సీడాక్ దాంట్లోంచి. మీరు క్విజ్ అటెండ్ అయ్యారు కదా, ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా ఉండుంటే యూ కెన్ కలెక్ట్ యువర్ గిఫ్ట్స్. నేను నేమ్స్ చదువుతాను, తర్వాత మొత్తం సెషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడ బిజీ ఉంది. ఇప్పుడు సుకుమార్ నాగరాజు, వికాస్ గంట, మణితేజ, వైఎస్ రోహన్, కె లక్ష్మి, రమ్మా రాథోడ్, రేణుకా జే, పద్మావతి కుండ్, రాయపాటి సునీత, దుర్గా, జోషి నిలిసా, డాక్టర్ దివ్య, శ్రవంతి, ఆశ, శరణ్య. మీరందరూ తర్వాత వెళ్ళేటప్పుడు ఐసీఆర్ స్టాల్లో మీకు గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, తీసుకోండి. Now I request Fanishri to give a token of appreciation and thank you sir for doing it so well. And meeku ante ilantivi boot camps malli kavali anukunte kanuka memu every month okati boot camp cheddam anukuntunnamu. Konni online konni offline sessions. Ante andram memu raataniki kashtam avutundi kabatti konni online cheddam anedi. Veelaithe matramu offline sessions kuda chestamu. Meeku interested unte kanuka meer already konni group eni vallu kuda మీకు ఎవరైతే నామినేట్ చేశారో వాళ్ళని అడగండి నామినేట్ చేయమని. లేదు అనుకుంటే స్టాల్ నెంబర్ 1లో మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసాలని మేము అందరినీ యాడ్ చేస్తాం. ఇట్స్ నాట్ మేము ఈ ఈవెంట్ ఓన్లీ ఈ రోజు కోసం కాదు, వీ హ్యావ్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ టుడే. ఆఫ్టర్ 8 years we are coming up and it's not going to be a small thing. We want to do it forever. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నేను ఫనిశ్రీ వీ వర్ డూయింగ్ టిల్ నౌ, మా దాంట్లో మేము అంటే వీ హ్యావ్ టీమ్స్ టు టేక్ ఓవర్. బట్ నాకు మా ఇద్దరికి ఏంటి అని అంటే కామన్ది విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్, లైవ్లీహుడ్, ఇది మాది. అంటే ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ యూ అని నేను నేర్చుకున్నాను అని అంటే ఇట్స్ ఫ్రమ్ యూ. మీ సర్పు, మెప్మా వీళ్ళందరిని ఎందుకు వెళ్ళానంటే నేను 10 years బ్యాక్ మీ సర్పులోనే వర్క్ చేశాను, అక్కడ నుంచి వచ్చిన కాన్సెప్ట్సే ఇవన్నీ. బట్ అన్ని గవర్నమెంట్లో ఉండి చేయలేం కాబట్టి గవర్నమెంట్తో పార్ట్నర్షిప్స్ చేసుకుని మేము చేద్దామంటానికి ఈ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకున్నాము. ఎనీవన్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీ స్టాల్ నెంబర్ 1లో మీ నేమ్ ఇచ్చుకుంటే, ఇన్ కేస్ మీరు గ్రూప్స్లో లేకపోతే, మీరు గ్రూప్స్లో ఉంటే ఆల్రెడీ మీ కాంటాక్ట్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ బ్యూలా టు come and give a small token of appreciation for all the support partners. She will announce the names and I request the support partners to come and collect. Beyond this, she'll also give the vote of thanks. I know it's a very long day and I'm sure every one of you has something to take back from this event today. ఈ ఒక్క రోజే కాదు, బట్ ఫ్యూచర్లో మీరు ఇండిపెండెంట్గా ఎలా ఉండాలో మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకున్నారని ఈ ఈవెంట్ ద్వారా నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఐ విల్ సీ మెనీ ఆఫ్ యూ యాజ్ ఆంటర్ప్రీనియర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. A quick
I know every one of you want to go back at the earliest, but I'll quickly go through the vote of thanks. It gives me immense pleasure to stand here and offer a heartfelt vote of thanks for Empower 2026 Season 1. First and foremost, we extend our deepest gratitude to all our esteemed chief guests, guest of honor, and speakers who took time out of their busy schedules to come here, share powerful insights, and inspire every woman in this room. Your experiences, stories of resilience, and honest conversations have truly lived up to the spirit of Empower. We now sincerely thank our associate sponsors, Ma ENT Hospitals, and also ISEA, Information Security Education and Awareness Program. We also thank our support partners. I would like to read out the names of the support partners. We have Department of Industries, Commerce and Export Promotion. We have MEPMA Telangana. Department of Women and Child Welfare, Government of Telangana, Telangana Food Processing Society, Hybiztv, About Travels, Hybiz One, Yashashvi Zenith Private Limited, Velvet Story, Jeevasri Ayurvedic Wellness, Florums Garden Store, USAV Pen, Learn No Skills, VMart Global Aggregator. Thank you so much, everybody. And we also would like to thank Novotel HICC and their wonderful team. A special thanks and appreciation to our organizing team and also the support staff. We would like to thank Sujan Rebecca, Bharati, Varikupala Maithili, Harini, Devika, Indrajit. Thank you so much for all your cooperation and support. Have a wonderful evening. Love to be with you all. అందరూ మాతో అసోసియేట్ అయ్యి అందరం కలిసి పెరుగుదాము, మన బిజినెసెస్ అన్ని పెంపొందుకుందాము. లాస్ట్ రిక్వెస్ట్, గ్రూప్ ఫోటోకి ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి వస్తే రిక్వెస్ట్ అందరినీ, విమెన్ మెన్ అందరూ ప్లీజ్ కమ్ ఫర్ ఎ గ్రూప్ ఫోటో విచ్ విల్ బి అగైన్ యూస్డ్ ఫర్ promotions of our next season. So we will be continuing this every year. We'll be happy to announce again soon other boot camps and everything. Request everyone to come forward to the stage.
ఒక్క నిమిషం, ఒక్క తర్వాత ఎక్కారు, నాది ఆల్రెడీ ఫోటో అవుతుంది. మా ఫోన్ ఎవరి పడుతున్నారా లేదా? హాయ్, ఇప్పుడు చెప్ప. ఎస్. అరే ఇవన్నీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఎల్బీ నగర్ అని ఇక్కడ ఉంది.